Hi. Good morning. I hope you're having a nice day. Hello, Agnes. I see you're enjoying the music. So yeah, yesterday we fucked over those absolute pushovers of those mafia people. Mafia guys. Way! Oh hell, thank you for the 80 streams, Recognize. And we finished the prologue. So let's continue where we left off.お疲れ様。今月も大変だったわね。何？いつものことだ。それよりも送金の方はよろしく頼む。わかったわ。IBC 経由でいいのね。それにしても依頼を回してる私がこういうのもなんだけどさ。あなたもうちょっと仕事を減らした方がいいんじゃない？しずくちゃんだって寂しがってるでしょうね。ごめん、これは言わない約束だったわね。それはそうとレマン総本部からの連絡がまた来ていたわよ。いい加減受けてくれる気はないのかって。またそれか。その件に関しては何度も断っているはずだろう。まあ総本部としてはカシウスブライトの代わりを揃えておきたいんでしょうね。あなた彼の弟弟子なんでしょ。実績だって引けを取らないんだし、いい加減観念したらどうなの？残念だが彼と俺では役者が違いすぎる。実績にしたところで彼のように国家的な問題を解決したわけではないからな。正直身に余る話さ。国家的な問題っていうならレミフェリアの件があるじゃない。対抗閣下から勲章ももらったんだし、実績としては十分すぎると思うけど。あの件は本当の意味で解決できたわけではないからな。広告での目は潰したとはいえ一部の黒幕は取り逃がしたままだ。本来なら勲章など辞退したかったんだが。まったくもう生真面目すぎるんだから。せめて昇格でもすれば逆に少しは落ち着くんじゃない？今月だけでも100件以上。尋常じゃないわよこの仕事量は。無理をしているつもりはないさ。列車と飛行船の便数も増えて自治州外への出張も楽になった。頼もしい助っ人たちも来ることだし、今後は一息つけるだろう。あの子たちか。まあ確かに期待の大型新人ではあるわね。少なくともあの支援課の坊やたちよりは何倍も頼りになりそうだわ。ごめんください。あら、早速来たみたいね。こっちよ、上がっ。い。あ、2階？失礼します。こんにちは、ミシェルさん。ってアリオスさん？よかった、ちょうどいらっしゃったんですね。ま、偶然だがな。3ヶ月ぶりになるか。2人ともよく来てくれた。
あなたたちがうちに来てくれるなんてね。これで当分クロスベル支部も安泰だわ。買いかぶりすぎだと思いますけど。ご期待に添えるよう頑張ります。改めまして声優劇士エステル・ブライト、並びにヨシュア・ブライト、遊撃士協会クロスベル支部に正式に所属させていただきます。Chapter 1 Afternoon of the Wolves. Oh my god, I'm so happy to see Estelle and Joshua. You have no idea. I knew they were in Crossbell. We knew they were in Crossbell. From the third game, right? I'm just so happy to actually see them in here. It's always about Cassius. It always is about Cassius. Cassius is the closest thing this universe gets as a main character. Why do I get the feeling we're gonna be butting heads with those two sometimes? I really hope not. I think Joshua will beat the shit out of me if he's anything close to as strong as he was in the, honestly, even at the end of this first game. Sure, you're happy now, but it's clear there's some rivalry going on. Yeah, but I don't think that it's gonna end up in fighting. At least not serious fighting, for sure.「遅いな課長。そろそろ朝のミーティングを始めたいんだけど。さすがに課長抜きで始めるわけにはいかないものね。こんなことなら二度寝すりゃよかったな。そんで昼過ぎに起きてからカジノあたりに遊びに行くと。典型的なダメ人間ですね。遅れたな。課長、おはようございます。おはようございます。早速ミーティングを始めますか？いや、その必要はない。先ほど本部から連絡があった。今日はお前らに特別任務を引き受けてもらう。特別任務？なんかうさんくさい響きだな。この前のような捜査任務ということですか？残念ながら俺も知らん。まずは警察本部に行ってこい。お前らの客人が待ってるはずだ。またあの嫌味な副局長に呼び出されることになるとはな。一体何の用だってんだ。客が待ってるって言ってたし、ただ嫌味や小言を言うために呼び出したんじゃないと思うけど。どのみち嫌味は聞かされそうな気がしますが。そうね、まあ流しておきましょう。特務支援課所属バニングス以下4名参りました。入りたまえ。失礼します。あれ、あの制服は警備隊だったかしら。ゲゲ。あらご挨拶ね、ランディ・オールランド。何がゲゲなのかしら。いや、少し意表をつかれたっていうか。
なんだ、知ってるのか？やましいことがありそうな反応ですね。ガフンガフン。君たち敬礼したまえ。こちらは警備隊の副司令を務めておられるソーニャ2佐だ。警備隊の副司令？失礼しました。2佐というと普通の軍隊では中佐に相当するはずですが、そんなに偉い人なんですか？偉いも何も実質警備隊のナンバー2だぞ。指揮官としてのカリスマなら間違いなくナンバー1だけどな。堅苦しくしないでちょうだい。あなたたちが特務支援課ね。はい。本日は自分たち特務支援課に何かお話があるとか。光栄に思うがいい。君たちごとき役立たずの新米をこの場に呼んでやったのだからな。副局長、この場はどうか私に。ですが、わかりました。すべてあなたにお任せしましょう。ありがとうございます。改めてクロスベル警備隊の副司令ソーニャ・ベルツよ。今日はあなたたち特務支援課の力を借りに参上したわ。まずは一通り話を聞いてくれないかしら。魔獣の被害調査？ええ、そうよ。ここ一月余り自治州各地で特定の魔獣被害が相次いでいるの。その調査の手伝いをあなたたちにお願いしたくってね。ちょっと待ってください。クロスベル市内ではなく市外での魔獣被害の調査ですか？あら、不服かしら？いえ、そんなことは。その警備隊の方でもすでに調査されているのですよね。その上で私たちが手伝う余地などあるのでしょうか？それが大ありなのよ。普通の魔獣被害というにはどうも不可解なことが多すぎてね。うちの調査だけでは手詰まりになってきているのよ。だから別の視点を入れておきたいってところかしら。別の視点ですか？そう、警備のプロではなく捜査のプロとしての視点をね。その意味では別にあなたたち支援課でなくてもいいんだけど、例えばエリートと名高い捜査一課とか。いや紹介したいのは山々なんですが、何分忙しい連中でして。はい。といろいろ事情がおありのようだからあなたたちを指名させてもらったの。迷惑だったかしら？いえ、わかりました。そういう事情があるなら喜んで。それで魔獣被害の調査というと具体的には何をすればいいんでしょう？ノエル、例のものを。はっ。どうぞ。どうも。あれ、この人。どうしましたか？いえ、すみません。どこかで見た気がしたけど。これは警備隊の調査報告書ですね。こちらの調査で判明したことは一通りそれに書かれてあるわ。まずはその調書だけを見てあなたたちには捜査に入ってほしいの。余計な先入観を与えないためにもね。なるほど。そういうことであれば後ほど拝見させてもらいます。お願いするわね。そ
それでは申し訳ないけど、我々はこれで失礼させてもらうわ。今後は支援課と直接やり取りするから、何か分かったら報告をちょうだい。了解しました。副局長、どうもお邪魔しました。いえいえ、また遠慮なくどうぞ。どうやら結構馴染めてるみたいじゃない？いやーまあ国境監視や演習よりは楽しく過ごさせてもらってますよ。それは結構。私も紹介した甲斐があったわ。ノエル、行くわよ。はい。それでは失礼します。やれやれだぜ。ひょっとして警備隊での上官だったのか？いや、直接の上官じゃないけどな。訓練や軍事演習で何とか指導を受けているんだ。美人なのに怒らせるとめちゃくちゃ怖いんだよな。ランディさんの場合は生活態度が原因なのでは。そうね。なんだか女性問題でいろいろとトラブルを起こしてたらしいし。そういえば副司令に付き添っていた女性隊員も知り合いなのか？いや、見たことのない顔だったな。多分副司令が任されているタングラム門詰めの隊員だろう。おい、そういやお前なんか気にしてたみたいだな。なんだなんだ、ひょっとして一目惚れか？あら？いや、そんなんじゃないってば。ただどこかで見かけたような気がして。おっふん。君たちはいつまでくだらない話をしてるのかね。ひょっとしてセルゲイあたりに言われて私をバカにしに来たのかね。いや、そんな。失礼しました。ならばとっとと出てきたまえ。まったく、揃いも揃って私の忠告を無視しよって。それが何を意味するのかは当然分かっているのだろうね。おいおいまあせいぜい野山で魔獣探しにでも明け暮れるんだな。なんだったら全員そのまま警備隊に移ったらどうかね。忌々しいセルゲイと一緒にな。失礼します。たく、嫌みったらしい野郎だな。耳栓が欲しかったです。まあ今のは私たちにも少しは非があったわけだから、さすがに少し暴言が過ぎると思ったけど。まあいい、目くじら立てても仕方ない。とにかく一旦戻って長所に目を通してみよう。その上で捜査方針を決めて動く必要がありそうだ。そうね、どうやら普通の魔獣被害じゃなさそうだし。不可解なこと、一体何なんでしょうか。Deputy Commander Sonia, mommy. I mean, mommy. I mean, mommy. I mean, mommy. Also, the fucking Commissioner Pierre. He doesn't need any help humiliating himself. That's fine. He can do it just fine by himself.
Let's see. I think Lloyd and Estelle might butt heads simply because of the rivalry between the Bracer Guild and the police division. You know what? I actually don't see it. I think they will probably just end up helping each other. Maybe not in the literal sense, though Estelle would be the one to do the headbutting anyway. That's fair, but she's grown. Let's see. Monster damage report. There has been a recent string of attacks by unidentified monsters throughout Crossbell. The Guardian Force has performed an investigation in an attempt to evaluate the incidents. Witnesses at each of the 3 locations report seeing or hearing wolf-like monsters. The following 3 pages detail each case. Number 1. Armorica Village. Date and time. 3 weeks ago at night. Location, entire village area. Damages. Crops and livestock of all families damaged to varying degrees. Damage not discovered until morning after, according to village chief. Eyewitness, none. All villagers asleep. Other evidence. Various canine prints were discovered inside the village. No similar prints found in areas outside the village. Number 2. St. Ursula Medical College. Date and time, 1 week ago, at night. Location, hospital premises. Damages, 1 medical resident was attacked and wounded by a trespassing pack of monsters. Found by hospital staff the morning after. Eyewitness, the injured resident, reported seeing black wolf-like monsters. Other evidence, none found near scene of attack. Statement was vague and possibly inaccurate. Number 3. Maine's Mining Village. 2 days ago, 10 p.m., in front of the inn. 1 miner heading home was injured by a pack of monsters. A colleague rushed to his aid. Townspeople saw wolves escaping. Other evidence prints discovered near scene that resembled those found in Armorica Village. The mining equipment in this town was damaged. This is now the 3rd incident. Patrols may be necessary. I forgot to mute my phone. Ka! Indeed. Grown sure. Habits, on the other hand, I mean, fair, but I don't know, I don't see it. But we'll see. You might be right. What? 本当に各地で起きてるのね。ほとんどニュースになっていないみたいだけど。なるほどな。どうやらただの魔獣被害じゃなさそうだぜ。狼型魔獣。クロスベルの固有種でしょうか。さすがにちょっとわからないな。ただ被害の起きた場所でははっきりとした足跡なんかも残されているみたいだ。そういう魔獣がいるのは確実だろう。でも警備隊の捜索では未だに確認されていないのよね。それがちょっと気になるけど。ああ、姿を隠しているんなら相当ずる賢い魔獣みたいだぜ。こりゃ凄腕の狩人かなんかを雇った方がいいんじゃないか。そうですね。私たちが動いたとして何かできるとは思えませんが。ロイド、どうしたの？なんだ、また何かひらめいたのか。ひらめいたってより捜査という観点からこの魔獣被害を調べるんだったら何がポイントになるかと思ってさ。捜査の観点から魔獣被害を調べる。例えば一連の魔獣被害を事件として捉えたら、この場合犯人は誰になる？そりゃ報告にもある狼型魔獣ってやつだろう。どうやら
一匹だけじゃなくて群れで行動してるみたいだが。だったらもう一つ、その犯人のプロフィールと動機についてはどうだろう。そいつはなるほど。この長所からはそれが見えてこないわけね。なあ、知能が高い魔獣なら普通は人里には近づかないはずだ。飢えているのが動機だとすると、病院の被害報告なんかは不可解すぎる。だったらそれらを説明できる何らかの真実があるんじゃないか。確かに理屈ではそうなりますね。そうすると捜査方針は決まったわね。なあ、とにかく被害に遭った場所で関係者から話を聞いてみよう。少なくとも俺たちのやり方でこの長所を保管することくらいは最低限できるはずだ。そうね。少しでも警備隊の役に立てれば無駄にはならないわね。助かったぜ。闇雲に野山を駆け回って魔獣狩りする羽目にならなくてよ。それでロイドさん、聞き込みをするとしてまずはどこから行くんですか？そうだな、まずは最初に被害に遭ったアルモリカ村に行ってみよう。一番被害が具体的だし、少しでも魔獣の特徴をつかんでおいた方が良さそうだ。なるほど、いいかもしれないわね。アルモリカ村は確か町の北東だったわよね。なあ、東口に出て動力バスに乗ればいいはずだ。それと今回は初めての市街活動だ。行った先で何があるかわからない。準備を済ませてから出発しよう。だな。念のため他の支援要請もチェックした方が良さそうですね。Oh, trust me, Theo, that was the first thing I was gonna do anyway. We're running into a problem, namely people are checking out books and not returning them on time. I need help to retrieve them. Or I need help retrieving them. See me at the city library in the administrative district. I'm seeking ingredients to use in a new special bread recipe. Can you guys lend me a hand? Please come to Morge's, the bakery on West Street. We're recruiting people to help us implement a new service here at the IBC. If you have Sepith on hand, can we please have a moment of your time? Thanks in advance for your assistance. Is that the bank? The wiki does state she retains her fear of ghosts. Amusing, but entirely expected. Well, first place I want to go is Genton. Anything new? Yes, but not the kind of new stuff I was hoping for. Sadly. There are some things that one can't outgrow, at least naturally. The irrational fears really are the hardest ones to actually get rid of. Okay, I'm probably gonna want some of these. Let's see, was the IBC the bank? Because if yes, then the first place I want to go is the bank, because they mentioned something about Sepeth. Yeah, it is the bank.
That is why I said naturally. No, I know. Wait just a second, please. Click, click, clack. Okay, great. I can verify your account for you now. Oh yes, please do. Lovely. Welcome to the International Bank of Crossbell. Now this is a surprise. It's been a while, hasn't it, Miss McDowell? Are you acquainted, Ellie? Hello, Lanfei. Indeed, it has been a while. I haven't seen you since you returned from your studies abroad. Oh yes, that reminds me. Would you like me to inform Miss Craw of your arrival? I think that's how her name is supposed to be pronounced, but I don't know. She's currently overseeing Michelin's operations, but I'm sure she'd rush back if I notified her you were here. I'm glad to hear that Belle's still keeping herself busy. That's okay though. I'm not here to discuss anything important with her today. I'll visit her another day when I have the chance. Is that so? What's under your regards then? Damn, Mademoiselle's got connections in the IBC. Yeah, and they seem to be on pretty friendly terms too. She continues to uphold her image of the perfect noble lady. I can hear you, you know. Aren't we here to get work done, Lloyd? Oh yeah, you're right, we are. Oops, got a little too sidetracked. Please, allow me to introduce ourselves. We're members of the CPD's Special Support Section. I believe we received a request from the IBC for help. Oh, is that what this is all about? My apologies, I'll explain the details to you immediately. Great, thank you. You may have read about it in the finance section of the paper already, but the IBC will soon be rolling out a new service to exchange Sepet. Essentially, our service will allow patrons to exchange Sepet at a higher rate than the average market value. Oh-ho! So you're offering to cough up more dough than your everyday shop. Man, talk about deluxe treatment. That service's purpose is to amass a large reservoir of Sepet due to the scarcity of natural septium. The IBC is unparalleled when it comes to designing simple yet effective initiatives. You flatter us. However, to counteract theft and Sepet counterfeiting, we've limited the service to IBC members for the time being. Our main goal right now is to make it so that we can store the Sepet in our terminals. And we'd like for you to help us beta test this feature, hence the request. Sounds good. What exactly do we need to do? Great. First things first. Please take this card with you. IBC primary card. You'll need to present that card to me here in order to perform an exchange. Additionally, for this beta test, we'll need you to exchange a specific amount of Sepet. 30 of each type of Sepet should be sufficient. 30 of each type, got it. Sounds cool. Let's give it a spin. Oh, by the way, there is no requirement for us to deposit them all at the same time. We can turn it in little by little while we take a break from our other requests. Speak with Lanfei, and select exchange, then exchange! To perform an exchange. I do not have 30 of each. I'll be right with you. I'm gonna go and pick up some in the sewer. Well then. Everything seems to be running smoothly. Thanks again. You've been a great help, Chief. This kind of algorithm is especially challenging. Is that... Well... I have not seen you in some time, Chief. A voice. Oh,
Well, if it isn't Tio, how are you doing these days? Chief, is this man your boss? That is correct. He is my direct boss and the chief of the Orbital Staff Development Division. He specializes in orbital computer networking and acts as the head of the Epstein Foundation's Crossbell branch. I suppose you could call him my supervisor. Everything appears to be running smoothly at that new division of the CPD. I'm quite relieved to see you doing well. But why don't you ever come by to deliver reports? I'm quite worried about you. Is that the official explanation behind your gracious delivery of an orbital staff to the weapons shop for me? Gulp. You know, now that I think about it, Wendy mentioned that somebody from the Foundation drops by pretty frequently. Gulp. Well, you see, there's a perfectly reasonable explanation for that. Yeah, I've really done it now. Tio's no doubt angry with me. But how can she expect me to leave a child like her to her own devices in a city like this? Grumble mumble. Your behavior is suspicious, Chief. What? What could you possibly mean? Please refrain from secretly leaving new equipment for me at different locations. I'm not trying to participate in a scavenger hunt. Gulp! I see your point, Tio, and I'm terribly sorry for all this, truly. Please, don't be upset with me. It's precisely your behavior at times like this that upsets me, Chief. Gulp! You're right, I understand. Aren't you being too harsh, Tio? I am unable to help it. I am irritated beyond comprehension. That does make sense. I can always trust your opinion, Chief. Good luck with your work, Tio. And please show up at the branch office every once in a while. You hardly ever report in, and it really makes me worry for you. You need not concern yourself with me. I knew it. She hates me. Damn. Tio is heartless. Good on you, girl. Right, so as I was saying, let's jump in the sewer and collect a bit of Sepith. We can do a quick lap. 敵集団との戦闘を開始。俺の番。行きます。 Nice miss, Randy. 私、そこです。データ収集終了しました。データ収集を開始します。よし。Water? Let's try it actually. はい。そこです。私の番です。ドライブ開始。任せろ。And then fire. 99, 140. Okay, so higher number means more damage. Understood. 敵集団との戦闘を開始。私の任せろ。よし、やってや。私の番。はあ、これで一安心です。よっしゃ、畳みかけるぞ。チャンス、皆さんお願いします。良いデータが取れました。 Excellent overkill. I will say though, I would really like it if I could get a septium vein. Like the sooner I get a septium vein ports, the better. 俺の番だ。俺の番だな。よし、もう大丈夫だ。Get fucked, Clanker.
The stupid bot got caught by auto mod. 任せてくれ。私の番。おっしゃま、こんなもんかね。せいせいはやはせいはよーし一気に行くぞ。任せてくれ。私の How dare you miss, Lloyd? お願いします。データ収集終了しました。生成可能。始めましょう。チャンス。よし畳みかけるぞ。よし上出来だ。やっみんなチャンスよ。行くぞ。エディア今だわ。みんな行こうよ。上出来かしら。 I don't know what overkill does. Like, I don't know if I get any bonuses for the overkill. And I would very much like to know. But I'll look it up later. Anyway, we now have the 30 of each sepeth, I believe. Yep. So we can finish that request for the bank. Not exactly a fan of them asking for my sepeth, but what can you do? Exchange! Exchange! Also, what are you selling? A caddy bank. A piggy bank in the shape of a cat. Polished to perfection. 3 art defense. Well, there we go. I'm already regretting this. Oh! It appears you've managed to exchange 30 of each sepeth type. Just one moment, please. Hello, this is the reception desk. I'd like to convert 30 of each sepeth type into Mira, please. Right, okay, I see. Yes, understood. I confirmed the transaction with our employees at the exchange terminal. There was an incident where an employee confused Earth Sepet and Space Sepet, but we were thankfully able to clear that up. Here's hoping things will run smoothly from now on. I'm guessing they got a bit more hands-on experience now. I'm glad we were able to be of service to you. Oh, of course. You've been an immense help. It's not much, but please take this as a token of our appreciation. 3 Terra Bonds. And 2 Reviving Bonds. And 2 EP charges. A rather generous reward, indeed. But that's not all. You can keep using the VIP card I gave you earlier. You're our special guests, so you may continue to use our exchange service as you please. Please consider it as another token of our thanks. Are you sure about this? Isn't this too much? And this supposed to be a service meant for IBC members only? You're telling me we're getting these awesome perks all thanks to Mademoiselle here? I highly doubt that's the reason why. I highly doubt that's not the reason why. You're not giving us special treatment because of me, right, Lanfei? Hehe, of course not. Please visit again if there's anything I can assist you with in the future.
Hey, of course he is. Special treatment is exactly what we are getting thanks to LA. Now I wonder what the normal exchange rate is for the different types of Sepith. Allow me to give you a rundown of this fine establishment. I don't care, I went in the wrong place. I need to go to the library, not City Hall. Hello. Hey again, Uncle Miles. Ah, Lloyd. It's good to see you. Have you come to borrow more books? Actually, we're here for your request. I believe you sent a request to the SSS for help, right? You were asking for help to locate and retrieve some overdue books. By golly, you're right. I did submit a request like that, didn't I? Let's get to it, shall we? Allow me to explain the details. Denied! On second thought, Uncle, I don't think we have time right now, sorry. Is that so? That's unfortunate. Shall ask once more when your schedule has freed. As you said, I submitted a request for help retrieving some overdue books. Shall I explain the details? Yes, of course. Splendid. You're doing me a huge favor. You see, several of our patrons have yet to bring in their overdue books. I'd like for you to locate and return them to me. Understood. Doesn't sound too bad to me. Sure, do you have their addresses? Yep, their information is tied to their library cards. Give me a moment to bring it up for you. The first person is Faye, who lives in Belheim Apartments on West Street. Next, we have Clarice from Acacia Apartments on East Street. Lastly, we have Raymond from the CPD headquarters in the Administrative District. Raymond, you must stop embarrassing us. I'm sorry, Uncle. I wasn't expecting someone from the Force to lack punctuality. Don't worry about it. I'm just hoping that the reader was so engrossed by the contents of their book that they simply forgot to return it on time. I sense that your hopes are highly unlikely. There are quite a number of people out there who pay no regard to the rules. What the hell are you looking at me like that for? No reason. Anyway, our objective is clear. We'll retrieve those books for you ASAP. Great, thank you. Please return to me once you've collected all 3 books. I'm counting on you, Lloyd. Well, the CPD headquarters is right here, so... That reminds me, did you hear the news? The CPD is currently conducting a survey on monsters local to Crossbell. Really, what exactly does that entail? Well, I'm sure you're already aware that your combat notebook has a section for monster entries, right? After defeating a monster, officers are supposed to record its information in their notebooks. That data is just what we need for the survey, so once you start filling up that notebook, please come and show it to me. In the end, we'll combine all the information we receive together to use as a foundation for new safety measures. Quite a smart idea, huh? Definitely. I'm glad to see that the CPD is seeking out ways to improve. I couldn't say it better myself. After all, this is to protect the fine citizens of Crossbell. Yeah, I nearly forgot. Whenever you supply me with information, I'll give you a small bonus too. Make sure to stop by when you can, okay? Well, have a look. $500 Mira. New material. Huh?
An unknown material that is impossible to analyze can be used to customize equipment at an orbital factory. Ah. How's it going, Detective Raymond? Oh, if it isn't the SSS, you guys got some business at HQ to attend to? Hey, I'll admit, you got guts playing dumb like this. As if we'd be fooled by your little act. But we see right through you, Raymond. The real culprit here is you! What? What? Randy, cool it with the pranks, okay? It was not even clever. Oh, come on, I'm a police officer, aren't I? I had to pull out that line at least once in my life, you know? What's he going on about? Sorry about that, Detective Raymond. We're here because of a request from the library. You wouldn't happen to have an overdue book, would you? Ah, crap, now that you mention it, yeah, I'm pretty sure I have one. Yeah, yeah. So, Detective Raymond, did you perhaps misplace this book of yours? No, I don't think so. Why the uncertainty, then? I'll go look for it. Phew, managed to find it. Here you go. Women Who Changed the World. Thank goodness. Really left us in suspense there, Raymond. So I have to ask, what inspired you to check out this particular book? To my knowledge, it's a pretty extensive account of historical female figures and the incredible feats they've accomplished. Yeah, well, when I saw the title, I thought I was checking out a photo album with a bunch of hot chicks from across the continent. After I cracked the thing open and realized it was definitely not that, I kinda just left it in my drawer and forgot about it. I do not think the library is the right place to search for that kind of book. Well, I got the book back, so all's well that ends well. We appreciate your cooperation, Detective Raymond. Anytime, guys. Well, can we read the book? We definitely can. Let's see, preface. The study of these great women. Erebonian Empire. Liane Sandolt. The Valkyrie who led the Einzritter in battle. Alvord Republic. Sheena Dirk. Activism behind the Democratic Revolution. Liberal Kingdom Alicia II. From 100 Days War to Non-Aggression Pact. Damn, this is very current. Preface. Figure, a term that applies to the shape of something. When describing a woman, it may often be used to refer to her physical appearance. In this book, a different meaning is intended. A person who is influential or distinctive in some way. The influence of these great women who have proudly followed their convictions continues to inspire and captivate others to this day. We shall retrace the history of these figures who have shaped this continent and paved the way for many other capable women to do the same. Yeah, you know, fair enough. We already know most of what Alicia II has done since that's Queen Alicia from Trails in the Sky. Let's see. Chapter 1. Overdue books. Belheim Apartments, West Street. Nobody there. Is it you? No. It was not Leia. Oh, thank you for the steak. I probably should have read that.
Oh well. I'm heading to the Times department store. No, I don't care. It doesn't seem like Faye is in right now. Maybe I'll try asking Pansy. Hey there, Pansy. Is your dad busy working today? Oh, you're Wendy's friend, aren't you? Did you need something? Yeah, actually, I wanted to ask your dad a quick question if he's around, but he doesn't look like he is. Oh, Dad? He's off on a business trip. He won't be back for another 2 months. Sounds like we're out of luck then. Yeah, I'm not about to start going through his stuff without permission. Are you guys looking for something? Yes, we're here to retrieve a book your father borrowed from the library. Do you recall him making any mention of it? Is it the one I'm reading right now? Mind if I take a look at it? I can check to see if it is. Sure. Pansy retrieved the book and held it out to Lloyd to see. It's got a stamp from the library. That's probably the one. Oh, pooey. Seriously, Dad? I can't believe you leave on a business trip without returning your book. Sorry about that. Do you mind taking the book in for me? Are you sure? Didn't you say you were in the middle of reading it? I believe you can apply for an extension at the library's front desk. No, it's okay. I was kind of just looking through it. It's actually pretty boring. I mean, did you even read the title? Let's see. Train Fanatics Rex. Train Fanatic Rex. Huh. Yep, that definitely sounds like some niche literature to me. I bet Dad borrowed it to try and get me interested in becoming a railway engineer. I'm not going to fall for his tricks that easily. No siree. So yeah, feel free to return it for me. Sure thing. Thanks for helping us out. Okay, let's see what this book is about. Train lovers far and wide, I express to you my utmost gratitude for picking up this book. The long tracks that cross the continent were laid out 20 years ago as a convenient transportation system for large countries such as the Erebonian Empire and the Calvar Republic. Now the railway has become an immensely important technology that people cannot do without. As the rails slowly proliferate, so will the fans. We are they, the train fanatics. Train fanatic refers respectfully to people who either love the look of a vehicle whose years of use have gently eroded the polish of its exterior, to people who simply enjoy the act of riding in the comfort of a cabin, or people who find satisfaction in the carefully calculated and planned out service schedules characteristic of the public locomotive companies. This book will detail the best ways that fanaticism can be indulged in order to honor our forefathers who painstakingly developed it for over the many months and years. It is aimed at any and all beginner train-loving enthusiasts and designed to cultivate and motivate the newly awakened fanatics in exploring the fine beasts of steel and thunder in a way that is suited for each individual. I beg of you, dear reader, to not lose sight of your adoration and admiration. Please enjoy this book at your leisure. May the radiance of the railway be with you. Right. Yeah, no thank you. How the flying fuck do you get that? There's a chest right there. Oh. Eagle Eye. Wait. You don't live in Villa Raisins. Get out of here.
Wait, it's actually called Villa Raisin's apartments. Sure, for now. Let's see. The last overdue book is Kacha East Street. I know where that is. Isel hasn't come back from downtown district yet. And when I contacted the hospital, they said he'd already been discharged. I knew it. The only way to get him to come home is for me to drag him back myself. If you don't remember, Isel is one of the thugs, quote unquote thugs, that got clobbered by the mafia. Hey, come on, let's pretend to be bracers. Ah, take this and that. Yeah, bracers are invincible. Nah. Excuse me, would you be Clarice? Oh, yes, how may I help you? We're here because of a support request we received from the city's library. Are you borrowing any books from the library that you've yet to return? Oh, I am. I completely forgot about it. Oh dear, I'm afraid this book is long overdue by now, isn't it? It appears she had a mere lapse in memory. I suppose I'm becoming more forgetful with age. I'm sure Noelle wouldn't let me hear the end of this if she found out. Wait. Anyway, please wait here for a moment while I get it for you. And this should be the one. Mark and the Witch, Part 1. Oh, this book. What's up, Mademoiselle? You read this before? Yes, actually. It's one of the most popular fairy tales at the library. Whenever my neighbor Serena goes to work, she always asks if I can watch after her little brother, Hugo. I'm gonna assume that's probably Hugo. So, I thought that it might be a fun idea to read books together, which led me to this one. I'm glad he was so taken by it. Oh, really? I kind of want to read it too now. Well, thank you very much for your cooperation, ma'am. Oh, not at all. The pleasure was mine. Believe me, I'll make sure to return my books sometime from now on. Now, when she said Noelle, I remember, Sonia calling the Seeker girl. I heard her call her Noelle. I wonder if they're related. Maybe that's her mom. I read this last time. From the library. Oops. 行っちゃったわね。おいおい、そりゃないぜ。動力バスってのはどのくらい出ているんだ？そこそこ数はあるはずだけど。時刻表によると次の便は2時間後みたいですね。そんなに？1日に数本しか走ってないってことかよ。困ったな。今日中に病院くらいまでは回っておきたいんだけど。かといって他の場所を先に回るってのもな。そうね。捜査方針を立てたばかりだし。だったら歩いていけばいいのでは？え？ティオちゃん？おいおい、
マジかよ。地図で確認する限り、ここからアルモリカ村まで歩いて1時間半くらいの距離かと。次のバスで行った場合、待ち時間も考えたら歩いた方が効率的ではないでしょうか。なるほど、計算ではそうなるわね。確かアルモリカ村の前には田園風景が広がる石畳の道が通っているはずだし、ハイキングがてら行ってみるのも気分がいいかもしれないわね。おいおい、お嬢さんたちあんなこと言ってるぞ。どう考えても街道を歩いたことがないって雰囲気だよな。どうしたの二人とも。いやー、街道には魔獣もいるけど、二人とも大丈夫か？それを言われると。でも今までにもジオフロントに何度か潜っているわけだし、それに私はオーバルスタッフのテストをする必要もあります。多少の実践でしたらむしろ望むところですが。わかった。そこまで言うなら歩こうか。ええ、そうしましょう。ちょっとだけ楽しみね。こんなことならお弁当でも作ってくればよかったかしら。確かに。まあお昼前には村に到着できるはずですから、ランチは向こうでいただけばいいかと。二人がへばったら俺たちでフォローしよう。へいへい、了解。 Except we're going right back into the city because I have more side quests to do in here. We have to go to Morges. Stop. Hey Lloyd, back again already. Ha, you in the mood to chow down on some bread? Not quite. Instead of chowing down, don't you think we have something else to attend to? You sent a request to the special support section, right? Huh? Did I? Please notify any other Oscars on the premises of our arrival. Come on, Oscar. We're on the job here. Oh, yeah, I remember now. I wanted to see if you guys could help me gather some ingredients for a new kind of bread. Our usual supplier has been running late, so we're kinda low on stock. Ah, gotcha. Well, you certainly can't bake without any ingredients. You could say that again. So you guys mind lending me a hand? If that's all there is to it, you can leave it to us, Oscar. So what kind of ingredients are you looking for? I got plenty of butter and flour. I want you to gather 4 pieces of fish fillet and 3 monster eggs if you're up to the challenge. That's it? We can snatch those up right on the outskirts of the city, no sweat. That's convenient. We'll try gathering them as we deal with our other support requests. Okay. Let's turn in the books at the library, and then we can leave, because apparently that quest is designed to be done on the road. I'll probably turn it in before I go to the village. Village? I guess it's a village. Why'd they go into the CPD? Oh, you're back. Were you able to collect all the overdue books already? Sure did. Here you are. Great, looks like you managed to collect all 3 of them in one piece. Thanks again. I'm glad to have a group of reliable folks like you to count on. We're quite happy to hear that. I believe this completes our request. It sure does, Tia. Thank you so much. I might just have to reach out to you guys again in the future. Anytime, we're always happy to help. Alrighty. Now with this out of the way, we can go back, pick up our rewards,
and check the shop to see if there's any new armor. それでは、はい、お疲れ様でした。ランクアップですね。おめでとうございます。 You have been promoted. You were presented with information quartz as a reward for your performance. はい、お疲れ様でした。特典の品、お疲れ様でした。 I see. It's Tree Mirage. That is pretty good. And gives us Chaos brand. Alright, you can get a slot. Nobody. Maybe Randy. Not even Randy. Okay. Oh, I guess we're shit out of luck on that information quartz. It is what it is. Do you have any new armor? And weapons too. Alright, well, normally, in the previous game, or in the previous games, getting armor and weapons was pretty much required. So I shall do that in this one as well, and if it looks like I'm getting a lot of them in the field, then well, I'll just cry about it then. Used by Crossville Police Department for blitzkrieg attacks. Sports flower engravings made by the Republic's Verne Company. Designed for stable output at the cost of firepower. Magical! Emphasizes destructive power to combat monsters. I see. Let's equip the new stuff. Robust tailored jacket made out of thick leather. Popular sneakers with air insoles. Relieves impact of walking. I see. Heavy-grade steel tonfa is designed for destruction! Third generation of a popular Reinford Company line. A normal staff designed to combat monsters in the field. And a halberd with a crescent-shaped blade that handles unusually. Whatever that means. Now to get rid of the old stuff. For minimal profits, really. But it's something.
Alright, let's see about finding those ingredients, and hopefully we can also use this opportunity to farm up some quartz. Berga bug. みんな行くわよ。はい。上出来かしら。 10 earth, 4 water, 6 fire, and 6 space. And honey syrup, okay. Here a bomb. Ah! Goddess, it hurts! The grass is clipping right through me! It's right! The grass is clipping right through it! God damn it! Can't believe they would take the piss like that out of a clipping texture. 今だわみんな行くわよ。よかった。 Mostly water. Welcome to the Crossbell Watchtower. We don't know what it's for either. Yep. I should probably only buy the defensive gear for the people in the front, since the backliners hopefully won't get attacked as much. Eeg! よし一気に行くぞ。 Egg snake. 私の番ね。チャンスです。皆さんお願いします。データ収集終了しました。やったわ。 Holy bullet. Can we see what that does? Here we go. Let's see. Recovery set. Area small. Heal small. For 20 CP. Recovers all HP. No, never mind. Not for 20 CP. Plus 20 CP. Recovers all HP and CP in an area with a holy shot. Okay. I see you, Ellie. Damn. さあ始めましょう。よし。エディア、俺の番。はい、敵集団。 Well, luckily it was a caster, meaning it did fuck all for a turn. I got you, bird. よっしゃ、畳みかけるぞ。了解。行くぞ。よし、もう大丈夫だ。 And there's one egg. Ah. みんなチャンスよ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。任せて。さてと。行くぜ。ま、こんなもんかね。よし、一気に行くぞ。行くぞ。エディア、任せて。そこ。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。ま、こんなもんかね。
Fresh egg and monster egg. What did we need for a request? Monster eggs and fish fillets. Silver brooch. I thought you were supposed to serve the people, but here you are, helping yourself. Prevents poison. We have eggs, but I haven't found whatever monster gives us the fish fillet. Beam Zanbar. Attack. Medium area. Slices foes with a beam extending from an orbital staff. I see. Lightsaber. Clear gelatin. That ain't looking like fish to me. Wow, it just ran. The contents of this chest brought to you by the International Bank of Crossbell. Visit us for premium Sepet exchange rates. Okay, I guess that is one way you could have gotten the Sepet for the bank. Do we have a map? We do. Okay, so to get to the village, we need to go north. Which means I'm not going north.
さてと私の俺の番だ The last place I want to go to is the story place. 私のそこです俺の番任せてさて任せろ任せてくれとさてそこです。よっしゃ Fucking snake egg. 速攻で蹴りをつけるエニグマ駆動甘いってろすまないはいみんな私の番 Oh, まだマジかよ負けられんかピンチで敵集団 I'm going straight back to the sewers. As long as I don't walk in front of them, I should be fine. There we go, we're back. I should have healed before the combat, but it's whatever. It does suck that I lost all that CP though. But I'm sure by the time I get to Armorica Village, I'll have it again. Yosh! 一気に行くぞ私の番行きます Let's see. Damn. へい Out of range. 任せろよし行きます行きます Yep. 行くぜ Big old beam sword. 行くぞ私のそこなんとかなったわねみんなチャンスよ任せてくれと私の番ねチャンスです皆さんお願いします、はあ、これで一安心です速攻で蹴りをつけるみんなありがとうございました任せ行くぞやっ行きますそこですはいそこです行くぜ俺の番だなそうこれが俺たちの力だAlright. Forward. えいは God damn it. 始めましょうさてとそこです行くぜ俺の番だなエディア任せて俺の番だなエディア任せて行きます行くぜさて俺の番だな任せて私の番私の番ですよしさこ Fuck you, Snack. 俺たちの力だ EP charge. It's empty, but the woodwork is amazing. Is it chestnut? えいでみんなチャンスよ I
I sure wouldn't know. 任せてくれ。チャンスです。皆さんお願いします。良いデータが取れました。 Steel wrist. Can you feel how hard this chest is? I could bench press your entire party. Fucking hell. Alright. Prevents faint. Presses tightly against the wrist. It sounds uncomfortable as hell, but sure, there you go. かかってきやがれ。行くぞ。任せて。はい。行くぜ。よし。任せて。はい、そこです。俺の番。よし。そう。私のそこ。はい、任せ。よし。せや。これが俺たちの力だ。よっしゃ。 Salamander. What does that do? Line burn 80% chance. Okay. A dragon-like wave of flames. Charges to incinerate enemies. You know what? Fair enough. Ah. 分岐点か。確かアルモニカ村はここから北に向かうんだよな。ああ、左に折れて北上すればいいはずだぜ。これは思った以上に大変だったわね。少々計算外でした。魔獣も徘徊してたし、さすがに疲れたみたいだな。やれやれ。ちょっと休んでいくかよ。私はなんとか大丈夫だと思うけど、ティオちゃんの方はどう？一抜けたと言いたいところですけど、提案者は私ですし、なんとか頑張ってみようかと。そうか。ま、我慢できないようだったらお兄さんがおぶってってやるよ。それとも肩車でもしてやろうか。遠慮しておきます。そこまで子供ではありませんので。というより、私をおぶってもランディさん的には嬉しくないのでは？そうだな。俺としてはボンキュッボンとした方が。って別に下心で言ってんじゃねえよ。ま、このまま先に進もうか。魔獣への対処もある。焦らず確実に進んでいこう。ティオ、一休みしたければ遠慮なく言ってくれよ。了解です。負けられない。I'm sure she'll be fine. 私の番です。行くぜ。おととい来やがれってな。Probably. よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。任せて。俺の番だな。はい。行きます。よし。任せて。行くぜ。俺の番だな。 Got rid of this egg snake first, so at least we don't have to worry about poison. Fine. I wanted to explore, but it's not allowed.
What the fuck is that? 私の番ね。 Serbic Tomartian. It's a tomato. 畳みかけるぞ。まだまだいける。 Man of Valor achieved 100 victories in battle. Okay, I guess I 先生可能。 did a lot of battles in them sewers, huh? よし、もう大丈夫だ。やっよし、一気に行くぞ。よし、上出来だ。先生可能。俺の番だな。始めましょう。今だわ。みんな行こうよ。上出来かしら。 Old Armorica Road. 先生可能。始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。任せて。私の番です。おっしゃ。ちょろいぜ。 Very tanky birds. Actually surviving the team attack. Next time, I'm using a lock. I don't believe it. 先生可能。始めましょう。俺の番だな。行きます。俺の番。ちょろいぜ。 You're not using a lock and you know it. Damn, the gate is locked. データ収集を開始します。 Deadly Dandelion. 私のそこです。行くぜ。よし、よし。 What is up with all the plant monsters? It explodes too. What is up with all the plant monsters in here?私の番ね。チャンスです。皆さん、お願いします。良いデータが取れました。 Oh. Also, I just realized how much Sepet I actually have. Holy. I hope there's a normal store in this place. よっしゃ、畳みかけるぞ。さてと、俺の番だな。行きます。エニグマ駆動。それ。任せてくれ。私の番そこ。よっしゃ。私の番です。エニグマ駆動。任せてくれ。やっ。さてと、さあ、先を急ぎましょう。 みんなチャンスよ。行くぞ。私の番か。私の番。行くぜ。行くぞ。任せて。行きます。そこです。俺の番だ。ちょろいぜ。 Is the chest half full or half empty? Neither! It's completely empty! Man, I love the chest dialogue. Death Corolla. Okay. Very angry sunflower. That gives 7 colored beans, apparently.
畳みかけるぞ。 God damn it, Lloyd. ここだ。よっしゃ。 You just had to miss, didn't you? よしそうまだまだいける。 Cool necklace. This chest is empty and exercises its right to remain silent. Prevents burn. Right now I'm just equipping those at random, because not everyone has stuff to equip. ここは休憩所みたいだな。休憩所。二人とも景色も良さそうだし、一息つくにはちょうど良さそうだ。そうね。正直助かります。そんじゃ一休みとするかね。いい風。やっと人心地ついた気分ね。そうですね。なんだかこのまま寝てしまいそうな感じです。お疲れ様。それにしても綺麗な田園風景だな。まるでおとぎ話に出てきそうな風景っていうか。そういや、古い建物跡みたいなのがあちこちに点在してんだな。ちょっと珍しい風景だぜ。朽ちた中世の建物跡がそのまま残されているみたいね。確かこの辺りは昔戦場になったという話だけど。戦場ですか？ええ、エレボニアとカルバードのね。ここからすぐ近くに古戦場跡があるとも聞いたわ。古戦場跡。へえ、面白そうじゃねえか。せっかくだからちょっと見に行ってみるか。いや、それはさすがに。ちょっと遠慮したいわね。ランディさん、少し空気を読んでください。なんだなんだ、若いもんがだらしねえな。しかしクロスベル育ちってのはそんなに町から出ないもんなのか。普通街道くらいはたまに出歩いたりするだろう。いや、それがめったに出ないんだよ。基本的には市内だけでも全てのものが揃っちゃうしな。もともと貿易都市だから自治州内で自給できなくても成り立ってきたのよね。大抵の移動は鉄道か飛行船。最近は車やバスもあるから自分の足でここまで歩くのは正直久しぶりかもしれないわ。私はクロスベル育ちではありませんが、しばらく財団の研究所にいたのでこんなに歩いたのは久しぶりです。う。なるほどね。いわゆる文明病ってやつか。その割にはロイドはあんまり疲れてなさそうだな。俺は一応警察学校でサバイバル訓練を受けてるから。そういうランディこそ元警備隊なだけはあるみたいだな。汗一つかいてなさそうだけど。歩き回るのは慣れてるからな。おっと、戻ってきたみたいだぜ。クロスベル市に戻るバスね。一瞬手を挙げて乗せてもらいそうになりました。あれに乗ったらせっかくここまで歩いた甲斐がないってば。
とにかくもうひと頑張りだ。多分ここから村まではもうそんなに歩かないと思う。ええ、そうね。はあ、了解です。よし、そんじゃあ行くとすっか。I see water. But where be the fish? I still need fish fillet. Hmm. セット。よーし、一気に行くぞ。よし、上出来だ。 Any flying fishies around here? Hello? Flying fish? Or maybe you caught a fish? 畳みかけるぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。任せて。そこ。 Do you have a fish bird? なんとかなったわね。 Nope, you have an egg. みんな気をつけて。みんなごきげんよう。やっとよーし、一気に行くぞ。よし、畳みかけるぞ。これが俺たちの力だ。 Or you material. A bracer robbing a chest, I can understand. But a cop? That's slow, man. えいっとよーし、一気に行くぞ。任せです。よーし、エリア。俺の番か。はい。さてと。行くぞ。やりゃ。そこ。よっしゃ。おととい来やがれってな。 You want me to go get Estelle for you, chest? Is that it? Did you just want to get robbed by Estelle instead? Ooh, mute. Sure, you stole from me, but it's all water under the bridge now. I get it, because there's a bridge with water under it right here. Fucking chest. Alright, let's go with mute. This should... Yep. Blue drop. We also have Terra and Telas now. Let's see, blue drop is... Small area AoE. And Cobalt Sphere. Prevents enemies from using arts for a few turns. Medium area mute. Cover their faces with water. So they cannot speak, I guess. 敵接近。 Attack to attack. はい、そこです。俺の番。 Well, I'm getting exploded on. 行きましょう。任せろ。俺の番だな。さてそこ。 Twice. よかった。 But that's fine. See, mostly healed up. And I didn't even have to go into the sewers. よっしゃ。
畳みかけるぞ。チャンスだ。よし畳みかけるぞ。行くぜ。おととい来やがれってな。 Reviving Balm. Growing up, I always wanted to be a dancer. My father made me take up boxing, though. Get it? Boxing? Cause it's a box! やっと。よし一気に行くぞ。任せてそこ。はいた。行くぜ。よしすや。はいた。任せろ。ぜ甘いってろ。行くぞ。やっさてと行きます。そこです。俺の番だ。ぜ俺の番だな。さてとはいへいはいた。よしやっまだまだいける。やっやっと。 The monsters are getting relatively tough around there. 畳みかけるぞ。よしもう大丈夫だ。 Mostly tanky, not like super high damage, but they're very tanky. セットエイト。よし By comparison to what we've already seen. 畳みかけるぞ。任せてそこ。さあ先を急ぎましょう。やっとセット。 I hope your pockets are now loaded with Sepith. Ah! Fuck off, Jess. That was bad even for you. やっよっしゃ。 Loaded. 行くぞ。今だわみんな行くわよ。はい俺の番。まこんなもんかね。 Monsters appeared. 敵席。 Oh, I see. 俺の番だな。 Okay. So the black boxes are the boxes with monsters. Understood. さてとはい行きます。よっしゃ。そこだ。俺の番だな。 That doesn't pause when I open the menu. I need to keep that in mind and stop fast forward when I'm それ trying to X break. ありがとう。俺の番だな。こいつはどうだい。はあ。クリムゾンゲーム。行きます。へい。はあ、これで一安心です。 Attack 2. I put a joke about law enforcement here, but it'd be a bit of a cop out. Get it? A cop out? Cause I'm a cop. Ah, gods. セット。 So many punny chests, indeed. あなたにチャンスだ。よし畳みかけるぞ。 私 I の love it. 行きます。任せろ。ちょろいぜ。 I still have not found fish. セット。よっしゃ。畳みかけるぞ。俺の番だな。やってや。さてと、はい。チャンスです。皆さん、お願いします。データ収集終了しま Which した。 is slightly concerning. セットや。
速攻で蹴りをつける。任せて。そこ。はい、えい。任せろ。俺の番だな。やっ行くぞ。やってや。さてと。はい、そこです。おっしゃぜ。行くぞ。私のそこ。さてと。データ収集終了しました。やっと。せと。えい。はっ。やっはっ。先生可能。私の番ね。始めましょう。よし。そう。私の番です。行くぜ。おととい来やがれってな。 DP charge. After that string of chest thefts in the barrel, you would think they'd have some locks installed. You would think that, but no. There are no locks to be found.先生可能。始めましょう。今だわ。みんな行こうよ。なんとかなったわね。ここがアルモリカ村か。エリ、ティオ、大丈夫か？ええ、さっき休ませてもらったし。私もなんとか。それにしても綺麗な村ですね。花咲き乱れる田園風景。こんなに綺麗なところだったのね。それになんだか甘い香りがするけれど、もしかして蜂蜜の香り？だな。向こうにミツバチの巣箱があるぜ。データベースによるとアルモリカ村の蜂蜜といえば特産品の一つみたいですね。品質も極めて高いため周辺国にも輸出されているとか。ああ、そうみたいだな。雑貨屋でもよく売ってるけど、こんな場所で作っていたのか。そうね。知識として知っているのと実際を知るのとでは大違いか。エリ？なんでもない。それよりもこの平和そうな村が魔獣の被害に遭っているのよね。ちょっと信じられないけど。まあな、のんきそうな村に見えるが。警備隊の調書によればこの村の村長から事情聴取を行ったそうですね。ああ、まずは俺たちも村長さんから話を聞いてみよう。村長さんの家、一体どこにあるのかしら。Let's see. We have an item shop. And is that about it? Item shop and an inn. Welcome to the Ash Tree Inn. Care for a drink? From what I can see, you all look dead tired. Don't go overworking yourselves now. You know what? How about a bite to eat? I could whip up something simple in no time flat. Crispy fries? Okay, I need to know if this is still a mechanic. I guess it is not.
There we go, we are rested. And Orbment Quartz, you get an attack too! And now we have La Forte. And I completely forgot that Crest was, one Earth. Anyway, child. Who the heck are you guys? Huh? Police officers? I can't tell if the complete lack of recognition is better or worse than the typical response we get. Those two bundles of energy are my kids. Cute, aren't they? After what happened, I'm afraid to let them play outside by themselves. Man, this place is so cheery. It's just plain dull. I wouldn't give for something crazy to happen like last time. Bruh. What if somebody dies? おかげさまで良い取引をさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。それにしても本当にあの価格でいいのかね。他の商人よりも2割は高いぞ。それだけこの村の特産品が認められているというだけです。十分儲けさせていただいてますから、どうかご心配なく。そうか。いや、本当に世話になるの。今度は奥さんやお子さんと一緒に遊びに来なさい。歓迎させてもらいますぞ。ありがとうございます。それでは村長、また寄らせていただきます。うん、またな。おっと、失礼。今の人は商人の方みたいだけど。ここが村長の家なのは確かみてえだな。お前さんたちは。失礼します。あなたがこの村の村長さんでいらっしゃいますか？うん、いかにもトルタというものじゃが。あんたたち観光客か何かかの？いえ、実はこの村であったという魔獣被害を調べに来まして。おう、あの件についてか。いやな、警備隊の方でも何度か調べてくれたんじゃが、結局何もわからなくてな。あんたたちが来てくれて一安心だ。これって。ああ、またあのパターンだろう。もう驚かなくなってきたわね。すみません、言葉が足りませんでした。ん？それは残念ながら自分たちは遊撃士協会のものではありません。クロスベル警察特務支援課に所属している捜査官です。うん、クロスベル警察の方じゃったか。間違えてすまんかったの。何せこの村に町の警察が来ることなどめったになくてな。あのアリオス殿をはじめ遊撃士なら何度も来てるんじゃが。そうですか。あのおっさん、売れっ子のくせに豆だよな。それでトルタ村長、私たちが捜査に来た経緯は先ほど話した通りです。お手数ですが、もう一度被害状況などを聞かせていただけませんか？うん、そうじゃな。あれは3週間前、ちょうど新月の晩のことじゃ。この村に魔獣の群れが忍び込み、農作物などを荒らしていったんじゃ。どのうちも家畜や果物、小麦などが荒らされてしまった。確か目撃者はいなかったんですよね。うん、クロスベル市とは違ってこの村の夜は早いからの。朝早くの農作業もあるし、ほとんどの村人は夢の中じゃった。
そして朝起きてみれば魔獣どもの足跡と一緒に被害が明らかになったんじゃ。なるほど。それで狼型の魔獣だと判明したわけですね。うん。残された足跡の形状が犬科のものじゃったからな。ちょうどその日に警備隊の巡回パトロールが訪れての。念のため周辺地域を捜索してくれたんじゃが、狼型魔獣の痕跡は影も形もなかった。なるほど、警備隊の調書通りですね。うん、その通りじゃ。それから3週間、再び被害が起きることはなく今日まで至っておる。正直二度は起こらんと高をくくっていたのじゃが、まさか他の場所で被害が起きていたとはの。はい。しかし魔獣に襲われたにしちゃ村は平穏そのものって感じだよな。被害額も結構なもんだったんじゃ。いや、それがそれほどでもなかったんじゃ。どのうちも少しずつ何らかの被害を受けただけでの。そうなんですか。うん。被害の総額にして10万ミラといったところか。まあそれでも被害は被害じゃからの。さすがに気落ちしておったが、ちょうど良い取引ができてな。皆受けた被害をだいたい帳消しにできたんじゃ。良い取引。もしかして先ほどのお客さんですか？うん。彼はここ数年わしらと懇意にしてくれているクロスベル市の貿易商でな。被害の話を聞いて取引額を少し上乗せしてくれたんじゃよ。いやはや、なんともありがたい話じゃ。そうだったんですか。貿易商か。道理で仕立ての良さそうな格好をしていたわけだぜ。まあそれに今のクロスベルの状況を考えればこの程度の被害はむしろ軽いかもしれん。それは一体。おっと、これは余計なことを言ったかの。すまん忘れてくれ。おいおい村長さん、そんな言い方をされたら余計に気になるっての。そうですね、思わせぶりすぎるかと。それもそうか。年寄りの世まいごとかもしれんが、それでも構わんかね。いや、どうか聞かせてください。どこにどんな手がかりがあるかわからない状況ですから。うん。お前さんたち、新郎という言葉を聞いたことはあるかね。新郎？神の狼ですか？データベースでも見かけたことのない言葉ですね。うん、やはりか。そうなると町でこの話はもう伝わっておらんのじゃな。なんとも寂しい限りじゃのう。その新郎というのは一体？その昔、このクロスベルの地に住んでいたという獣たちじゃ。白い毛並みを持つ狼の姿をしておったという。それって今回の被害を起こしたのと同じ。確証はないが、そうであっても不思議はない。古い伝承によれば新郎たちはただの魔獣ではなくエイドスが使わした聖獣じゃったらしい。古より血で血を洗うような戦に巻き込まれてきたクロスベルの地。そこで人の愚かさを見守りながら時に気まぐれに無力な人を助ける、そんな存在だったらしい。そんな伝承が。そういえば白い狼が出てくる童話を昔読んだことがあるような。
確か町の図書館に置いてあった気がする。おそらくその童話は伝承を下敷きにしとるのだろう。しかしこの数十年でクロスベルは変わってしまった。帝国、共和国双方の影響下で貿易都市として発展するうちに過去の記憶は忘れ去られていった。そしていつしか新郎たちは姿を消したという。さしずめ人間に愛想を尽かしたってところかね。わしはそう考えておるよ。ただまあそんな時代の狭間で姿を消した新郎たちのことじゃ。もし戻ってきたのだとすれば何かの警鐘を鳴らしに現れたのかもしれんと思ってな。警鐘ですか。こう言ってはなんだが、今のクロスベル市の発展はあまりに急すぎる気がする。たまにバスで街に出ると変わりように愕然とするくらいじゃ。誰もが今だけに追い立てられ、過去を振り返る余裕がないような、そんな風にも見えてしまうんじゃ。返す言葉もありません。おっと、いやいや、説教するつもりではないんじゃ。ただまあそう考えるとこの村が襲われた被害というのも彼らなりの警告、そんな風にも捉えられるのではないかと思ってな。どうやら真面目に受け取られてしまったようじゃの。まあ年寄りの世まいごとじゃ。本気に捉えん方がいいじゃろ。いえ、いろいろと参考になりました。今回の魔獣被害について別の視点が持てた気がします。それならいいが、捜査に来たと言っておったが他に協力できることはあるかね。そうですね、一応村の他の方々に聞き込みをしても構いませんか。ああ、お前さんたちなら特に問題ないじゃろ。ちょうど昼時じゃ。外に農作業に出ていた者も帰ってきていると思うぞ。How you doing, Playsmon? Planning to burn your mouth again today, or...? I see, I see. I'll leave it be for now. 新郎か。いきなり面白い話に出くわしちまったな。そうだな、本当に新郎がいるのか現時点ではわからないけど、容疑者の候補くらいには考えてもいいかもしれない。あなたらしい言い方ね。確かに足跡が残っていた以上、狼型魔獣がいたのは事実みたい。そして痕跡一つ残さずどこかに消えてしまった。おかしいですね。村に足跡が残っていたのならその後もたどれそうですけれど。確かにそれもそうだな。警備隊の追跡調査を振り切ったということか。ま、険しい獣道に入られたら人間にはお手上げだろうしな。あんまり深く考えても仕方ないんじゃねえか。そうだな。よし、それじゃあ早速聞き込みを始めよう。それと昼時だし、ついでにランチでも取ろうか。そうね。歩き回ったおかげでお腹が空いちゃったわ。私もです。そんじゃ
聞き込みしながら宿酒場にでも向かいますか。During the day, you'll find my husband tending the fields near the village. He's on his lunch break now. With all this talk of monsters and the recent attack, I wish he wouldn't stray too far from the village. I've been worried sick ever since that happened. I better let my kids out of my sight now. Understandable, honestly. Also, is it just me, or did they, that one merchant hair collar seem familiar? Not really a lot of people we see with that shade of pink hair. I'll get the model car. Munch, munch. The omelet rice is the real deal, Gofan. If I could have a plate of this on my deathbed, I could die happy. Ha! Glad to hear my laboring in the kitchen is well worth the effort. Excuse us, sorry to interrupt. Can I help you? Yes, actually, you see, we're from the Crossbell Police Department. We were curious to know if you had any details regarding the wolf attack. Can you remember anything at all? That incident 3 weeks ago, you mean? From what I recall, everyone had work pretty early the next day, so we were all asleep by that time. It was like the monsters appeared at the perfect time to strike. Talk about an unlucky break. I'm afraid that's all I can really share with you. That's about all I'd be able to tell you too. Most of the guests I talked to didn't see anything either. That's unfortunate. And here I was hoping for some solid evidence right off the bat. Well, that's how investigations go. Answers only show up when you're patient and steadily gathering information. That may be. But do you think we can take a break? My stomach is going to implode. And then explode. Oh, you folks haven't eaten yet. This is the perfect opportunity to get you four hooked on our inn's specialty omelette rice. On the house. Oh no, that's not necessary, sir. Nonsense. Just think of it as my way of welcoming some new friends. Or just think of it as a marketing tactic. Next time you visit Armorica Village, come stop by the Ash Tree Inn for lunch. Can't refuse that generosity, can we? Lloyd, we might as well take him up on his kind offer if that's the case. I second that notion. Well, okay, I guess. We love some omelette rice. Good deal. Why don't you folks find yourselves an empty table while I whip up your meal? In only a few minutes, your 4 steaming plates of omelette rice were brought to Lloyd's table. The SSS, after demolishing the deliciously simple meal, felt completely recovered from their long hike to Armorica Village. Absolutely demolishing that meal. Most people who tend to the fields come back during lunchtime. I can't say that business is booming, but we manage. I'm just happy to keep this place running for my regulars. Mr. Hayworth. I know that name. Mr. Hayworth told us that he's going to be heading home soon. Don't you just love him? He's so kind, genuine, and handsome. Can you believe he's married? He even has a kid. Oh, I'm so jealous of his wife. Okay. Huh? You want to know about the night those wolves attacked? Well, I know it's been about 3 weeks since then.
Sorry, I don't remember much more than that. Not too long ago, our fields got torn to shreds by some monsters. Damn things didn't even spare our livestock. We found some paw prints that looked like they were from some kind of canine. Whatever it was, I can say it ain't from around these parts, that's for sure. Maybe they really were those divine wolves the chief was talking about. Convince me to make a Major Orion parent. I shall not do any such thing. EP got one, hello. You're really going to take that EP cut one? Haven't the Armoricans been through enough? No, they have not. Earlier, I heard the chief mention something about divine wolves. Maybe my father, but I can't help getting annoyed that he won't let go of silly things like so-called divine wolves. I just want him to start focusing on improving the village, not worrying about things from the past. How do you make a parent to just run them through Trackblazer, that's it. Parent farming nowadays is just a normal ace run on Trackblazer. Yeah, a normal run. You can probably skip out on some of the, like, you know, G3s if you feel like you're lacking stats. What you really want is to make sure that you're winning those G1s, kind of, you know, like a normal ace run. But on an ace run, you're mostly praying that you're winning the races instead of training more for them if you need it. Realistically, just run a normal ace run in Trackblazer, and that's a parent run, because you get the most affinity possible, and you're also gonna want to run it in the style that you're looking to build the parent for. So, like, if you're building a Ryan parent for an end closer, you're gonna want to run Ryan as an end closer, so she gets the end closer skills from the races. You don't need to up her end closer affinity though, because you don't get skills based on your affinity. You just get it based on the style you run the races on. And affinity does absolutely fuck all. Like, aptitude, the affinity, not aptitude affinity, aptitude rank, aptitude rating does pretty much fuck all. It matters if you win the races, yes. You need to win the races. You need to win Trackblazer. And you really, really want the TS Climax Spark. It gives you guts. I believe stamina and guts, if I remember correctly. I might be wrong, you can look that one up, but I know it gives you guts, and not having to train guts to get guts is good. Farm work requires love and dedication. We make sure to treat every single crop like it was a child of ours. When our fields were hit by the attack, I'm sure you can imagine how much that hurt the village, right? Yeah, because you cut your you cut your children too, right? That's what you do. You cut and eat your children, you put them in the oven. Alright, let me see. Are there any hidden side quests in the village? No. But there is one in Crossbell City.
Let's see. Trails from zero. I need fish fillet. Where do I get it? Where do you get fish fillets? Fish fillet, fish fillet. Hmm. It's not on this road. Okay, awesome. The morning after the incident, I found my truck covered head to toe in these ugly scratches. God, it drives me up the damned wall every time I think about it. This here truck's crucial to the village's business. Whoever did this has hell to pay. Anyway, these scratch marks definitely came from some kind of canine. I see. Who the hell did I miss? The children? So I heard Chief Tolta mention that the Vine Wolves were the culprit or something. Psh, we don't even need to worry. If they mess with us again, the Great Camille will teach them a lesson. Yep. Did those wolves do something bad to the village? I don't really know what happened. The recent attack gave me quite the scare, considering how peaceful it was that night. I could hardly believe my eyes. I know we're living out in the countryside, but it's still a bit unnerving to see monsters wander into civilized areas. Big, bad wolves sneaking into the village? Something that crazy would never happen in Crossbell City. This entire situation sucks. Why the heck would my mom want to move to a place like this? Bruh, you have no idea. A lot worse shit happens in Crossbell City. おや、あなた方は I know you. I know who you are. I know what you are. I know your sins, my man. You are absolutely reprehensible. Grrr. さっきの確かクロスベル市で貿易商をされている方ですね。村長からお聞きになりましたか。はじめまして、ハロルド・ヘイワースと言います。クロスベル市で小さな貿易商を営んでおりまして、皆さんもひょっとして買い付けにいらっしゃったんですか。いえ、自分たちは警察の方だったんですか。これは失礼しました。しかし特務支援課、どこかで聞いたことがあるような。そうです、クロスベルタイムズ。はは、やっぱり読まれていましたか。そのお恥ずかしい限りです。そんなに恥ずかしがらなくても、設立されたばかりだというのに頑張ってるみたいじゃないですか。あの記事だって確かに少々皮肉めいた書き方でしたけど、
あなた方の頑張りを好意的に捉えていたと思いますよ。そうですかね。好意的に解釈すればそう取れなくもないですが。書いた本人を知ってるから素直にはうなずきにくいかもな。しかし狼型魔獣ですか。医科大学でも聞きましたが、少しばかり心配ですね。ハロルドさんは医科大学の方でもお仕事が。ええ、病院で必要な備品を下ろさせてもらっているんです。あちらでは怪我人が出たという噂もありますし、それに鉱山町でも被害が起きているそうですね。ええ、現在警備隊の方で捜索が行われているみたいです。そうですか。そちらの方にも近いうちに挨拶に伺わないと。そういえば随分良心的な価格で特産品をお買い上げになったとか。村長から聞いたんですか？別に事前とかそういうわけでもないんです。蜂蜜をはじめこの村の特産品は最近評価が上がっていましてね。これを機に少しでも村の方々の印象を良くできればとそんな打算もあるんですよ。なるほどな。商売は信用第一、そういうわけですか。いい商売をなさっているみたいですね。いや、私などまだまだ駆け出しもいいところですよ。しかし申し訳ないですね。もう少し皆さんのお役に立てる情報があればよかったんですが。いや、そんな気にしないでください。すみませんでした。時間を取らせてしまって。いえいえ、聞き込み頑張ってください。Does that hair color look familiar to anyone? Cause it sure looks fucking familiar to me. I know who you are. For anyone wondering, this right here, this fucker is Ren's father. Yes, that Ren. The little girl with the big robot Ren. I don't know what parents to train a parent. Well, it depends on what stat you want, power or stamina. You're gonna want a 3-star power or stamina of your own, preferably that has DS climax on it, and the skill that is relevant to, you know, a unique that is relevant to Ayabe. I'm assuming you're wanting it for Ayabe, but if you don't have one that's relevant, that's fine. Just, you know, get a 3-star if you can. Of the relevant stat, either stamina or power. And then find yourself one with TS Climax and a relevant skill like that Dober you're using. Again with the relevant stat, either stamina or power. Who the hell did I miss this time? I was certain I spoke to everyone. You want information about those wolves? Well, the fields that I'm in charge of were damaged a little bit, so that wasn't great. Bear in mind, no one actually saw the beasts, so they might be smarter than we think. Is that it? Is that all of them? No, fisherman. Such a nice day out. Oh, you guys here to do a little fishing too? Not exactly. We're officers from the Crossbell Police Department. We're here to investigate a monster attack that took place roughly 3 weeks ago. You don't strike me as an Armorican, but if you know anything about it, anything at all, please do tell us.
Ah, so that's what you're here for. If memory serves me right, I was trying to catch a fighting head around then, so I wasn't actually in the village. You can bet your horses I heard the stories afterwards, though. I see. Well, thank you for letting us have a moment of your time. We'll just have to find leads elsewhere. Sorry I couldn't be more helpful, but man, you'll have to travel all the way out here for police stuff. Not gonna lie, that sounds rough. Oh, that reminds me, you guys happen to fish? A day as beautiful as this comes once in a blue moon. It would be a shame if you weren't able to kick back and enjoy the sun for a bit. Received a novice rod! And some bait! Can't forget about this either. A fishing notebook! This notebook's an angler's best friend. You can use it to record every detail about every catch, from color to size. Are you sure this is okay? It's like you're giving us an entire starting kit. No worries. I'm a part of the Fisherman's Guild. Our whole mission is to promote the culture and magnificence of fishing. It's common practice for us to have a few beginner sets on hand in case we run into someone interested in fishing. We stopped by their building before. I think I have a better idea of what they do now after meeting this guy. Hey, this is a stroke of luck. Now we got a nice hobby we can do between jobs or something. Right. Well, one of us, not me, fishes, the rest can take the chance to rest. Rest is a necessity, you know? From what you're saying, I'm guessing you two are still tired from the walk here. Now that I think about it, the last time I fished was when Guy first taught me. Once Guy joined the police, we never had much time to go, but maybe I should try to get back into it. If you're itching to try it out, there's a pretty nice fishing spot in Armorica. You don't say. See that little jetty over there? Cast your line around there, and you'll get bites in no time. I appreciate the advice. Thanks for everything. One more question. How do I win with Endrayan when her end aptitude is F? Aptitude means absolutely nothing. Unless you're in, like, CM, it means fuck all. If you have enough stats, you don't care about the aptitude. Fish. Tender wet fish. Aptitude influences wit, as in positioning wit. Yes, she can. You will have to buy skills though, cause you'll need her to get into position for her ulti, or not need her ulti. So unlike a normal career run, because you're just looking to make a parent, you want to buy as many skills as you can without gimping your stamina efficiency. So like, you know, if you think you're not gonna have enough stamina for Tenosho Spring, don't buy too many speed skills. But if you have stamina skills already purchased, you can buy more speed skills to help you position better. Unlike in a normal run, where you wouldn't be able to, or you wouldn't want to buy many skills during the career because you want them as cheap as possible. Have fun. Also, that right there is why people are running. People in URA finale were running Harura as a frontrunner. It's because it doesn't really do all that much. It is the least important stat. Sadly, it can still mean you're gonna get blocked more, but, you know, it's doable. Who
the flying fuck did I miss this time? Alright, time to check every house again. Just like my husband, I was fast asleep while the beast attacked. I'm sorry, I wish I could be of more help to you. I have an idea. Why don't you ask the people who live near the brunt of the damage? Yep. Sure. Hello, Mr. Trashcan. How are you doing? Good morning. I already spoke to you. I already spoke to this person in here. I spoke to the children as well. The apiary certainly took a hit in that wolf attack. And by extension, so did we. But our losses really weren't as significant as you'd expect. The whole thing sounds so absurd when you actually think about it. I mean, if some monsters were behind it, couldn't there have been more damage? I guess we were lucky. I'll need to give an extra prayer today to thank Adios for protecting us like she did. Everybody, follow this trash can. Jump into the trash can. You know how it is. Dumpster diving is a thing now. It's even trendy. You can make TikTok videos about it. Anytime. Huh. The attack 3 weeks ago. You mean the one everyone's been making a big deal about? I was fast asleep when it happened, so I don't remember much about it. Plus, I heard we've already made up for the losses we took. Why can't we just forget about it and move on? これで一通り聞き込みは終わりでしょうか。ああ、こんなもんだろ。しかし、思ったほど大した情報は聞けなかったな。目撃情報はともかく、狼の遠吠えでも聞いてる奴がいないかと思ったんだが。そうね。まあいい。とりあえずこの村でできる捜査は終了だ。次は医科大学。一旦町に戻るとしよう。ええ、分かったわ。さすがに帰りは歩いて帰りたくはないけど。同感です。というかめんどくさすぎです。まあ仕方ねえか。それじゃバス停で次の発車時刻を調べてみよう。But I wanted to walk back. Fine. When is it? 次の時刻は30分後か。また微妙に中途半端な時間だな。宿酒場に戻って一杯引っ掛けるのもやりにくいし。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ？どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。すみません。センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。あアクセス。すみません。気のせいだったみたいです。いや、それは別にいいけど、最初に聞いたっていうのは一体どんな音だったんだ？それが何かの遠吠えだったような気が。そいつは例の狼型魔獣。いえ、ただの聞き間違いかもしれません。センサーの誤動作という可能性もありますし。どうする？この付近を捜索してみる？そうだな。ティオ、そのセンサーの感知範囲はどのくらいなんだ？そうですね。およそ50セルジュといったところでしょうか。ただ、音が風に乗っていた場合、
その倍になる時もあります。そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では気に留めておくしかないだろう。私が聞き間違ったって思わないんですか？でも聞こえたんでしょ？私の主観では。でも普通の人には聞こえない音が私にだけは聞こえた。普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは？と言われてもな。ティオスケがすごいってのは俺たち全員が知ってるしな。それにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ？まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。ああ、別に構わないけど。おや、皆さん。ハロルドさん、もしかして皆さんもクロスベル市にお戻りに？ええ、そうですけど。ハロルドさんもお帰りですか？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべって待つかい？ああ、実はそうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。すみません、わざわざ送っていただいて。いいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろ？このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。80万ミラ、そりゃすごいな。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから、バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が利かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど、お土産もまめに用意してるみたいだし。いわゆるマイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう、それに私たちは幸せでなくてはなりませんから。いや、すみません、こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。右に曲がりますから、皆さんどうかお気をつけて。Dog. ありがとうございます。こんなところまで送っていただいて。いいんですよ、それこそついでですしね。皆さん、どうか捜査の方頑張ってください。応援させていただきますよ。ありがとうございます。応援していただけるのなら、今後何かあれば私たちの方に。そうそう、
できればギルドより先にな。二人とも。もう露骨すぎるわ。たまには売り込みもしとかねえとな。営業活動は大事です。わかりました。もし困ったことがあったら遠慮なく相談させていただきます。そうだ、皆さんはこんなものはお使いになりますか？警察の方には不要かもしれませんが。これは市内の地図みたいですね。先月から観光客向けに取り扱っている商品なんです。よろしければ皆さんも使ってください。これは確かに市内を見回るのに便利かもしれません。ハロルドさん、ありがとうございます。活用させてもらいます。大したものではありませんが。それでは私はこれで。皆さんもお仕事頑張ってくださいね。すごくいい人だったな。そうですね。お人よしのレベルがロイドさんに匹敵しそうです。あのな。ま、それでも貿易商をやってるくらいだ。ただお人よしってだけじゃ務まらないと思うけどな。でもハロルドさんは地場産業ときちんと協力しながら堅実に商売しているみたいね。クロスベルの貿易商は国際取引で荒稼ぎをする人が多いって言われているけど、そんな中では貴重な存在かもしれないわ。なるほど、そういうもんか。ああいう真っ当な人もいればルバーチェ商会みたいなのもある。それが今のクロスベルか。ええ、そうね。だから今のクロスベルの全てがダメってことはないと思うの。ああ、俺もそう思うよ。さてと、昼過ぎか。このまま次の目的地に行こうか。ええ、聖ウルスラ医科大学ね。確か南口方面ですよね。ああ、このまま南にまっすぐ抜ければバス停がある。30分ごとにバスが出てるって聞いたことがあるな。そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシル姉に会えるな。I'm off again, class. Take care out there, Mr. Trashcan. Inside the city, press select or options or whatever for a map of the city. If you're inside the city, you can use the map as a shortcut to travel around. Why was this not available in the prologue? To fast travel, select an area listed on the left side of the screen. Also, that is not select was share, so it would be start. Anyway, west. I hear you guys are collecting ingredients for Oscar, is that right? No unfair. Huh? What's wrong? I'm trying to create a new kind of bread for the bakery too. Why is Oscar the only one to get this special support treatment? Grumble. Sure, she seems upset over, well, I'm not so sure. Well, if you ask me, it sounds like she's big rivals with her buddy Oscar over there. Maybe she's worked up over us giving the competition a hand with his request. Gee, so that falls on us? Hold on, is this about... Excuse me. We heard about the delayed delivery. Did you need some help with that? We'd be more than happy to bring you some ingredients too, if you'd like. Really? Then 2 monster eggs, please. Try to hurry, okay? I need to finish this bread before Oscar beats me to the punch. Of course. We'll do our best to help. Lloyd weaved his way out of that minefield like a damn natural. He can be surprisingly smooth, can't he? Something up, guys? Nothing. Nothing at all. Here you go. Here are the ingredients you requested.
No, thank you. Thank you so much. Hehehe. Now I can finally take down Oscar once and for all. I figured we should lend her a hand with how rough of a time she was having, but did we really do the right thing here? It'll be fine. Competition will just make them better bakers in the long run. This is true. Somewhere in Belheim. But you better not be thinking about keeping it. I told him this is a one-time deal. He better not have forgotten. We need to find one of them kids. Aha. Hey, it's the special support section. It's been a while since we last saw you guys. About a week, I think. What's up? Actually, what's the deal with the kitten? It looks fairly young, maybe about 6 months old if I were to guess. Are you her owners? No, we found her roaming around West Street all alone. I think she might be lost. She was pretty weak, but we made sure to give her a ton of food. And look, she's good as new. Aren't we amazing? But... Wait a minute, Henry. Why don't we just ask them to help us out, Ryu? Huh? Damn. You know we can't do it ourselves. What is this all about? Actually, there's a request we'd like to make. Mind hearing us out? A special support section listened to Ryu and Henry's story about finding the kitten. And then... To summarize, you would like for us to find her true owner. Please do. She was wearing a collar when we first found her. We took it off because it looked like she was suffering when we first found her. But it should mean that she has an owner. Yeah, she doesn't really seem to like us all that much either, probably because she has no idea who we are. I imagine her real owners worried sick by now. We should try finding them for the kitten's sake. Do you have any clues as to who the owner might be? Yeah, about that. Andre here was thinking that it might be a kid. The collar looked handmade. Doesn't seem like something a kid like us would... Doesn't that seem like something a kid like us would do? Yeah, I can see that. I guess we should narrow the search to households with kids then. That cuts our list of potential spots down quite a bit at least. Either way, it's your call, Lloyd. Well... We're probably going to end up being late going to St. Ursula, but let's try and look for the kitten's owner a bit. First of all, we should probably take the kitten with us. Is that wise? She's quite feeble at the moment. Don't you think it would be a bit hard on the poor thing to bring her with us? I have just a solution for that. Mind letting me hold her, Ryu? Oh, sure. Come here, girl. Lloyd took the frail kitten in his arms and gently placed her inside his jacket. There we go, all tucked in. This should work. Or we should be able to walk around safely at the very least. What's this? Who knew you had a way with animals? I admit, I'm impressed. Well done, Lloyd. So let me get this straight. You think it'd be best to assume that the owner is a child, right, Henry? Yes, probably. And since we found her over near the residential district, her home might be somewhere over there. Either way, our best bet is focusing on residential communities. Ready, everyone? We just put the cat in the jacket, and Ryan placed 11 on her debut race. Yeah, that's gonna happen. See, that's the thing. It doesn't matter much in the sense that they can still win races. But, as I said, you will still run You will still run into getting blocked, because it affects positioning. So it might be a little rough, but it is doable without actually increasing her aptitude. Well, it's probably not you, but
Have you recently started taking care of a cat, or do you know anyone else who might be? Are you talking about that kitten Ryo and Henry found the other day? Those two came by earlier asking if anyone had lost a cat. I told them it wasn't ours. I mean, I guess there's a chance that Dad or Sis secretly took one in, but those two are such engineering freaks, I don't think they're even interested in anything that can breathe. Ouch, Wendy's sister has a pretty sharp tongue for her age. At any rate, I doubt she knows anything more than she has already told us. Well... just the way the kitten decided to trust Lloyd. Yeah, it's very cute. Oops, we have the kitten with us. It's probably best not to wander the city with her in tow. Residential district. I have cooking class at Sophia's house tomorrow. Sophia is an incredible cook. Okay. Child. Hey Colin, do you have a second? A kitty cat? What kind of kitty cat is it? Oh, hold on. Is this little girl right here? Lloyd retrieved the cat from his jacket pocket and showed her to Colin. Oh, I know this kitty cat. Well, seriously? Yeah, she likes to walk on our fence sometimes. Haven't seen her much lately, though. Looks like our little pussycat is from around these parts. It also likely narrows the owner to somebody living in a residential district. Now let's continue the search. Got it. Thanks, Colin. You were a big help. I'm glad. I hope I see you guys again soon. Hey, kid. Did you know you have a sister? Did you know she was sold off? Watch out, kid. You might be used to pay your parents' debt soon. Sorry, the negotiations dragged on. How's Colin been, by the way? He's begun to enjoy drawing pictures again. In fact, he's been begging me for a new notebook to draw in recently. Good to know. It seems he's curious about everything too. I'm Harold's wife, Sophia Hayward. It's a pleasure to make your acquaintance. Any kids around there? Looks like a little girl lives here. Let's see if this might be our match. Excuse me, sir, do you have a moment? Could I help you with something? We're with the CPD. We're conducting a small investigation. Do you happen to own a cat by chance? No, we don't. Sunita, sweetheart, do you know anything about this? I don't know anything. I'm busy reading a book with father. Could you please go away? Swing and a miss. I would recommend we extend our search in the neighborhood. You're right, there's a chance we overlooked something, so one more round wouldn't hurt. That one's locked. This one's the Hayward. People. Excuse me, Lloyd, why were you looking to visit this house, perchance? Yep, after all, the kitten's owner might live here, right? It seems there is a high chance they have children around the right age.
I don't think that's the case. Oh, right. If nobody's home, we should ring the doorbell first, right? Yeah, good call. What's up, Mademoiselle? You're acting kinda funny. Man, there's an horrible doorbell. They must be well off. Excuse me, this is the CPD. Will we be able to speak with you for a bit? It won't take more than a minute. Yes, I'll be there in just a moment. Wow, she just fucking booked it. I'm Helmer, this family's butler. I believe you said you were with the police, correct? Yeah, no need to feel alarmed though. There's not an emergency or anything like that. Does this household happen to own a pet cat? A cat, you say? No, I'm afraid not. This resident does not own any pets. Well, I may be fond of cats. The master and lady are more of the dog type. Oh, really? Swing and a miss. Phew, that was more nerve-wracking than I thought it'd be. If you say so. Oh, hello everyone. I didn't know you'd be visiting. Oh, sorry, Harold. I don't mean interrupting anything. Oh, no, not at all. Well, anyway, how are you all doing? Are you feeling tired at all? Please feel free to stick around and rest as long as you need. You'll have to forgive me for not being able to offer you much as a host, though. Look. Mary, oh Mary. Where could you have run off to this time? Mary, come out! Didn't we talk to the little miss earlier? I suppose this is the little girl that's been going out on her own. Yeah, what's going on though? She's acting sorta strange. It's almost as if she was lying about not having a cat. Oh, that sweet child, where has she gone off to? Excuse me, are you searching for something? Yes. Are you looking for a lost kitten by any chance? One like this? Lloyd produced the kitten from his jacket pocket. Mary! Oh, thank goodness you're safe. Oh, you silly girl, where did you run off to? I suppose that makes matters easier then. You must be her owner, right? Not exactly. Mary's actually a stray cat. Stray? Even though she has a collar. Mary may be a stray, but she's still mine. That's why I went and gave her that collar. Can't say I saw that coming. The truth is, I wanted to keep Mary at my house, but Father would never allow that. After all, Mary tore up all of Father's important work papers. I saw her do it. Mary came in through the window and took an afternoon nap in Father's study. After she woke up, she tore all of his papers to shreds. I'm so sorry, Father. I think it would have been better if you had explained the situation to your father as soon as it happened. The kitten sped off somewhere once she finished ripping up the documents, right? So you started searching for Mary because you were worried about her. I'd say that's case closed then. Those were quality deductions, Lloyd. Well, I suppose kittens will do as they please, huh? Damn near impossible to get them to behave how you want, I bet. Yeah, you're probably thinking that there is no hope of keeping Mary at your house. If you love her so much, then why not try explaining the circumstances to your father? That would be best. Don't worry, we'll be there with you.
Let's go speak to your father together, shall we? You've been wanting to keep a kitten. So this is what it's all been about. Huh? Been worried about how peculiar Sunita's been acting for a little while now. She kept running off on her own without giving us even a hint of where she was going. The cat may have torn up my documents, but I suppose they weren't that important. So that means you aren't mad at Mari, father. We can keep her then. Please, please, please! Yes, of course, sweetheart. I'm happy to say we've added a new member to our family. However, Sunita, it's your responsibility to properly take care of Mary. Understood? Of course. Thank you so much, father. Oh, I call that one happy ending. How sweet. Her father clearly loves her very much. Agreed. And I can tell the little kitten is just as overjoyed. However, Lloyd, it was unnecessary of the police to escalate the issue as far as we did, correct? I had you confused for a bracer rather than a detective. And you've got me there. I guess this case did end up being just a bit of a public service. But we call ourselves the Special Support Section, don't we? I'd say these kinds of tasks are right up our alley. Anyway, that's a wrap. Shall we head out? Yep, time to get a meow on. Meow. I see you, Randy. I know what you are. She clearly doesn't want her parents to know, yep. But I see there was no issue anyway. She was scared for no reason. Hey there, wanna play? Thanks for coming to Barca Casino. Lucky kid, indeed. And lucky cat. West Street. Fine. Where is... I'm on the region map. We're going south. I was hoping I could check the other paths, but not happening. And she plays first again. Damn, I told you. It's an issue with getting stuck, but wait, Station Alley maybe? Oh, it is Station Alley. It's an issue with getting stuck sometimes, but it won't affect her stats at all, so she can still win just fine. Since we're here, let's take the bus. There's a schedule at the bus stop we can check to see when the next bus comes. Fine. Style aptitude only affects the positioning int. It doesn't even affect the skill activation in check, or with check, sorry. So it's literally just she'll position kinda stupid from time to time. 次の発車時刻は10分後ってところか。待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か。行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら？病院に行くってどこか具合でも悪いのか？いや、
知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか？いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか？もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん？え？まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さんいくつ？俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で姉さんみたいな人だったんだ。美人？うん綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服ときたか。ストライクど真ん中！よし、みなぎってきたぜ！いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブダチと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな。男子っていうのはこれだから。そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの？さっきから考え事をしてるみたいだけど。あ、いえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か？なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない。少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。どうしてそれを？ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おう、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで捜査優先だからな。来ないわね。30分経過です。おいおい、ロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても、しかし妙だな。さすがに遅すぎる気が。やっぱり来てないよな。困ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。どうかしたんですか？ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さんどこの人なんだ？僕はクロスベル市交通課の者です。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど。
警備隊に連絡するのもなんだし、やっぱりギルドに頼るしかないかな。みんないいか？ええ、分かってる。仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。その役目自分たちに任せてくれませんか？え、君たちは？クロスベル警察特務支援課の者です。これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、君たち警察の人？そっか、雑誌で読んだことがあるな。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい？いや、多分大丈夫だと思います。みんな行こう。ええ、おや、了解です。I just realized I should probably go by the Orbital store since I have a lot of Sepet now. I can buy some of these new ones. Let's see. I want bind and seal. And I think I can do with another EP cut. I'll take one more action. Look at all these slots. We now have La Crest. I can give her information to get her Chaos brand. I'll give her blinds, so now she has aerial. Ooh, if I give her HP 1, she'll have breath. What if? Yeah, there we go. As much as I like information, but no, it's useful. I'm gonna need a few more slots, but finally starting to look like a proper fighting force. Mind, still just starting. What in the electric raccoon is that? Are you related to Pikachu?
It's called a raccoon. Or raccoon? 行くぜ。チャンスで皆さんお願いします。敵集団撃破しました。 The point is, it's an electric rodent. はい、へい。よっしゃ。俺の番だな。させるか。お返しです。よし、エディ私のターン。はい。行きます。よっしゃ。行くぞ。さて、私のそこです。任せ。ま、こんなもんかね。やっは。みんな、チャンスよ。 Let's see, what kind of enemies do we have here? Death cargo! It's a snail. Death snail. やっは。はい、へい。行くぜ。行くぞ。やっは。私の番です。そこ。はい、へい。行くぜ。よし。そこ。私の番そこです。任せろ。おととい来やがれってな。 What in the fuck is that? 今だわ。 Long-eared monkey. みんな、行こうよ。 よし。やっは。 I see. さて、敵集団撃破しました。 There's something on the ground. And Mirage Sepeth. Why, thank you. えいっと。よっしゃ。畳みかけるぞ。私の番ね。 Oh, it's arrow sickle. Not quite. Increases movement. Yeah, no thanks. 俺の番だな。 行きます。行きます。行くぜ。それ。任せて。任せてくれ。 That looks pretty cool. さて、そこです。 Ow. 行くぞ。エディア。さてと、なんとかなったわね。 セット。 Fish! 先生可能。始めましょう。やるか。任せて。 I found fish! チャンスだ。よし。畳みかけるぞ。私の番。へい。俺の番。ぜ。任せて。そこ。よかった。 Damn it, it didn't drop fish fillet. えいっでや。よっしゃ。畳みかけるぞ。今だわ。みんな、行こうよ。よし。やっは。私の番。行くぜ。俺の番だ。よし。もう大丈夫だ。せいでや。よっしゃ。畳みかけるぞ。よし。今だわ。みんな、行こうよ。行きます。そこです。はあ、これで一安心です。 Damn, look at that view. That's kind of pretty. ここなら釣れそうだな。 Wait, there's a fishing spot right here. それ。 Wait,
まずまずかな。 A snow crab. For Mirage Sepet. それ。ま、こんなもんかな。 In a carp with a tear balm. Okay, well, thank you. Thank you, fish, for the healing item. Portal ring. If the CPD found out who stole from me, you'd be unemployed! Get it? Unemployed? The fucking chests. Cool. Straight up Windblade type shenanigans. I see you, fish. You activated my trap card. Is the achievement I just got for doing a lot of ambushes. Damn, these do not drop fish fillet. But if not fish, why are they so fishy? As you walk with the mediocre item, you fail to notice that the chest itself is made of priceless Zemurian ore. I have no clocks left. That sounds like a you problem. You should have stocked up on clocks before Trackblazer. やっぱり予想通りか。なんでこんな時に魔獣が。ああ、エイドスよ、どうかお守りください。大丈夫ですか。あんたらは。警察の者です。撃退すっから中に入っててくれや。よし。Let's start with La Crest. We're casting super late, so Randy will move up by then. 行きます。ドライブ開始。よっしゃ私の番ね。No idea what they're weak to. Gordian. Might as well just attack.
For now. Wow! それそれ俺の番だな。さてとエニグマ俺の番だな。エニグマ行きます エニグマ駆動ありがとう。助かりましたそれ Those things slap hard, literally. Yes, yes, literally. Oh no, they have ads too. さてとはあやあ任せろ。はあくらいな。任せて Well, く at れ。 least they can be delayed. させるか。はあ私の番ですエニグマ駆動やあよし。 俺の番だな。私の番です Delay them into oblivion, I guess. エニグマ駆動番ね。任せてくれ。さたそこだ。 Ah, 行くぜ。 excellent. 任せて。さてとへい行くぞ。任せて。俺の番だな。 This is kind of working, actually. 俺の番だな。やっと。さてとそこ。俺の番だな。エディア。さてとそこですおっしゃ。 Now I want Holy Bullet. There. ありがとう。よし。はい And I'll move you in. 行きます任せろ。 Dude.
行くぞ。チャンスです。 We get a team 皆さん attack. お願いします。あいさ。ター私の番ね。行くぞ。そう俺の番だな。私の番です。私の番ね。みんな助かりました。よし。Yeah, I see why bosses. I mean, you see what you can see too why bosses are immune to delays like 私 this. の番です。行きます。 Because then this happens. 行くぜ。行くぞ。はい、そこです。さてと。行くぜ。おっしゃ。いい感じだぜ。They were stuck. They got delayed so much. We were getting extra turns on top of them. かなり手強かったな。そうね。ずいぶん大きかったけれど、どこから現れたのかしら。どうやら森林地帯に生息する種のようですが、何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いやー助かったよ。一時はどうなることかと。いえ、無事でよかったです。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああ、そうだけどその前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが。そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか？ああ、バスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい。そんな、まだいたの？さすがにまずいな。おいロイド、かっこ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。決まっ。うりゃー。よっしゃ。ああ、エッセル。対局無双撃。すごい、とんでもないです。なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい？私は別に。なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ああ、その君たちは？いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。はじめまして。私はエステルブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。
やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属する者です。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって、あなたたちも結構やりそうだし余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダエルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ティオ・プラトです。ロイドさんにエリーさんにランディさんにティオちゃん。あれ、ティオにロイドってちょっと面白い偶然だね。私たちの名前が何かごめんちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ。そういえば動力バスの方はどうですか？どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。よかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたらなんとか修理できるかもしれません。本当か？そういえばよしや、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手の物か。いやー、さすが遊撃士。いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあティオスケ、お前エンジン修理とかは？いいえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえばあなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスライ科大学でしたか？へえ、そんな場所があるんだ。あ、それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それは。せっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね。できればお近づきの印に。ああ、それじゃエステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。君たちの方も気をつけて。And I'm over here fucking crying after hearing that version of Whereabouts of Light. しかし動力車といい、なんとかネットワークってのといい、クロスベルは進んでるわね。てっきり私リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあリベールも技術先進国だけど伝統を大事にする傾向があるからね。それに動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうね。そうだね。エステル、寂しい？あんな形だったけどちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな？大丈夫。きっとみんな元気でいるさ。誰の話だろう。 Well, there we go. Now we know exactly when this game is happening. It's 3 months after the Kevin incident.
Hey there, officers. I just wanted to thank you for your help earlier. Those bracers definitely impressed me too, but I think that had you guys not shown up, we would have been in a world of trouble. Once again, I thank you. You're welcome to take a quick rest inside my bus if you'd like. Yes, thank you, please, thank you. Yep. Estelle did confirm it, and I mean, now that I know exactly where in time we are, that makes sense. It's only been 3 months since we saw the Berl, exactly as we know it. 遊撃士協会のニューフェイスエステルとヨシアか。なんだか思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど、相当高位の遊撃士なのかしら。ああ、間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売敵になるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。ま、それでもハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。それは確かに。まあ気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。Well, yeah, they're the ones most affected by them being attacked by assisted by bracers. It makes sense that. See, this is what I thought was gonna happen with the whole rivalry, as you put it. It makes sense that Estelle doesn't give a flying fuck because she's not from here. She doesn't. She's not as entrenched in the weird rivalry between the Bracer Guild and the police department. It's not her battlefield, if you will. Damn. 俺の番だ。これが俺たちの力だ。Do you fillet? 一気に行くぞ。おっしゃ。ちょろいぜ。It fillets! Look at how clear the water is. Looks like I was right. The highway is way better for walks than the city streets. Uh-huh. It's also slightly more dangerous. No fillet. Okay, it's the blackfish that I need to kill. Aha, get blind, idiot.
Did it just get a lot brighter out here? Get it? Brighter? Yes, yes it did. 先生可能始めましょう。チャンスだ。よし畳みかけるぞ。任せ。さあ先を急ぎましょう。 When the chests make story-related jokes. セイト先生可能始めましょう。俺の番だな。やっ行きます。行くぜ。はっ私の番。へい。俺の番だな。エディアこれが俺たちの力だ。セイディアよーし今だねみんな。一気に行くぞ。行くわよ。行くぞ。さあ私の番。へい。俺の番。ちょろいぜ。Yeah. Let's heal. And save. This is a monster chest. さあかかってこい。エニグマ駆動。 No wonder the chest was quite fishy. Indeed. さてと。エニグマ駆動。行くぞ。エニグマ駆動。俺の番だな。 I may have moved him out of some attacks, but I couldn't pass that one up. それ。私の番ね。 So much delay. エニグマ駆動。よしそう私の番です。へい。行くぜ。Fuck you, fish. 私の番そこです。俺の番。ま、こんなもんかね。 It's a lot of sepith. And 3 fish fillet. That's all I needed. Rune cloth. Defense and art defense. Vestment engraved with a verse from the church's testaments. Well, I'm gonna give it to him. Because he has lower defense from his attack. Thanks, actually, I need to get that off my chest. No, it is not a fish-related joke. It's a chest-related joke. ここなら釣れそう。それ。ま、こんなもんかな。 Another snow crab, but this time without sepeth. I guess I shouldn't use dumplings here. I'm just getting chitinous shells.
せいとよっしゃ畳みかけるぞ今だわみんな行くわよ任せろはい任せてくれよしもう大丈夫だ Man, I can't wait to get into some proper combos with arts in this game. 私の場そこです任せろ俺の番だなやりやさてとそこ任せてはい私の場任せよしや任せて行きます行くぜ行くぞさよしもう大丈夫だ I just realized the fact that you get countered if you miss on a crit turn, does that mean you rolled a crit fail with one? Probably not, but it's irrelevant if you lost a G2 race. They do not matter that much for parents. You know, other than getting your skill points. It does, however, mean that the counter is going to also be a crit. This 3 didn't impede you from seeing me. Get it? Because I got an impede 1 from the chest. Bug. Man, can you believe that they shipped this game in this state? It's full of bugs. Now that sucks. The hell are you? Butterflyer. It kind of reminds me of a Swablu. You know, minus the clouds. Pinkalatings. Amongst chest, it's not what's on the inside that counts, but what's on the outside. Average burb. Fair enough. How? Explodey fucker. Hello. Fireball. Just laying on the ground there. Now get away from me. I wouldn't really call it average considering it has butterfly wings. NHK mile, yeah, fair enough. You know, I used to work at St. Ursula's Medical College for a bit, but I quit because I couldn't stand their uniforms. They were just so tight around the chest. Get it? Get it? Yes, you should continue the run. It's not a disaster. You could still end up with a decent parent. If it was an Acer, then I would say don't.
Until how long? Until the end, damn it. See what sparks you get. What a question. What Foxy said. If that's Stargazer's tower, does this make me the Tower Gazer's chest? I mean, I guess. It's a bus stop. Ain't no way.ここが医科大学か。なかなか立派な施設だな。聖ウルスラ医科大学、大陸有数の総合病院にして医療研究機関として有名ですね。そんなに有名だったのか。確かにバスの本数が多いあたり利用者はかなり多そうだけど。もともとは医療先進国であるレミフェリア公国の協力で設立されたと聞いているわね。周辺諸国からも重病人を受け入れてるって聞いているわ。おっと、ナース服のお姉ちゃんたちがいるじゃん。いやー、眼福眼福。ランディは元気だな。今までにも何度か車で訪れたことはあるけど、やっぱり徒歩で来ると結構な距離だったわね。ティオ、さすがに疲れちゃった？いえ、平気です。アルモリカ村ほど遠い距離ではありませんでしたし。ならいいけど、あんまり無理はするなよ。ええ、ご心配なく。それよりロイドさんはお知り合いのお姉さんに会わなくてもいいんですか？そうか、それもあったな。ほらほら、ロイド、とっとと会いに行こうぜ。なんでランディがそんなにテンション上げるんだよ。まあいいか。セシル姉だったら話も通しやすそうだし、病院の受付で呼び出してもらおう。よっしゃそれじゃあ正面の病棟に入りましょうか。Yeah, I'm gonna have to agree with Randy on this one. Lloyd's quote-unquote sister definitely has a huge personality. But we'll meet her in a bit, cause I need to go to the bathroom, so I shall be right back. Yes, a huge personality. You heard me, Blaismon.
I am back. My stats are all over the place. That doesn't matter. How's the sparks? If the sparks are good, then that's good. Come on, controller, connect. Oh, there we go. Not done with the run yet. Okay, fair enough.よかった。それほど混んでなさそうだ。そうね。混んでいる時は待合室がいっぱいになるものね。早速お姉さんのこと受付で聞いてみる？ああ、呼び出してもらおう。ようこそウルスラ病院へ。今日は外来ですか？それともお見舞いでしょうか？いえ。クロスベル警察特務支援課のロイド・バニングスと言います。今日は捜査任務のためにこちらに伺わせていただきました。ああ、警察の方だったんですか。捜査と言いますとやはり例の魔獣騒ぎでしょうか？ええ、自分たちの方でも調べるように警備隊から要請がありまして、関係者に一通り話を聞かせていただければと。わかりました。そうですね。病院長は留守ですし、看護師長をお呼びしましょうか。実はですね、個人的な知り合いがこちらに勤めていまして、その人がお忙しくなければ案内してもらおうと思いまして。なんだか緊張してますね。そりゃナースのお姉さんで美人とくりゃ緊張もするだろう。それはあなただけでしょう。ロイド。おお、綺麗な人。グラマーです。あら、セシルさん。ちょうどよかった。こちらは警察の方だそうで。いきなりごめん。先に連絡すればよかったかな。セシルネ。やっと会えたわね。おかえりなさい。本当に久しぶりね、ロイド。会いに行けなくてごめん。しばらくずっと忙しくてさ。それよりさすがに少し恥ずかしすぎるんですけど。いいから、このままお姉ちゃんに抱きしめられてなさい。背もこんなに高くなって、前に別れた時は私と同じくらいだったのにね。そりゃあ育ち盛りの3年間だったし。なんていうか、想像以上に甘々ですね。おのれロイド、あんな素敵なお姉さんを。はじめまして、セシル・ノイエスと言います。どちら様かと思ったけど、ロイドの同僚さんだったんですね。はい、エリー・マクダイルです。どうも、ティオ・プラトーです。ランディ・オルランドス、どうぞお見知りおきを。よろしくね。でも私ったら慌てんぼうね。てっきり
ロイドが彼女を連れて遊びに来たかと思っちゃったわ。何を言い出すのさ。だって3年ぶりでしょ。彼女の1人か2人くらい作ってお姉ちゃんに紹介してくれるのかなーって。ひょっとして本当に付き合っているけど仕事だから隠しているとか。ごめんなさい、悪いことをしちゃったわね。あのね。それでどっちと付き合ってるの？エリーさん、ティオちゃん、それとも2人いっぺんにとか。だから違うってば。もしかしてそこの彼と。私もそういうのには理解のある姉でいたいから全力で応援させてもらうわ。いや、そこは反対するところだから。なんだかユニークなお姉さんですね。ああ、天然なところも素敵だ。それでセシルね、魔獣騒ぎのことなんだけど。そうだったわね。市長から許可はもらったから私が説明させてもらうけど、1週間前の夜のことよ。うちで研修医をしている人が魔獣に襲われてしまったの。ただおかしなことがあって。警備隊の調書によると被害者の勘違いの可能性もあると書かれていましたが。そう、やっぱり半信半疑みたいね。私も詳しくは知らないけど病棟の屋上で襲われたらしいの。屋上？どういうことでしょう？病棟の屋上は庭園みたいなテラスになってるの。奥には先生方が詰めている研究棟なんてのも立っていてね。なるほど。要するに魔獣が出るような場所じゃありえないってことっすね。警備隊の人たちも最終的にそう判断したみたい。でもやっぱりどこか納得いかなかったんでしょうね。あなたたちに調査をお願いしているところを見ると。いや、どうかな。正直そんなに期待されてはいないと思ってるけど。謙遜しないで。クロスベルタイムズを読んだけどすごく頑張ってるみたいじゃない？そうか、あの旧市街の事件か。ひょっとして俺たちのことをかっこよく書かれちゃってます？そうは書かれてないけど頑張ってることは伝わってきたわ。それにちょっと前までうちに怪我をしていた男の子たちが入院していたんだけど、お見舞いに来た仲間の子たちからちょっとだけ話を聞いちゃったの。あなたたちに大きな借りを作っちゃったって。そうだったんだ。面白い偶然ですね。いや、照れちゃうな。ランディさんはそれほど活躍してないと思いますが。でもそうね、この先は実際に被害に遭った人から直接聞いた方がいいかもしれないわね。できれば紹介してほしい。それと実際の現場を調べておきたいかな。分かった。どちらも案内するから任せて。あとセシルね、時間の方は大丈夫？ちょうど今は休憩時間になっているから。それじゃあまずは病院棟の2階に行きましょう。みんな私についてきて。はい、了解です。お供します。みんないきなりセシル姉に馴染んでるな。I mean, why wouldn't they? Have you seen her?
ひょっとしてここが被害者が襲われた？ええ、病棟の屋上になるわね。どうする？先にこちらを調べてしまう？いや、その前に被害者の話を聞いておきたい。後で案内してくれるかな？わかったわ。被害に遭った研修医の人は2階の病室にいるから案内するわね。うん、よろしく。この病室だけど他の患者さんもいるからあまりうるさくしないでね。ああ、大丈夫。話を聞かせてもらうだけだよ。それじゃあ入りましょう。うん、経過は良好のようだね。うん、これなら明日にでも退院できるだろう。本当ですか？ああ、嘘は言わないよ。退院したら覚悟するといい。君にやってもらう仕事を山ほど用意してあるからね。ヨアヒム先生、病み上がりの人間にそんな殺生な。烈性と打撲と捻挫くらいで情けないことを言いなさんな。逆にしこたま休んで体力が有り余ってるだろう。うんうん、今まで以上にバリバリと働けるだろうさ。先生ってよく S って言われませんか？僕としては M の方だと思うんだけどね。もう何の話をしてるんですか？おや、セシルさん。お二人とも他の患者さんもいるんですから、あまり変な話をしたらダメですよ。子供が聞いたらどうするんですか？すみません。参ったな。おや、そちらの方々は？クロスベル警察の方です。その例の事件についてリットンさんから直接お話を聞きたいそうです。なるほど、そういうことか。となると僕はここで退散した方が良さそうだね。他の病室を改心してくるよ。お疲れ様です。サボったらダメですよ。水辺の方で釣りとか。聞く。いやいや、めっそうもない。それじゃあ失礼。今の人は？ヨアヒム先生といって准教授をされている方よ。とても優秀な先生なんだけど少し趣味人すぎるというか。それでリットンさん、お時間をいただいても大丈夫ですか？ええ、それは構わないですけど。でもどうしてクロスベル警察の人が？警備隊が調べていたんじゃなかったのかい？それが警備隊の方でも手詰まりになったらしくて、自分たちも捜査協力をすることになったんです。そうなのか。やっぱり僕が夢を見たとか思われてるのかな。それとも無遊病？いえ、そんなわけが。できれば改めて聞かせていただけませんか？1週間前の夜起きたことについて。そうだな。あれは研修レポートを書き上げた深夜のことだった。その研修レポートというのが気難しいことで有名なラゴー教授の指導研修のものでさ、もう全神経を集中する勢いで徹夜で書き上げたもんだから、正直意識は朦朧としてたんだ。意識は朦朧としてるんだけど、なんかハイになってるっていうか、
そんな状態で夜風に当たっていると、その声が聞こえてきたんだ。記憶があるのは実際にはそこまでなんだ。翌朝用務員さんがズタボロになって気絶した僕のことを発見してくれて、それで緊急入院して今現在に至るというわけさ。なるほど。状況は一通り把握しました。襲ってきた魔獣どもの姿ははっきりとは見てないのか？いや恥ずかしながらショックで気絶したらしくてね。真っ赤に光る目と白い牙、それと黒っぽい毛並みくらいしか覚えていないんだよ。ただ警備隊も確認してたけど、狼っぽいと言われたらそうだと思う。なるほど。その傷の方はどうだったんですか？うん、右肩のところに牙で噛まれたような跡はあった。逆にそれ以外の怪我は打撲とか捻挫とかくらいでね。多分噛みつかれた後、そのまま床に引き倒されたと思うんだけど。なぜか魔獣はそれ以上あなたを襲わなかった。つまりそういうことですね。そうなんだ。本当なら食いちぎられてもおかしくないところなのに、おまけに場所が屋上だろ。もう警備隊の人にもうさんくさい目で見られちゃってさ。しまいには夜中ふらふら街道に出て魔獣に襲われたんじゃないかって疑われる始末だったよ。でもあなたが発見されたのはこの建物の屋上ですよね。襲われたパニックで屋上まで逃げてから気絶した。その可能性はゼロじゃないかもな。それはさすがに無理があるんじゃ。もうリットンさん、襲われたあなたがそんな自信のないことでどうするんですか？いや、すみません。でもね、説明がつかないことをそのままにするのも嫌じゃない？だったら自分の記憶が曖昧になってるって考えた方が気が楽っていうか。というか、もし本当に魔獣が屋上なんかに現れたんだとしたら、ちょっと怖すぎない？気持ちはわからなくもないですけど、でも本当にそうだとしたらちゃんと対策を考えないと。ご協力ありがとうございました。自分たちの方でも襲われた現場を調べてみます。よろしく頼むよ。ちゃんとした説明がついて対策できるんだったら、それに越したことはないからね。Yeah, I'm pretty sure he got attacked on the roof and is not misremembering it, but the police not believing him is making him doubt his own memory. さてと、今度は屋上の調査か。まずは襲われた現場に行ってみよう。セシルね、時間の方は大丈夫？そうね、そろそろ休憩時間が終わっちゃうかも。でもせめてリットンさんが発見された場所までは案内するわ。よろしく頼むよ。It has bad sparks. What does that mean exactly? But it got TS climax. That sounds like it's got decent sparks to me. If your grandparents aren't bad, then you could very well just use that. Hopefully it has at least a 2-star spark for the unique. Oh, they have an elevator.「話を聞いた限りだとこの辺りが現場になるのかな？」ええ、リットンさんは
そこのベンチの前あたりで倒れていたらしいわね。そうか。その建物は確か研究棟だったっけ？ええ、先生方と研修医の人が集めている場所よ。実験用に何か危険な魔獣を飼っているようなことは？それはさすがにないわね。研究用の植物を育てている温室みたいな場所はあるけど。なるほど。セシルね、案内ありがとう。とりあえず何かわかるまで一通り調べてみるよ。わかったわ。それじゃあみんな調査の方頑張ってね。はい、お疲れ様です。どうか朗報期待しててくださいっす。とりあえず屋上を中心に一通り調査をしてみよう。狼型魔獣たちが本当に屋上に現れた、その前提で侵入ポイントをなんとか突き止めてみたい。ええ、わかったわ。ロイドさんお得意の可能性を絞り込む方法ですね。じゃま調べてみるか。I mean, what better way to do it? Process of elimination is always a good one. さすがにここから入ってきたってのはなしか。ああ、下は水面だしね。狼型の魔獣だったらよじ登るのも無理だろうな。What are the chances to get another unique from inspiration? I have no idea. But they are definitely not zero. かなりの高さですけど、途中に一段屋根がありますね。と言っても1階分の高さが2段か。魔獣が入ってくるのはかなり厳しいかもしれないな。さすがにここから侵入したってのはないか。飛行型魔獣なら説明はつくんだけど。But you know, I can look it up. I'm actually curious too. Let's see. At this point, I'm praying more skill hints on Major Ryan's skill. This is fair. Okay, it seems to have about the same chance of inherit as any other skill, which is 5% for 1 star, 10% for 2 star, and 15% for 3 star.
So the higher the star rating on the unique, the better the chance. There you go. A 1 and a 2 star. Well, hopefully the 2 star is the one you really, really want.ねえ、ここからだったら入ってこられそうじゃない？確かに飛び移ってこれない高さじゃないな。となると Can I go downstairs? Probably best to let her sleep. Now! Wake her up! How dare she sleep? Sate to. この上を調べさせてもらうか。ランディ、手伝ってくれ。よし、来た。The tops of the boxes are covered in dust and strange markings. Upon further inspection, it's clear that they are paw prints. ビンゴだな。ああ、魔獣の足跡。それも狼型のやつだろ。やっぱり。となると、あちらの方から侵入された可能性が高そうですね。ああ、多分そうだろう。見たところそっちはそれほど高さがなさそうだ。また入られちまわないよう何か対策をした方がいいかもな。そうね。でもここでの調査はこれで一通り終了かしら。ああ、そうだな。どうしてわざわざこんなところに入ってきたのか、それにどうしてリットンさんを中途半端に襲ったのか、まだまだ謎は残っているけど。さすがにそれは魔獣に聞いてみないとわからないのでは。そうそう。警備隊の長所の保管ができただけでも十分だろう。そうだな。よし、とりあえず帰る前にセシル姉に報告しよう。そうね。報告とお礼を言わなきゃ。そんじゃあまあナースセンターでも行きますか。This box's lid is coated in thick dust. Must have been left alone for a long time. あれ？どうしたの？いや、向こうから飛び乗ってきたらこの上に足跡がつきそうだけど、埃がついたままってことはしばらくこの状態だったんだろうし、ま、別にそこまでおかしなことじゃないかな。これはAt various spots on the handrail, there are signs of paint chipping. ロイドさん？なんだよ、さっきから。いや、大したことじゃないんだ。最近のアートみたいだけど。It seems like they came from this way, like the monster came from this way instead. But I can't find anything here, though I could see a monster jumping on the fence and then on the rail.
Fast learner. Is this on an ace run or a parent run? Well, whichever. It's probably cursed anyway. I have never had a fast learner run where it didn't suck. The worst runs I've ever had were runs where I had fast learner. Granny, guess what? I rode the bus by myself for the first time ever. It was a lot more exciting than when I'm with Mama and Papa. Oh, is that right? Wonderful, dear. Here, Dr. Gunther gave me this hard candy earlier, but I'd love for you to have it. Yay, thank you, Granny. Go down right after that event. See what I'm saying? See what I'm saying? Absolutely cursed. This is definitely not confirmation bias. You're just cursed because you got fast learner. You got the cursed fast learner hat. Even if you didn't get the hat itself. Where is Cecile? You see? And then we... They must be busy with something. I don't know, it sounds a bit lewd. Employees only. Praying Abed as well. I mean, same. I hope she does well. I hope she gets every skill that she could ever need. You're looking for Cecile. I don't think she went back to the nurse's station, but I could be wrong. Maybe she went to take care of some other work. Oh, would you look at that? The old lady's granddaughter stopped by for a visit. After complaining about how no one has come to see her, she finally got what she wanted. Good for her, I guess. Stop! At any rate, Lytton sure has a case of rotten luck. He finally finishes writing up his lab report, only to get mauled by some monsters. I doubt he ever anticipated being hospitalized in the very place he studies. Or that it'd be specifically because he was here. I need Umastan in early start. Early start is okay, I guess. Umastan is definitely something that you really need. Or that you really want. You don't need it per se, but it's a very good skill. And it could kidnap a frontrunner. If you're really lucky. You could just accelerate in front of a front or a pace chaser and just kidnap them, shove them right into the back. Cecile? Cecile, where did you go? Hello? Early start for daring strike. I mean, fair, I guess. Just a little longer. Wait, is it that late already? Crap, I'm supposed to be in the exam room this evening! Oh, she's cooked. Cecile, where the fuck did you go? God, is this girl just playing hide and seek with me now? No, she's talking about Lytton. Here at St. Ursula, we put a lot of consideration into the nutritional value of our meals. One of our specialty meals is our homemade beef stew. Would you like to learn how to make it yourself? Absolutely! Well, it's fine, just retry it.
Antibacterial mask. Prevents poison and gives defense. Ooh. Oh yeah, what is the exchange rate? Still lost. Well, I would say retry it again, but honestly, I don't know. It's probably better you hold on to your clocks. Just do one more race. Shove in a race somewhere. Let's see. 20, 20, 20, 30, 30, 30. Okay, it was 21 and 32, if I remember correctly, at the bank. So not much more, but still more. I got no clocks left from junior year G1. Honestly, if you're losing G1s on an ace run, or if you're losing the junior year G1s in an ace run, and you've already lost all your clocks there, you're probably fucked anyway. Have you made any progress with your investigation officers? Yes, but I can't find Cecile anywhere. Oh, do you have an appointment? Please take a seat if you've already checked with the receptionist. It's gonna be good. Trust. I don't trust. I do not believe in luck. Luck is bullshit. I need to get up and pull my curtains. Sick. My cat, in her infinite wisdom, decided, you know what? We need some light in this fucking room. Well, she may be correct. It's really hurting my eyes. Yeah. No more light in my eyes. I don't know if you could hear me complaining, but yeah. My cat pulled my curtains. She wanted to go on the windowsill. And, well, light in eyes. Hate it. In case you're wondering, Cecil the Dark Knight is a Final Fantasy IV thing. I was not wondering. But, I bet you anything that he didn't have as great a personality as Cecile over here. Come on, mister, the sun's already setting, and you need to get back to your room. Oh, right you are there. I don't need to push myself too hard with the date of my hospital discharge fast approaching. Never mind, lost an HK. I fucking told you. Told you. You didn't want to believe, but I told you. Cursed. Fast learner equals cursed. No, still don't abandon. You might still, somehow, get it. I would abandon, but you believe in luck, so maybe you'll get lucky. Okay, I'm supposed to talk to Philia. Fair enough. 確か警察の方ですよね。はい、一通り終了しました。それで
セシルね、いや、セシルさんに報告しようと思いまして。ああ、そうだったんですか。それにしてもセシル先輩から聞いていた通りだったな。ね。いつもロイド君の話を聞かされてたんですよ。最近クロスベルに帰ってきたってセシル先輩ずーっと嬉しそうで。これだけ可愛かったら納得だな。可愛いって。鼻の下伸びてます。まったく勤務中にだらしがないわね。伸びてないし、だらしがなくもないって。まあ待ちな、ロイド。ここはお兄さんに任せとけ。え可愛いってのは君みたいな子に使うべきだと思うけどな。いきなりごめん。俺はランディって言うんだ。君の名前は？フィリアですけど。ランディさんはロイド君の同僚さんですか？ああ、これでも警察官でね。どう？お近づきの印に週末みんなで合コンでも。当然こいつも連れてくるし、こっちも女の子がいるから楽しいと思うよ。ちょっと。そうですね。たまには息抜きもしたいし、スケジュールが合いそうな子を誘ってみましょうか。うん、そうしてよ。クロスベルの居酒屋でいいかな。俺の方でセッティングするからさ。卒がないですね。さすがナンパが趣味というだけはあるわね。というか俺たちセシル姉に報告に来てるんだけど。いやー、しかし光栄だな。君みたいな白衣の天使とお近づきになれるなんてさ。でもうちのナース服って別に白衣じゃないですよ。それでもいいんですか？ノープロブレムさ。その服だって可愛いし、それ以上に中の子たちがみんな抜群に可愛いからね。君なんか特にさ。もうランディさんたら。おや、抜群に可愛いだなんて照れちまうね。え？市長。あははじゃないだろう。午後の検温はどうしたんだい？あんたの担当だろう。それに週末といえば大きな手術が入ってるのを忘れたのかい？そうでした。ごめんなさいランディさん。またの機会ということでロイド君に皆さんもなんなら代わりに週末私が付き合おうか。これでも白衣の天使と言えなくもないだろうしね。いやーさすがに恐れ多いっすから。タッチだロイド。はあ、まったくすみません、騒がしくしてしまって。まあいいさ。それで調査はもういいのかい？はい、一通り終了しました。それでいくつか判明したので彼女に報告しようと思いまして。セシルはこの時間だと確かアナウンスで呼ぶのもちょっとあれだしね。そうだ、あんたたち多分あの子はこの上の階の一番奥の病室にいると思うんだ。そっちに行ってくれるかね？病室ですか？お邪魔してもいいんでしょうか？ちょっと訳ありの子が入院していてね。できればあんたたちにも見舞ってあげてほしいんだ。なるほど、わかりました。適当に遊んであげりゃいいってことっすよね。まあそういうことさね。それじゃあよろしく頼むよ。Well, I don't know, Foxy. It seemed to be working.
Yeah, the nurse. Wrapped around his fucking finger. I mean, yeah, his luck fell off a cliff, but I'm just saying, it went way better than any of Olivia's potential attempts. セシルね。あらロイド。市長さんからここにいるって聞いてさ。そのお邪魔だったかな。大丈夫よしずくちゃん。今話してたお兄さんたちよ。クロスベル警察に勤めている正義のおまわりさんなの。正義のって。さすがにそれは過大評価だと思いますけどそのお仕事お疲れ様です。私はしずくマクレインって言います。ありがとう。ってあれマクレインって。どこかで聞いたような。ひょっとしたら面識があるかもしれないわね。しずくちゃんのお父さんはアリオスさんって言うんだけど。風の牽制。あのおっさん、娘がいたのかよ。皆さんはお父さんのお知り合いなんですか？いや知り合いというか、前に危ないところを助けてもらったんだけど。そうだったんですか。うちのお父さん不愛想だからお気を悪くされませんでした？そんなとんでもない。こんなすごい人がいるんだなって身が引き締まったっていうか。厳しいけど思いやりがあって頼りになりそうな方だったわ素敵なお父様ねありがとうございますしずくちゃんはお父さん子だものね。そのくせお父さんが訪ねても遠慮してあんまり甘えないし、お父さん大好きとか言って抱きついちゃえばいいのに。セシルさんたらあの凄腕のおっさんが娘に甘えられてる構図か。少し想像しにくいですね。そういえば例の件なんだけど、実はここにいるしずくちゃんが気づいたことがあるらしくって。気づいたこと？そのリットンさんが襲われた晩のことなんですけど、私眠れなかったから展示の本を読んでいて、その時悲鳴みたいなのが聞こえてきたんです。本当かい？それでどうしたの？気になったのでそこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにはっはっはって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、そっか。そのことは警備隊の人には？私ずっと夢でも見たのかと思ってて、さっきセシルさんから話を聞いて初めてそのことだって気づいて、ごめんなさい。もっと早くに言ってれば。いや、いいんだよ。ありがとう、教えてくれて。しかし
屋上での調査を完全に裏付ける証言ですね。ああ、最初の悲鳴ってのがあの研修医が気絶した時、そして狼型魔獣の息遣いとあの木箱やらに飛び乗って逃げていった時の音みたいだな。それとその私の空耳かもしれないですけど。いいよ、気になったことは何でも言ってみて。はい、さっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。キーンとかすれた音。特定の魔獣が発する独自の鳴き声かなんかか。その音は普段は聞こえないのね。はい、あの晩だけだと思います。やっぱり私の空耳の可能性もあるかも。いや、貴重な証言ありがとう。セシルね、いろいろと分かったことがあるから一通り報告させてもらうよ。分かったわ。それじゃあしずくちゃん、また夕食の時に来るわね。はい、お仕事頑張ってください。ロイドさんたちも調査頑張ってくださいね。ありがとう。また遊びに来るわね。セシルね、彼女は。数年前の事故で目の光をね。でも全く回復の見込みがないわけじゃないの。少しずつ回復治療を受けながら療養生活をしているのよ。そうだったのか。大変ですね。とってもけなげな子でね。お父さんが忙しい人だからめったに会えずに寂しいでしょうに。わざと明るく振る舞って。あなたたちもよかったら今後とも仲良くしてあげてね。なあ、喜んで。そうですね、とってもいい子みたいですし。ですね。俺の素敵トークであの子を笑顔にしてやりますよ。ありがとう。さてと、何か分かったんでしょ？改めて聞かせてもらえるかしら。なるほど、ここから魔獣が入り込んだのね。魔獣がなぜ入り込んだかそこまでは分かっていないけど、何らかの対応策は取った方がいいとは思う。そうね、急ごしらえにはなってしまうと思うけど、魔獣よけのフェンスくらいなら増設できるかもしれないわ。ああ、それだけでもかなり違いがあるっすよ。それなりの強度で可動式のものが必要ですが、この病院にそんな設備が？ええ、確か野外治療用の設備でそういったものがあったはずよ。事務長さんに相談して設置してしまいましょう。お疲れ様でした。これでみんなも安心できるわ。本当にあなたたちのおかげね。いやー、そんな。でも実際大したことはしていないよ。本当に魔獣が入り込んだか証明したっていうだけだからね。
それがなかったらきちんとした対策も取れずにそのままだったところだもの。あなたたちだったらいずれアリオスさんにも負けないくらいいい仕事ができると思うわ。お姉ちゃんが保証してあげる。セシールね。感激っす。ありがとうございます。とても励みになります。頑張ります。ロイド、お互い休みが取れたら改めてゆっくり会いましょう。お墓参りも一緒に行きたいしね。そうだね。あとはエリーちゃんとティオちゃんのどちらかと付き合うことになったらぜひ報告してちょうだいね。目いっぱいお祝いしちゃうから。いや、だからどうしてそんな話になるのさ。なんだったらランリー君とでもいいけれど、その時は連絡してね。そういったジャンルを読んでバッチリ鍛えておくから。どんなジャンルだよ。いやー、セシルさんが喜んでくれるなら俺の方は構わないっすよ。いや、構おうよ。それじゃあ私はここで失礼しちゃおうかな。みんな気をつけて帰ってね。うん。お世話になりました。あー、いいなあ。暖かくって包容力があって頼りがいもあってとっても素敵な人ね。そう言ってもらえると嬉しいよ。実の姉さん以上に世話になってきた人だからさ。それでロイドさん、セシルさんとは実際にはどういうご関係なんですか？え？そうね、ちょっとだけ気になるわね。あなたいつにも増して弟くんって雰囲気だったし。なんだそりゃ。ロイドってあんな素敵なお姉さんとベタベタ甘々な関係ってか？羨ましい。体を交換してください。できないから。バカなこと言ってないで、そろそろクロスベル市に戻ろう。もう夕方だし、帰ったら今日の分の長所をちゃんとまとめておかないと。ごまかしましたね。ええ、それも露骨に。おのれロイド、俺のドストライクな人。そこひそひそ話をしない。You know what? I get it. Like, how can you just not love Rande? さてと、バスが来るのを待つとするか。時刻表によると次は15分後くらいだな。しかし随分と便利だよな。夜の11時まで運行してるみたいじゃないか。運賃の方もお手頃ですし、市の運営とのことですが、採算は取れてるんでしょうか？まあそれだけ市の方でも病院を重要視しているみたいね。財政的には余裕があるし、市民の要望も高いみたいだから。なるほど。ま、気軽に病院に行けるのはやっぱりありがたいかもしれないな。And I gotta say, Cecile is not wrong. Randy and Lloyd would make a pretty cute couple. 綺麗な夕暮れね。はい。なんだか目に痛いくらいです。しかし動力車ってのは随分と楽ちんだよな。うちでも専用の車が使えりゃよかったんだが。まあ無理だろうな。他の捜査課では車が使われているみたいだけど。確か捜査一課では捜査員一人一人に
専用車が用意されているはずです。そうなのか？それはさすがに優遇しすぎだと思うけど。やれやれ、こういう時に日陰者は辛いね。まあないものねだりをしたって仕方ないし、それに街道を歩くのだって結構な鍛錬にはなると思うぞ。不本意ですが、そうかもしれませんね。でもさすがに今日はこれ以上の調査はしませんよね。ああ、残りは北の鉱山町だ。さっきも言ったように、今日は帰ったら調書をまとめて明日改めて訪ねてみよう。はあ、了解です。さすがに疲れたものね、今日は。でもセシルさんよかったな。よし、今度は合コンにかこつけて個人的にお近づきよう。ランディは元気だな。Dog. He's not exactly white though, is he? He's more blue. Lloyd and the others returned to the SSS that night and began compiling a report of the day's investigation. The newly found evidence, uncertainties, and theories were all discussed and organized for Sergei's convenience. And before they knew, the clock had struck midnight. Once finished, they returned to their respective rooms, exhausted, and fell asleep.ちょっと待ってよ。しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなのさ。レミフェリア広告だ。なーに、しばらくと言っても2ヶ月くらいで済むだろう。場合によっちゃ半月足らずで帰ってくるかもしれんしな。それは分かったけど。兄ちゃん、一応は警察の捜査官なんだろ。そんな長い間旅行なんかしてもいいのかよ。お、なんだなんだ。お兄様が留守にするのがそんな寂しいのか。もうロイドキュンたら寂しがり屋さんなんだから。2ヶ月と言わずに2年くらい旅行してれば。僕そのくらい一人で平気だし。嘘嘘、調子に乗りました。実はな、これには深い訳があるんだよ。トップシークレットってやつだ。うさんくさいな。ちなみに聞くけど、どんなシークレットなのさ。おう、よくぞ聞いてくれたな。実はな、とびっきり可愛い女の子をエスコートしながらの旅なんだ。その子と一緒に麗しの北国レミフェリアへ逃避行っていうわけだ。どうだどうだ、羨ましかろう。とまあ冗談はこれくらいにして、俺がいない間お前の夕食はお隣さんにお願いしといたからな。朝昼くらいは自分で何とかしろよ。いや、食事くらい自分で何とかできるけど。じゃなくて、可愛い女の子って一体どういうつもりだよ。そんなことセシル姉に知られたらどうするつもりさ。え、なんでそこにセシルの名前が出てくるんだ。なんでって、なあもう。セシル姉もなんだってこんな鈍感なバカ兄貴よ。ああっていうか、セシルにはもうとっくに話してるんだが、
言っても一応警察の出張の仕事だぞ。それにその子はまだ災難だからな。夢か。懐かしいな。あれはいつ頃だったっけ。確か俺が12、いや13くらいだったか。そういえば確かその後で。はい、ロイドです。おう、起きてたか。調書ってのはもうまとまってるのか。はい、昨日の調査に関しては一通りまとまっている状態です。結構だ。とっとと支度をして全員で課長室まで来い。お前たちに客人だ。失礼します。そうにゃ副司令。やっぱ予想通りか。おはよう。お疲れ様です。おはようございます。やはりお客様というのは副司令だったんですね。ああ、ちょうどさっきこっちを訪ねてきたんだ。お前たちの調査について聞いておきたいらしい。それは構いませんが、ずいぶん急な話ですね。まだ鉱山町方面の調査が終わっていませんが。悪いわね。せかすつもりではなかったんだけど、こちらの状況が少し変わってしまったのよ。状況が変わった？実は昨日までうちの方で鉱山町方面の警備巡回を行っていたんだけど、今朝をもって完全に引き上げることになったのよ。警備を引き上げるって。確か鉱山町に魔獣が現れたのは3日前のことですよね。ええ。こちらとしてもせめて1週間くらいは警備を続けたかったんだけど、警備隊司令からのお達しでね。これ以上無駄なことをするなって。無駄なことって。あの腰巾着親父か。ランディ、知ってるのか。俺がベルガード門に詰めてた時何度かお目にかかってるからな。一応警備隊のトップだが、帝国派議員のお偉いさんと深いつながりがあるらしくてな。ろくに仕事もしないで接待ばかりやってたみたいだぜ。噂には聞いていたけど、やっぱりそんな人だったのね。ですが魔獣の被害を放っておくというのはさすがに問題があるのでは。ええ、その通りよ。局地的な魔獣の被害なら最悪遊撃士協会に任せるのもありだったけれど、今回は被害の範囲が広すぎる。警備隊としてもこれ以上は看過できるわけがないわ。問題は3週間にわたって魔獣の正体が突き止められなかったこと。そして広範囲とはいえ実際の被害状況がそれほど深刻ではなかったこと。それを理由に司令閣下からストップがかかったんです。そうだったのか。ああ、そういえば紹介してなかったわね。彼女はノエル総長。まだ若いけど戦闘能力、運転技術ともに優れていてね。私の護衛やサポートをしてもらっているわ。ノエル・シーカーです。改めてよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あれ、シーカーってひょっとして警察本部の受付をしているフランさんの？ええ、姉になります。いつも妹がお世話になっているみたいですね。こちらこそ妹さんには世話になりっぱなしですよ。しかしなるほど、君がノエル総長だったのか。聞いてるぜ。
タングラム門の女性隊員で期待のホープがいるってな。自分の方もランディ先輩の名は伺ってます。いろいろな伝説をお持ちのようで、一度お会いしたいと思ってました。そいつは光栄だね。いろいろな伝説？やはり女性関係ですか。そうそう、俺がいかに同僚の女性隊員にモテまくって男どもから羨望の眼差しをだな。まあ社交辞令はそのくらいにするとして、書く。現状は伝えた通り、ちょっとまずい状況なのよ。打開できる要素があるとしたら、あなたたちの調査結果くらい。正直藁にもすがる思いで様子を確かめに来たってわけ。なるほど。では調書の提出と合わせて一通り説明させていただきます。なるほどな。どうだソニア、うちの小僧どもの手際は。期待以上ね。新郎の言い伝えに病院屋上に現れたルート。どうかしらノエル。正直驚きました。やはり本職の捜査官は目の付けどころが違いますね。目の付けどころというより発想法の違いでしょうね。うん、決めたわ。あなたたちには引き続き鉱山町方面の調査をお願いします。この調子だと思いもよらぬ新事実が見えてくるかもしれない。ええ、こちらはそのつもりでしたけど。例の司令殿の命令を無視することにならないですか？あなたたちへの要請まで取り下げろとは言われなかったもの。魔獣の手がかりが判明次第、すぐに行動に移れるようにする。それなら問題ないでしょ。なるほどね。さすがにやり手でいらっしゃいますね。それにどうも魔獣たちに我々の動きを感づかれているらしいんです。大部隊で捜索するよりも少人数で行動した方が相手も隙を見せるかもしれない。それを期待したいところですね。なるほど、わかりました。とにかくこれから鉱山町に足を運ぶつもりです。ええ、お願いするわね。何か分かったらタングラム門の副司令部に連絡してちょうだい。それじゃセルゲ、例の話はまた後日にでも。ああ、了解した。あんまり無理すんじゃねえぞ。そちらこそ。ノエル、失礼しましょう。はい、それでは失礼します。忙しそうだな。そうね、早朝に鉱山町から撤収したばかりみたいだし。ま、無能な上司に振り回されてるみたいだからな。それでいて共和国方面への警戒もおろそかにできねえ。相変わらず貧乏くじを引いてるぜ。なるほど。そういえば課長と副司令ってお知り合いだったんですか？何気に名前で呼び合ってましたけど。そういや、俺をここに推薦してくれたのも副司令だったんだよな。一体どういう関係なんすか？ま、昔なじみってやつだ。それよりもお前ら、昨日は大変だったらしいな。今日は鉱山町に行くみてえだが、また歩いていくつもりかよ。いや、昨日はそのいろいろと偶然が重なって。
さすがに今日はバスで行こうと思っていますけど。なんだ、そうなのか。てっきり遊撃士あたりを見習ってんのかと思ったぜ。遊撃士を見習う？どういうことっすか？連中の習慣らしいが、まず手始めに自分の足だけで周辺地域を一通り回ってみるらしい。スタミナもつくし、魔獣との実戦経験も積めるし、何より土地勘が得られる。一石三鳥って理屈らしいな。自分の足だけで周辺地域を。なるほど、連中そんなことをしてんのか。もしかして昨日会ったエステルさんたちも早速徒歩で一通り回るつもりだったのかもしれないわね。その二人だが、どうやら大した経歴らしいぜ。なんでも去年起きたリベールの異変を解決するのにかなりの貢献をしたって話だ。リベールの異変って？王国中の動力が動かなくなったっていう。おいおい、マジかよ。それが本当なら相当な実力者なのもうなずけますね。ま、このクロスベルじゃお前たちより新米ではあるんだ。あっという間に追い抜かれて引き離されちまわないようせいぜい気張っておくんだな。今回の件も長引かせたら間違いなくギルドが出張るだろう。わかりました。解決に導けるよう努力します。それじゃあみんな鉱山町の方に行くとしよう。町の北口にあるバス停から出ているはずだ。切らした備品があれば町で補充した方がいいわね。念のため端末の方もチェックしておきましょう。ぼちぼち行くとするかね。Yeah, there is no way we'll surpass Estelle and Joshua anytime soon. Definitely not in this game. 皆さん、それではわわ大変でしたね。報告はでは。Alright, I should turn in the ingredients. There is some new short ones. Let's see. Maine's Mountain Path Monster Extermination. A dangerous monster, the Fall Eagle, has been sighted on the side of Maine's Mountain Path. We ask that the Special Support Section deal with this threat swiftly. The monster specializes in blinding attacks. Come prepared with eye drops. Gotcha. Apartment complex, Maison Imelda, is crawling with monsters. I request aid from any capable exterminators. Please make haste to my antique shop in the back alley. I'm urgently requesting help with inspecting the train bound for the Empire. I'll take all of the help I can get. I'll be waiting inside Crossbelt Station. Gotcha. Those are all short, so I need to do them now. I'm so glad I didn't miss this. I want to, but I need the money. Alright. Let me clean my glasses real quick, and then we'll be reading Crossbell Times. I don't know what it was or how it got there, but there was something on my glass and it was really bothering me. Feature: Guardian Force Public Drills.
CGF shows its might. Knox Forest, due west of Crossbell City, was the site of the CGF's recent training drills. We were on the scene to report. Drills began at 10 a.m. and were very intense. They practiced vehicular combat, stun halberd combat, hand-to-hand combat, and more exercises like these are held regularly to sustain these important skills, stated the leading Sergeant Major. New equipment rumored. We had the opportunity to interview Deputy Commander Bales after the drills. We asked about the new model of armored vehicle that has been rumored to be in development since last year. The Deputy Commander tells us that the implementation of these new models is still a ways off. Presently, they are in the fine-tuning stage and will be deployed once complete. Logistical issues such as negotiation with the neighboring powers about specifications has been thoroughly taken care of. As it stands, the new model's firepower is comparable to an average tank. Accurate data and development numbers will be properly disclosed at a later time. The CGF will continue putting its full efforts towards ensuring the security of Crossbell's borders and the state at large, commented the Deputy Commander, faithfully answering every difficult question posed to her. A respite in the downtown district. Sources say that downtown gangs have temporarily ceased fighting. The noisy confrontations, previously a daily occurrence, have come to a sudden stop. Most citizens breathed sighs of relief. On the contrary, a 24-year-old man living on East Street voiced his fears. As long as delinquents are there, the fights will return. I wish someone would do something about them. Incident leaves behind mystery. Tensions rose due to a surprise attack on the gang's members. However, many things are yet unexplained about the dispute. Before it escalated, rumor has it that the CPD's Special Support Section had a hand in resolving the situation. However, further investigation suggests that they have been more lucky than skilled. It would be nice to see action on the same level as Bracers next time. Gangs face off. A new battle ornament. The Epstein Foundation has developed a new battle ornament, and it is now available on the market. We finally enter the 5th generation. The best part of the Enigma is the introduction of the Orbital Communication Circuit, said Mr. Roberts of the Foundation. This newly developed microquartz allowed for the creation of a small portable communication device. He added that this innovative technology in the Enigma can exchange information instantly, regardless of location. At present, the communication function only works in the vicinity of a dedicated orbital wave relay, such as within Crossbell State. Plans exist to erect new relays for organizations such as the Bracer Guild and government agencies. Arc-en-Ciel's upcoming performance. The famous troupe is due to announce their highly anticipated next performance soon. Tickets will be available for sale next month. Many fans from within the state and even abroad have been eagerly awaiting their next show and will flood in to watch. You don't want to miss it. IBC's new service, the International Bank of Crossbell, the largest financial institution on the continent, will launch a new service that allows members to exchange SEBIT at better rates than those available at other shops. Its starting date will be announced soon. Crossbell's Gourmet Experience. If you're craving country-style gourmet, catch the next Orbital bus to Amorica Village and visit the Ash Tree Inn. Indulge in the amazing tastes of their omelette rice made by the friendly local-born owner. Made from the plentiful ingredients freshly grown nearby. This cuisine will have you running back to Amorica for more. I should go back one day and just back-to-back read all of the liberal news entries. I think that would be a fun thing to do. There's probably nothing new here, yeah?
Prevent blind. Oh, excellent. Now everybody can prevent blind. So we can go fight a monster that's supposedly using blinding attacks without any issues. Hey guy. Here you go. Did someone order fish fillet and monster eggs? Thanks, you guys really saved my hide. I knew I could count on you, Lloyd. You've always had my back when I've been in trouble, ever since we were kids. You're telling me Lloyd's always been like this? Figures. I assumed he was judging by his overly soft-hearted nature. Let's cut him some slack. We are talking about Lloyd Bennings here. I don't know what I did to deserve these backhanded compliments. Come on, loosen up. They're saying you're a good guy, that's all. Oh, hey, you should try out some of the bread I baked today. Consider it on the house today. I appreciate it, Oscar. We'll make sure to pick out a loaf later. We're going to head out now. Good luck with your apprenticeship. Don't need it. It'll be a piece of cake. Fair enough. Next quest. One is finished. Crossbell Station. Let's go to the back alley first. Wait, how do I get that? So you came after all, Special Support Section. Good morning, ma'am. You must be Imelda. Indeed I am. I see quite a few youngsters have come to help, eh? Let me get a good look at you. Imelda began to analyze each member from head to toe. Wow, is it just me or is her face massive? Lloyd, shush! But I will say, she certainly has quite the presence. None of that comes as a surprise, she's practically a cross-balanced celebrity. Excuse us, Imelda. Your support request mentioned that monsters are running loose in your apartment complex, right? And ain't that right here in the city? I could turn ugly real quick. It certainly could. She does not seem very concerned, does she? Apologies. This lady's got nerves of steel. So kids, will you take care of them? Accept. Wonderful. Shall we talk business then? Sure, could you give us the details? Well, as I'm sure you know, I own quite a bit of land and property in the city. The apartment complex in question is called Maison Imelda, named after yours truly. It's in the downtown district, in a spot that's a bit tucked away. In downtown district, huh? I'm sure it's a mess, leaving a place like that unchecked. It's no wonder you end up with monsters. Or ended up with a monster problem. Exactly right, those pests never fail to crawl out of the woodwork the second your back's turned. If you don't tidy up the place, another property will last another week.
All I ask is that you go in, track them down, and evictorate them. Simple as that, yes. Evictorate them! Yes, ma'am. It sounds like another straightforward extermination for us. The situation could escalate if we leave them be. Let's make sure we are thorough. I suppose I should give you this too. Maison Imelda Key. Thank you, ma'am. Downtown District, then. Sec. Some got stuck in my throat and it's annoying the shit out of me. How do I get there? I see you there, Chest. Hey, what's this, a police badge? These are the ones that caught Fabio and the others. For real, you're screwing with me, right? They're just a bunch of kids. Pretty safe to assume this building belongs to the Mafia. I think we should leave. It'd be a bad idea to provoke them. But there is a chest right there. I mean... Being able to see chests on the map is the problem. Nah, well, let's go downtown and check those monsters. Factory. There's the one. This seems to be the apartment Imelda was talking about. It certainly looks unmanaged. And it's covered in dust, too. Shall we enter the premises? Yeah, hold on a sec, I'll unlock the door. Okay, we're clear to go in. Stay on guard, everyone. There may be monsters roaming around. Alright, let's kick some ass and take some names. Alright, we made it in. We don't know what lies ahead, so be careful. And get a load of all the dust piled up in here. Not to mention this place is friggin' huge. Seems like just the kind of place you'd find monsters. Indeed, I sense they have been running amok in here. Our request explicitly stated that our job was to exterminate. So we'll have to take out all of the monsters in here. Stay sharp, everyone. I'll go with the quake. さてと行きます。ドライブ開始。俺の番だな。お返しよ。やっやっ
Right, just one left. まだまだいける。 It's gonna be a bit of a pain to actually get him from behind in here. Is that a cat? 青木任せてくれ。 Dart? No. I don't know. 私の番ね。 Looks like a raccoon thing. ここだ。よっしゃ一気にボコるぞ。おっしゃいい感じだぜ。 Should give a lot of XP. Ooh, and eye drops. Sepith? Let's play hide and seek. You hide something valuable in me, and then go seek therapy for your kleptomania. How about I just take your stuff and you shut the fuck up, huh? Sounds reasonable to me. よし一気に行くぞ。 Silly box. よし畳みかけるぞ。 私の番。上出来かしら。 よしやったぞ。 Wait, who learned encourage? Lloyd. Strength 25. This is just like La Forte. But better. They really have gone to great lengths to make crafts more usable than arts. Or more usable in general. Not necessarily more usable than arts, but just more usable. はい、そこです。良いデータが取れました。 Long battle. Imelda appears to have left a voice recorder in the chest. Okay, that's pretty funny. Fuck you, chest. よっしゃ畳みかけるぞ。任せて。はい、へい。ここだ。よっしゃ一気にボコるぞ。おっしゃいい感じだぜ。 Actually, I did just get a long battle. Increases the firing range of orbital guns. More Sepeth. The chest joins your party. Its movement is 0, however, so it will wait here. No! Did we manage to clear them all out? I think so. I'm pretty sure we covered all of the rooms. Just to be safe, let's do a quick loop around to make sure we didn't miss anything before we head out. Roger that. Sound plan. Hey, punks, the hell do you think you're doing running around like you own the damn place? Huh? Care to explain what a bunch of cubs are doing so close to Ignis turf? Oh, psh. It's just you. I guess this apartment building is pretty close to your base, isn't it? What's up with him? Get a load of you guys. You look like a bunch of dust bunnies. I suppose you're right. Couldn't help it. We've been fighting monsters in a dusty den. Monsters, eh? They like to make nests at abandoned buildings around here. Nothing new to me. Infestations like this are common. Yeah, I figured this wasn't the safest area to be living in. All that ruckus, and you haven't even finished the job yet. Wait, what are you talking about? We've gone over all of the rooms already. It just occurred to me. There is a strong chance that the monsters have bred inside of here.
Truth be told, it was something I sensed all along. It should be located quite deep inside the apartment. I see. You figuring that out just now? This is why you're a bunch of trash-tier cops. Why don't you drag your asses back to the city and patrol something a little safer? Wait, where are you going? Hold on a minute. What do you think you're... Dumbass. Is he heading for that nest Tio talked about? Given what he's like, I presume he went in to eliminate monsters making noise in his stuff. You think he'll be fine on his own? Old may be freakishly strong, but it's too dangerous to handle by himself. Haley, Tio, sorry, but can I give you to the... Can I leave you two to watch the entrance? Based on his history, I don't see him handling this with much finesse. We may end up with some startled monsters making a break for it. Understood. We'll stay on guard. Will you to be going in to get walled out? Yeah, we'll just go in to check on him. Probably the safest bet. You'll probably get a move on, Lloyd. Don't want to be late to the show. Right. Okay, we only have Randy with us. とっとと終わらせるぞ。任せてくれ。やろう。行くぞ。せや。俺の番だな。ぜ。行くぞ。せた。行くぜ。俺の番だな。さあ、まだまだいける。No, to be fair, Randy is pretty much the strongest one. I wouldn't trade. It looks like this thing was blocking off the rooms leading deeper inside. Well, it's not in the way anymore, so let's get going. Just a moment. My phone is ringing.
apologies. Apparently I, the one that was supposed to receive this courier, it was a courier by the way, I was the only one that didn't know he was coming. As you might know, I have my phone on mute. It just so happened that the screen was face up, so I could see that I was getting a call. Otherwise, that courier could have knocked at my door all day. Yeah, apparently my dad ordered something and just didn't tell me. Even though he's not home and he's not gonna be home the entire week. So there you go. Get countered, mosquito. Sprinters. You know, I used to contain a bottle of Grand Chardonnay. I wonder what became of it. Last I heard, it ended up in the barrel. Well, I believe Olivier drank it. All of it. In one sitting. Classic spiked shoes for running. Easy cornering. Well, there you go. Lloyd can have them. Fuck you, mosquito. We're getting a lot of XP on Randy and Lloyd that we're not getting on Kyo and Ellie. I didn't see what that said. Something about two battle something? Oh, yep, okay, I see. So that's a thing. I guess if another enemy is already trying to get at me, we can have both of the battles in rapid succession. Ah! Sound like it came from the room up ahead. Damn it! Yeah. Sound like he's having a hell of a time in there, doesn't it? This is exactly why I didn't want him to rush in there alone. Help me, Randy. You got it. Yeah, cover me while I... Yes, cover me while I... What's in here?
I mean, monsters, sure, but... You know that's not the way we open those boxes. Yeah, fuck you, get delayed. Fiber code. Ooh. Okay. A military coat made from special fibers resistant to blades. Oh, that's a big fuck off mosquito. Look at that thing. Screw you! Well, don't push yourself. We're here to help you, man. It's gonna give me the big suck. I know that. Okay, the big one can be delayed. Not only that, it can be moved around. Oh, it's so cooked. Alright, no more turns for you, mosquito. Reduce its speed as well, so it gets even less. This is just straight up bullying. Get countered, dumbass mosquito. Phew, those things were actually pretty tough. Yeah, it really shows how much we rely on Tio and Ellie's support, doesn't it? But more importantly, are you okay, Wald? What the hell? Did I ask you dumbasses to interrupt my fight? You think I'm some kind of weakling, huh? Yes, actually. Do you really want to pick a fight with us here? Well, not like I was expecting a lot of gratitude coming from this jackass anyway. Are you two okay? We heard a horribly loud noise from outside. Yeah, we're good. They managed to bail a certain goon out of a tight spot, though. Excuse me, Red? You asking to get your skull cracked open?
One moment, please. I no longer detect the presence of any monsters. That's what I thought. Oh yeah. Does seem a lot quieter, doesn't it? But it's because we took out the head honcho of this place. Huh. How pathetic. So this is how it all ends, huh? What do you mean, Wold? Punks managed to ruin my fun. Gonna head back to the base and have a date with a bottle of booze. Oh, and don't get it into your head that you can just run around downtown district doing whatever you damn well please. This is our turf. So if you've got your job, if you've done your job, then get the hell out of here. He needs to find a better way to hide his embarrassment. Man, that guy is never gonna change, is he? Well, I guess there's nothing we can do about it. Anyway, I think we managed to clear out the monsters, so let's head back to Imelda and give her the good news. After you. So you managed after all. Yeah. Your special support section... You special support section kids proved much more capable than I thought. You were clumsy, but you did what had to be done. Bravo indeed. Thanks, I guess? All the fun. For that many monsters to have nested there, you must have been neglecting that place for years. Indeed, you may want to invest much more into management, if you wish to keep your properties safe. But on the other side, you're free to start renting out rooms. If people began to move in, I doubt you'd have to call pest control again. I suppose you're right. I was just thinking about how much longer I should wait to open Maison Imelda's doors. How much longer? What do you mean? You see, dear, downtown rent is dirt cheap, so I was merely biding my time, waiting for the land value to go up a bit more. Yeah. When it comes to real estate matters, you ought to trust in my judgment. I'm Imelda, one of the top landowning titans in all of Crossbell, after all. And the rundown apartment complex is just the tip of the iceberg. I manage scores of properties in the city that I'll flip when the market is right. Do you mean to say you're one of those major real estate tycoons? Wait, is this place just her side business? Madame Imelda is a famous name in Crossbellan high society. I heard she's incredibly wealthy. Damn, really? I could tell she wasn't your ordinary old biddy. One of the downsides of managing all these properties is the monsters that crop up if you leave any of them unattended for too long. You know what? Go ahead and hold on to the Maison Imelda key for a while. If you have time, be a dear and give it a good scrubbing. As cunning as always. Can we get back to work? The longer we're here, the more I feel a headache coming on. Yes, I would love to. Yeah, we just got extra XP on Lloyd and Andy. The train. Okay, let's go to Crossbell Station. Which is right here. This station never fails to amaze me. Has it really already been a month since I stepped off the train? Wow. Time really flies, doesn't it? I believe the station's inspection officer was the one who submitted this request, right? Yeah, let's go ask him about it. Which one of you is it? Oh, excuse me. I was distracted by the Crossbell Times article I was reading. Are you here about about Quattro's request? He's waiting for you in front of his office. It's upstairs and to the left. Thank you. Speaking of Crossbell Times, they sell that here. Carefully picked items, lovingly packed with heart. And they cost a lot.
No thank you. That price is just making me shudder. 1400 for a lunchbox? No, sorry. Looks like we're behind schedule. Excuse me, but are you the inspection officer? We're here regarding our support request. So you're the special support section then. About time. My name is Quattro. I'm here on assignment from the Imperial Army to work as the station's inspection officer. If you don't mind, I'd like to cut to the chase. Will you accept my requests? Yep. You can count on us, Quattro. Could you talk us through the specifics? Very well. But then again, is something wrong? Not necessarily, I just wasn't expecting to have to rely on such young people for assistance. Though I suppose it's better than if no one had shown up at all. The hell? We offer up our help in his hour of need, and this stuck-up old geezer decides to talk down to us. You say something, Red? I would advise you not to pay him any mind. Just to clarify, you submitted a request asking for assistance in an inspection. That's correct. The train bound for Erebonia will be arriving any second now. I want your help in inspecting the interior of said train. And by inspection, you mean we'll be looking for any passengers or luggage considered too dangerous for Erebonian territory, correct? Precisely. I normally have to do this on my own, but I woke up to a torrent of sick leaves this morning. That's why I had to issue a request for outside help. That makes sense. Conducting an inspection like this alone would take way too long. Glad you understand, that makes things easier. The Erebonia-bound passenger train will soon be arriving at platform 2. We ask that all passengers wishing to board the train make their way to the platform. Look at that golden stallion. There it is now. Once we're on the platform, I'll delve into the specifics of the job. Now follow me. This wasn't exactly what I had in mind when we got this request. Can't stand this dude's high and mighty attitude, but he's in a bind. Let's give him a hand. It's settled then. Shall we head down to platform 2? Allow me to briefly explain the specifics of the task at hand. Please do, we're all ears. I'll be assigning each of you a car to inspect. You'll speak to every passenger, inspect their luggage, and verify the validity of their entry application. If by any chance you come across any passengers without an entry application, or who are in possession of dangerous goods, they are to be detained immediately. Okay, got it. I'm fine with the whole inspection thing. But what do we do if anyone's not in their seats during the check? I kinda get the feeling like a bunch of amateurs like us might not be able to cover everybody. Not to worry, we got that covered. Passengers are not permitted to move about the cars for the duration of the inspection. It's a rule that was put in place because we'd occasionally get crafty sorts trying to dodge the inspection by shuffling around. You are certainly strict. Alright, I think I got the idea now. Although, I'm a little bothered that each person has to inspect their own car. Andy and I will definitely be fine on our own, but what about Ellie and Tio? Really, this is the moment you decide to start worrying about us. Might I remind you that I'm a police officer as well? My hand-to-hand skills are more than satisfactory. Likewise. Even if a suspect were to resort to violence, I find it difficult to imagine they would be able to overpower the both of us. Man, come on, Lloyd. You should know by now that these gals aren't just some dainty damsels. You gotta get that through your thick skull already. Fair point, sorry. With that said, are you all ready to commence the inspection? Yup. Yes, understood. Him. Good. You are ready. Very well. Without further ado, let's begin the inspection. I will inspect the first car, so please divide the remaining cars among yourselves. In that case, I'll take the second car. Ellie, Tio, and Randy take the following 3 cars in that exact order. Roger. Understood. See you later then. Let me remind you that this task will require your full attention.
Alright. I got a train to inspect. Kitty cat. Mickey. Apologies, I'm having some cat-related difficulties. As some would say, cat-nickel difficulties. Okay, I can see the screen once again. There are sure a lot of travelers here. Can't say I'm surprised. I need to make sure to be polite when questioning each person. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry paper? What the fuck did you slip? I'm sorry, I'm being absolutely accosted by this cat. She's walking back and forth on my desk. And she somehow slipped. She almost fell off the desk by herself. Cat, you have an emote for that if you want, Foxy. It's right there. And it's not even a subscriber emote. All of the cat-related emotes are follower emotes. Not that it matters for you, but you know. Alright, so as I was saying, I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Inspector? Not every day you see one in such a casual getup. Anyway, what's the issue? I find it strange that a woman is... You find it strange that a woman is traveling alone, is that it? What? No, that's not... For your information, I wanted nothing more than to go with my boyfriend. But since he's dumped me out of the blue, I had no choice but to come alone. But that won't stop me. I'm going to find myself a rich, noble boyfriend somewhere in the Empire. Yeah, that's the one. You found it. I didn't mean to trigger this story. Well, nothing I can do about it. I'll just listen to her while I finish up the inspection. You get it, don't you? Wasn't that, like, so rude of him? Yeah, a real jerk. By the way, your luggage and papers are all good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You okay? No, it's fine. It's just that... It was refreshing, spilling my heart out to you. I can't remember the last time someone listened to my problems. Say, if you want, why don't we run away to Erebonia to get... Sorry, I have a job to do. It was nice meeting you. Damn. She just wanted to steal Lloyd, I guess. I mean, fair enough, he's pretty cute. But, still. Oh, an inspector, you say? How am I supposed to buy that? Proof? I demand to see proof! I don't... What do I do? Wait, this should work. Take a look at this. Lloyd showed the passenger his detective notebook. I'm from the Crossbell Police Department, Special Support Section. We're assisting with inspections today. Police? I guess that checks out. Though doing this is kind of misleading. Well, whatever. Just get it over with. Thanks. All your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. Skip the pleasantries, just hurry this inspection up. I'm kind of in a rush. Yeah, not too much longer. Pardon me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Ah, yes, of course, just one moment. Are you okay? Oh, it's nothing. It's just that deep green foliage of the Nox Fortress is incredibly charming. Knowing that, I couldn't help but feel a bit giddy before departing. Ah, sounds like you have a nice hobby there. Oops, accidentally wasted your time, didn't I? An inspection, was it? Ah, yes, that's right.
If you'll excuse me, then. Alright, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. No, thank you for your dedication. Anyway, I'm looking forward when we finally leave the station. Excuse me, I'm one of the assistant inspectors. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? Ah, an inspector, I suppose it's fine. What? No way! I have all my panties in my luggage, you know? Good point. Sorry, but you heard the lady. Hold on, you can't just refuse, it doesn't work like that. There's regulations, so please work with me. I'll show the utmost consideration when inspecting your delicates. So he says. Yeah, you better, mister. This is harder than it looks. Your luggage and carry-ons look good and follow our regulations. Thank you for your cooperation. You're welcome. Now scram! Was there more? No, there does not appear to be more. Excuse me, I'm an assistant inspector. I apologize for the inconvenience, but would you mind me checking your luggage and entry papers? An inspector, are you? Very well. Hey, why haven't we left yet? Waiting is boring! Sweet Hadios, will this child ever learn patience? Pardon, my son. It's no big deal. Sorry, I'll be a little while longer. Can you be a good kid for just a little bit longer while we finish up our job? I guess. With that settled, I should try to wrap this up quickly. Alright, your luggage and papers look good to go. Thank you for your cooperation. Good to hear. Mister, can you pinky promise me you'll hurry and let the train leave? Hey, you can just... What am I going to do with you? I should be the last of the passengers. They didn't notice anything suspicious, so I should regroup with the others and report to Mr. Quattro. It was kinda nerve-wracking doing these inspections for the first time. I didn't overlook anyone, did I? Mom, can I go explore the rest of the train cars? No, you can't. Now sit still until these inspections end. Listen to your mother, son. You don't want to annoy the inspector. Well, but that guy sitting over there came from the car in front of ours. Why can't I go too? The front train car. Could that be the one Mr. Quattro is inspecting? He might have just had some business with the conductor. No, wait a second. Maybe he changed cars after the inspections began. Nah. Oh, I'm looking forward to seeing the beautiful scenery during the ride. Can we leave already? Excuse me, sir, do you have a minute? Oh, what's wrong? I thought the inspection already ended. It had, but there is something bothering me. With your permission, may I redo the inspection? Sure, I don't mind. Forgot to check something. Here's my luggage and entry papers. Oh no, I won't be the one conducting the inspection. I'm planning on asking the official inspector, Mr. Quattro, to do it. Quattro? Why? Aren't you more than capable of doing a silly little inspection? You do know him. No, you see... Quattro laid down some ground rules before we began the inspections. One that stood out to me was you may not move to another car during inspections. Of course I know that. Are you implying I broke that rule? Yes, I am. Hate to break it to you, but I have a witness. The rowdy boy sitting right over there, so you entering from the car up front. What? That's preposterous! This has got to be some kind of mistake, right? I'm sure we could confirm the boy's statement if we asked the train conductor. The question still stands. Why would you transfer cars? If things went according to plan, you would have been inspected by Quattro. But, in spite of the rules, you snuck away onto this train car. The only logical conclusion is that you didn't want Quattro to see you. Am I wrong? Please! I'm begging you, overlook this! I just wanted to have fun! Have a fun little trip! Yeah, that's all it is! Look, you said my papers are good, didn't you? If that's the case, then it should be fine. If
Quattro double checks them, right? What? No, please! I don't know all the details, but as long as I'm working as an assistant inspector, I can't ignore any suspicious behavior. I'll need you to come with me. It's fine. This man has falsified his immigration papers. Falsified? How so? You mean to say he lied about his personal history? Correct. He is a former swindler from Calvard. This guy likes to bounce around. I've had a run-in with him before, when he tried to conceal his criminal record on this same application. This marks the second time I've caught him. Good grief, this man is a fool. A former swindler. If he's not swindling anymore, then what's he up to now? Now that his prison sentence in Calvard is up, it looks like he's trying to lead an honest life. The frauds he committed were relatively small in scale, so apparently he wasn't given too heavy a sentence. It's unfortunate though, a criminal record will follow someone for the rest of their lives. It's probably why he felt the need to falsify his documents. If immigration papers show a criminal record, your ability to travel is heavily restricted. If only I hadn't gone and committed fraud. I'm sure he regrets his crimes, but he chose this life when he broke the law. Committing crimes will burden you for the rest of your life, and the world would be a better place if more people understood that. So what's going to happen to this man? I detain him in my office for the time being. I'll give him a stern warning and then ship him back off to Calvard. It's nothing out of the ordinary for me. Yeah, I guess there's no other choice. At any rate, we successfully completed our inspection without incident. We're a bit behind schedule, but we should be able to see this train off safely now. I believe I owe the special support section a proper thank you, don't I? I'll be sure to give you a ring next time I need help. It was our pleasure. We learned a lot helping out with this request. Feel free to give us a call if you ever need our help again. I think I'll take you up on that offer. Phew, that was a lot harder than I was anticipating. You can say that again. Although Tio is probably the most exhausted among us. Why do you say that? People thought she was some kind of mascot for the train station and kept smothering her. A mascot? Are you alright, Tio? Don't tell me you're so traumatized that you can no longer speak. No, not quite. I'm simply experiencing some mental fatigue. I should recover in a bit. Can we leave, please? Yeah, sure. I hope you aren't straining yourself too hard, Tio. I mean, to be fair. I get it. She's super cute. Now let's see. Is there any hidden side quest? There is one. Apparently, it is inside a restaurant on East Street. So, to the restaurant on East Street we go. Which was here. Is it you guys? Oh, I'm gonna talk to this guy first. Chew, chomp. Actually, that reminds me, I noticed the CGF's been mobilizing these days. They doing military drills or what? Everybody probably thinks we're a pair of wordless idiots who waste their day away chatting. You saw how those tourists from earlier were laughing at us. This is probably all your fault, Puck. No, it's obviously yours, Roos. They probably thought your wicked case of bedhead was hilarious. Man, Roos is way too much of a thinker. These days, you can't start a business with planning alone. You gotta just go do it, you know? No. Definitely not.
This is bad. Who'd have thought they sell us out? Wait. Don't you guys work for... Anyway, did you happen to purchase one of those, Mishi plushes that were being sold earlier this month? If so, would you be okay with selling it to me? Huh? A Mishi plush? What are you talking about? Mishi is the official mascot of Michelin. I seem to remember Tio being an avid collector of his goods. You are correct. I have not purchased the new Mishi plush yet, unfortunately. Oh, you're a fan too? Truth be told, my son is especially fond of him. And thus, we traveled here from afar to collect a new plush for him. There's just one problem though. By the time I went to the department store in Central Square, it was already sold out. Wow, they managed to sell out at the department store. Are they that popular? Indeed they are. A campaign to sell limited time merchandise began recently. A new item is offered each month, and some are exceedingly popular. This month's item is the Mishi plush. Its charm lies in its size, as it fits in the palm of your hand. Huh. Without skipping a beat, Theotod manages to pull all the info we need from her database of a brain. You know, now that you mention it, I remember seeing our feline friend being offered as a prize at the casino. I'm not really interested in plushes, so I didn't pay it much attention at the time. Especially when all the other prizes were so eye-catching, you know. Well, I'm not one to gamble, so the casino would be a little conflicting for me. I hate to ask this of you, but would you be willing to go and win the plush for me? I'll be sure to pay you for your efforts. Please help me. I don't know about you guys, but it feels off-brand to hit the casino for a support request. This technically isn't an official request. As long as we're doing it as a personal favor, we're unlikely to have any issues. As long as you-know-who doesn't go overboard. Hell yeah, let's do this! Come on guys, we're off to the casino! Somebody is impatient. Please, do not tell us you fabricated your claims in excuse to visit the casino. We long for Mishi. Well, it's time to visit the casino. Now, finally allowed inside. Alright. I think I'll go for a couple of rounds today. I'm begging you to think. I'm beginning to think that you have an addiction, Randy. Just when he should be patrolling, he always ends up getting carried away in the casino. We're supposed to be gathering intel here, so I won't tell you can't play at all. Just try to show some restraint, Randy. In order to play games at the casino, you must exchange your Mira for tokens at the front desk. You cannot exchange tokens for Mira, but you may exchange them for prizes. Right. Welcome to Barca Casino. Oh, hi, Randy. Welcome back. Well, hello to you too, Sherry. Mind if I ask you a quick little question? You have a Mishi plushie you give out to here as a prize, right? Yep, it's our cheapest prize. But since Mishi is so popular, they tend to disappear pretty quickly. Maybe I should restock them sometime today. Wow, though, I never ever would have expected you to be interested, Randy. And you the cutest thing. You think so? Anyway, see, I told you guys I wasn't yanking your chains. I suppose you're right, this time. Lloyd, our client, is in a dire situation. It is our duty to retrieve the target. Yeah, you have a point. Is it just me, or have Tio's eyes been sparkling ever since Mishi was first mentioned? I heard there was some incident just outside of here. I'm perfectly safe inside the casino, so I don't really care. Teehee!
Oh. Oh, fuck no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ah, shit. Quanto che Nicolo Saive mira. Ah, fuck all kinds of duck. The casino has very, very, very expensive items. Yeah, this is what I want to be. はい、それではわわおめでとうございます。ランクアップしました。 A spirit badge. わわ大変でしたね。さすが皆さんです。お疲れ。 What's it do? Defense. Prevents feint. Extols the detective's achievements. Full of fighting spirit. I see. Why not? Two defense, one movement. Fluffy boots with soles like cat pads may give pause. Sturdy and flexible, worn by martial artists from the east. Increases speed. It increases speed. No. Stylish dartboard, comfortable and enjoyable to play. Okay. What choices do I have here? I have slots, blackjack. Yeah, I can play blackjack. Well, let's go gambling. Ain't no fucking way. Kitty cat. I can't see. I can see that I got a blackjack, but there is a cat in front of my monitor. Please stand by while I deal with feline-based difficulties. What could he possibly be doing there? Get it? Possibly.
Come on. You're coming with me. Ah. Fatty. Come on. There you go. The cat has been safely deposited on the bed behind me. And she also got some head pats, because why not? Sorry, I was annoying her for a bit. Right. Back to blackjack. I like these cards though. They're very nice. Watch me lose now. Yep, bust. Nay, no way. Fuck off. It's rigged. Rigged, I tell you. I mean, I should be expecting this. This is a casino, but is it even possible to win here? Who knows? No, I guess it is. Excellent. Yes, yes. Do it again. Yeah, that's expected. I want to get the fucking token so I can buy one of the armors. Because it increases speed. I guess if it's 16 or above, I should probably just hope for them to bust. Like so.
Huh. So you can in fact get a draw. Ain't no way. That was a draw again. Yeah, I'll go one more. Yeah. Why would you? You know what? Never mind. Just continue. I don't even want to know. The game took pity on me. How many draws am I gonna get? There was so many draws just to bust. Speaking of draws. I misclicked. I wanted to hit again, but I instead stood. What the hell? Like I busted for no reason. Bah. Yeah, let's go one more. Fuck it. Let's try it. I see. Not interested. I just finished the quest. If I do want to play again, at least now I'll have some left over that I don't have to pay for. I'll buy 2 of them. For reasons. Get in there. Huh. An elegant shirt that is loose-fitting for easy movement. Made from thick fabric that is both casual and durable. How cute. Alright, let's get back to the guy and give him the plush.
No way. Is that what I think it is? You actually managed to get the Mishi plush. Can't believe you got one. Could I please have it? Pretty please. Not yet. Wait, seriously? Let me know if you change your mind, please. I can't go home empty-handed. My son would be crushed. You actually managed to get a plush. Yep, here you go. And it's all yours. Fortunately enough, it wasn't too difficult to get. It's really it, the Mishi plush. You see that card? Your dad went and got your beloved Mishi. Wow, it's Mishi! It's really him, I can't believe it! Thank you, everyone. You made my boy as happy as can be. I have to think about how I'm going to repay you. Let's see. Oh, I got it. It's not much, but I hope you'll accept it. 120. Thanks. Really though, it wasn't a big deal. Yeah, doing a request of that caliber is a piece of cake. I would have been able to score enough cash to build an art gallery if I had enough time. But a certain Missy put a stop to that. Ahem. Well, shall we return to our duties? Understood. I expect Randy will expend an equal amount of energy the next time a similar opportunity arises. You just try and stop me. Well. And this one is an extermination quest. Wonderful. It's not even close to the amount of money I spent on the Mishi. It's 1,000 Mira and you get 620 Mira for the quest. Oh well. What was the extermination again? Main's mountain path. Okay, it's in the way. In that case, north we go. I guess not that north. Then which north? Wait, no. Give me the regional map. It's from the entertainment district somewhere, isn't it? No, it doesn't look to be it. Then where is the exit? Ah, residential district. Gotcha. Tio, どうした？もしかしてまた何か聞こえたの？はい。センサーの感度を上げます。アクセス。今のはかすかにだけど。ああ、魔獣の遠吠えだろ。ティオスケが気づかなかったら俺たちも聞き逃してたな。やはり今の遠吠えは山道方面から聞こえたようです。北北西に40セルジュくらいかと。北北西に40セルジュ。山道の途中あたりになるのか。ってことはエリー、ティオ、昨日に引き続いてこんなことを言うのもなんだけど。気にしないで。これも巡り合わせでしょ。私も大丈夫です。それに今の遠吠え、どこか語りかけてくるような感じがして。語りかけてくる？威嚇してるとかそんな感じか？いいえ、もっとはっきりとした意志みたいなものを感じて。すみません、うまく言葉にできないみたいです。そうか。どのみち警備隊が動いたら逃げられてしまう可能性が高そうだ。俺たちだけでなんとか見つけ出すしかないだろうな。そうね、頑張りましょう。本格的に山道を調べるとなると
いろいろと準備した方が良さそうね。ああ、それに他の支援要請をやってる余裕もなくなるだろう。一通りケリをつけたら参道探索を始めることにしよう。そんじゃま、準備を済ませたら楽しいハイキングと行きますかね。Well, the monster we're supposed to exterminate is on the mountain path. Some sepid! Oh, nice. みんなチャンスよ。あいつ俺の番だな。さてと What are you? A rock rat! チャンスです。皆さんお願いします。任せろ。よし。私の番。 Man, I'm level 15 and just now I'm qualified to fight rats. Can you believe this? よっしゃ、畳みかけるぞ。了解、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。私の番。行きますと。任せろ。任せてくれ。や私の番ね。さあ、先を急ぎましょう。 So I guess those rats are fucking tanky. God damn. Blind. Tell you what, if you promise you'll never open another chest again, I'll forgive you for this one. No can do, guy. I'll open so many chests, you have no idea. Must be the rock. It probably is the rock. Let's see. Wind. If I'm looking for aerial, I want 4 wind. Gotcha. And for chrono drive, I need 3 time. Okay, what about fire? Fire requires 1 wind. Understood. Actually, let me get back into the city and see if, see if I can get any more slots. Oh, I can. Lloyd is fully open. I'm missing fire. Missing a little bit of fire ones. Okay. Well, let's see. Quartz. Go for an impede. You can have your evade. It means you now have aerial. Defense, attack. You finally get action. We'll get an evade one here. Why can I not equip him with blind? Ah, it's because of the seal, isn't it? Yeah, it is because of the seal. Okay, gotcha. So you can only have one of those types. Understood.
Well, with that in mind... Action. Not enough time. And now we'll get an EP one, and I'll come back when I have some more Sepeth and get her an action one. And the last slot. And I'll make sure to get those before I get to the mine. I think it was a mine we were going to. Yeah, mining village. Yosh! 一気に行くぞ！さあ任せてきゃ。はいた。俺の番だぜ！よし！やっ私の番。行くぜ！ Eccentric rat that uses its front teeth to carve boulders that it then rides on. さてと。 I see. 行くぞ！はいた。任せてそこ。 行くぜ！俺の番 A だ！ weirdo rat. 私の番。甘いってろ！まだまだ Get countered, idiot. よっしゃ！畳みかけるぞ！任せてくれ！やっ今だみんな行こうよ。よかった。 Man, team attacks are so strong. I love it. 先生可能。始めましょう。やっさておっしゃ！はいそこです。任せてくれ！私のおっしゃ！はいた。任せてくれ！そう！行くぜ！ Owie. これが俺たちの力だ！ Sharp cheese. Why did that have cheese? みんなチャンスよ。あいかにチャンスだ！よし！畳みかけ And るぞ！ why was it sharp? はいた。 Who sharpened the cheese? 終了しました。先生可能。よし！始めましょう。俺の番！行きます。俺の番だな！そう！はいへい。私の番。なんとかなったわね。先生可能。始めましょう。今だわみんな行こうよ。 I appreciate that we can be slightly to the side and it still works. ま、こんなもん We か can ね。 still stun them. やっと！先生可能。任せてくれ！始めましょう。さて行くぜ！ I don't have to finagle my way directly behind them. お願いします。行くぞ！任せて。行くぜ！おっしゃ！いい感じだぜ！ Just a little bit more until we have the fire ones. ここなら Right there. ここなら連れ Let's see what we get. Nothing. Nothing with dumplings.
まずまずかな。 It's a crab. それ。よーし、大物だ。 Okay, we're just getting crabs. The fish are just a mirage. It's only crab. I see what you did there. さあ、かかってこい。そう。さてはい。よっしゃ。 I see you, Foxy. はい、そこです。よし、やってや。私の番。俺の番。行きます。さあ。行くぞ。やっ。私の番。よっしゃ。ま、こんなもんかね。 Oh, it's so close. やっと。よし、一気に行くぞ。私の番。そこ。行きます。そこです。ここだ。よっしゃ。一気にボコるぞ。任せてくれ。まだまだいける。やっ。よし、一気に行くぞ。今だわみんな。行くわよ。なんとかなったわね。 Ooh. You find a notebook with a gauntlet on it. You decide to leave it in case the owner comes back. Damn it, Estelle, did you fucking lose your notebook? よっしゃ、畳みかけるぞ。 Can't believe you. 今だわみんな。行くわよ。任せて。ちょろいぜ。すごいな。 That is pretty damn nice. 絶景ね。私たちの住むクロスベルってこんなにも美しかったのね。ここまで歩いた疲れも吹き飛んでしまう気がします。しかし大都市から少し離れるとこんな自然が広がってるとはな。なんつうか変な自治州だよな。おっと悪い、けなすつもりじゃなかったが。いや、言いたいことはわかる気がする。外国の街で2年くらい暮らしたけど、そこと比べるとクロスベルは確かにアンバランスかもしれない。そうね。私も留学とかであちこちの国を回ったけど、どこも伝統と自然の美しさを大事にしている国ばかりだったわ。でも私はクロスベルが決して嫌いではありません。良いところも悪いところも含めて引きつけられる感じがします。ティオ、ありがとう。ま、いろいろと刺激的な場所だとは思うぜ。俺たちみたいな縁もゆかりもない連中がなぜか集まっちまうくらいだし。そうですね。確かにクロスベルあっての俺たちなんだよな。そう考えると悪いところばかりじゃないわね。また今度は随分はっきりと聞こえたわね。どっから聞こえたかわかる。待ってください。アクセス10セルジュ北西です。地図と照らし合わせるとちょうど参道の分岐点ですね。わかった、行ってみよう。えいっともらったぜ。お返しよ。 Did I miss or something? 任せてそこ。さてとドライブ開 I 始。 guess it's not unlikely or 任せてくれ。 whatever. Well, time to give them magic.
ニグマあ、任せて。行くぜ。エニグマ駆動。それそれ。あ、行くぞ。おととい来やがれってな。Alright, Tio's gonna love this. We're going right back to Crossbell and then coming back. You know how she's very fond of these walks. 先生可能。始めましょう。エニグマ速度。エニグマ俺の番だな。よし。私の番ね。任せろ。それ。What? Okay. I wasn't sure what to expect out of that. That was a bit overkill. I like it. 行くぜ。はい、そこです。行くぞ。やりや。これが俺たちの力だ。I do know what I say about overkill, which is why I said that I like it. Still caught me off guard, though. There we are. And we can get that action one. Excellent. Finally, all of the slots are open. We can actually build like we should. Archbishop Heralda. Welcome, everyone. Correct me if I'm mistaken, but it would seem as though you intend to journey into the northern mountain range next. Is that correct? Oh, hey Dios, guide these brave souls. Until you need to upgrade them. I mean, yes, this is true. But at least we have the option to put stuff in there instead of, you know, just being locked out. O sweet lambs born beneath the bell, may you sleep peacefully here forevermore. Let the golden light shining betwixt the pure clouds lead thy souls above to the great blue sky, that they may return once more to the goddess's loving embrace. I see. Here lies Guy Bannings. 1176 to 1201. He died so young. He was only, what, 25?
Dumplings? Must have been caught up in something that led to his death. Oh, it was definitely murder. I do not believe for a second that he just died in an accident. That's not how RPG deaths work. I guess you can call Estelle's mom dying an accident, but it was caused by someone. And that's the closest we get to an accident. The victim of war. おととい来やがれってな。 Luminous glasses. Hey, I'm giving you that for free, cause I know before long you'll come crawling back for more. That chest is a drug dealer. I should have jumped in the sewer for a heal. Alright, let's use an EP charge. Nice. Poisoned and sealed from the... Well, poisoned from the counter and sealed from Tio's normal attacks. Mirage Sepith. Okay, if we take the bridge, there's a black box up there. Let me give this a save. What in the flying fuck is that? Oh, I've been dissected! I've been hella dissected! That box is death. I will return later. Woof.
狼型魔獣ってのは見当たらなさそうだが、また他の場所に移動したのかもしれないわね。左の方が鉱山町方面として、あちらの方には何があるのかしら。データベースにも該当する情報はありません。一応調べた方がいいかもしれませんね。ああ、先に進む前に確かめてみよう。やっとみんなチャンスよ。 Whatever it is, I don't think you're ready for it for sure. That thing was one-shotting us and taking 0 damage from our normal attacks. No way I'm supposed to fight that now. さて、敵集団撃破しました。 Which is what that really makes me want to fight it, but you know, dealing no damage kinda fucks me over there. 私のキャ行きます。はあ、これで一安心です。 Gotta love monster boxes that you can't deal with at first, so you have to return later. I mean, in a sense, I do like them. よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。任せてか。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。 There's gonna be another battle after this. 任せてくれ。任せてか。さてそこです。敵集団続けてきます。ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。任せてか。 Yeah, fuck you, birds. 良いデータが取れました。 Now that looks like my quest, monster. The blind falcon, if you will. みんな、一気に行くぞ。さてと。エングラ駆動。俺の番だな。 Let's go chrono down. On that one. I'll lead the crit. The heal is coming. 行きます。 And it's gonna be a crit heal, so it's fine. I mean, look, it's a crit turn. 起動します。オーバルドライバー。出力最大。エーテルバスター。ありがとうございました。よし。 任せて。 エングラ駆動。さてと。行くぜ。 No, I want the craft. I want power smash. 任せてくれ。 We can use Axel Rush to move that closer so we can power smash it again. 行きます。そこです。よっしゃ。 Damn it, because Tio missed one. We can only power smash one of them. 任せてくれ。 Come
やっはい。行くぞ。スティア。おっしゃ。 I'll leave that one be. That one's super afflicted. Let's go with Soul Blast. It just died from moving. 私の番です。エニグマ駆動。おととい来やがれってな。 Hit 2. Not bad. That gives her dark matter. I really like dark matter. How much does this dark matter cost in this game? 57. Oh, still expensive as shit. 先生可能。始めましょう。行くぞ。やびや。今だわ。みんな行くわよ。はい。へい。よっしゃ。俺の番だな。やっ。これが俺たちの力だ。やっ。先生可能。始めましょう。やるか。チャンスだ。よし。畳みかけるぞ。行きます。俺の番か。ま、こんなもんかね。 That is a very slow monster. I guess it's a plant, so it makes sense, but still. 私の番です。エニグマ駆動。なんとかなったわね。おっしゃ。 Nice. Chest messaging rates may apply. Chest messaging rates may apply. Fuck off. Inside the chest, you discover the secret city of Chest Bell. Wait, what? What do you mean, Chest Bell? Can we go explore Chest Bell? チャンスです。皆さん、お願いします。任せろ。 Flash bomb. Throws a flash grenade, I see. そこだ。俺の番だな。やっと。さてと、そこ。よっしゃ。私の番です。任せてくれ。さて、へい。これで一安心です。ここは随分雰囲気のある建物ね。廃墟という感じでもないし、誰か住んでいそうだけど。お、そこに看板が出てるぜ。Rosenberg Studio. Keep out. ここが。エリー、知ってるのか？ええ、その筋では有名な人形工房よ。高価なアンティークドールを手掛ける天才人形師がいると言われているわ。へえ、そんな工房があるのかよ。私も名前くらいは聞いたことがあります。
確かオークションなどで途方もない値がつけられるとか。ええ、いくつか見たことがあるけど、まさに芸術品という感じだったわ。クロスベルにあるとは聞いてたけど、こんな人里離れた場所にあったのね。天才人形師か。看板の警告といい気難しそうな雰囲気だけど、話を聞かせてもらえないかな。おじいさんなら留守よ。I know that voice. I know that voice. Ah, shit. 女の子、この工房の子供でしょうか。こんにちは。お兄さんたち誰？この工房に何の用かしら？その怪しいものじゃないよ。俺たちはクロスベル市の警察の人間なんだけど。あら、警察の人なんだ。警察の人って街でしか見たことないけど、こんなところにも見回りに来るのね。ああ、見回りに来たわけじゃないんだ。この辺りに出る魔獣について話を聞かせてもらえないかと思って。この辺りに出る魔獣？その狼の姿をした魔獣なの。おじいさんから聞いたことはないかしら？聞いたことないわ。でもそうね、さっき遠吠えみたいな声が遠くから聞こえてきたけど、それのことかしら？ああ、そうなんだ。おじいさんは留守って言ったね。工房には他に誰もいないのかい？そうよ。夕方には戻ってくるって言ってたけど。そうか。さっきも言ったように、この辺りで危険な魔獣がうろついているみたいなんだ。おじいさんが帰るまでお家の中にいてくれるかい？別に構わないけど。お兄さんたちについていくのも面白そうね。え？だってその狼さんと鬼ごっこをしてるんでしょ？それともかくれんぼかしら？とっても楽しそうだわ。確かにそう言えなくもないですね。なかなか面白いお嬢ちゃんだな。何があるかもわからないからちょっと連れて行けないんだ。ごめん。うちの中にいてくれないかな？もうつまらないわ。彼が治っていれば退屈なのも紛れるのに。仕方ないから今日もあっちに潜ってそばかすくんと遊んであげようかしら。それともガラスの後ろに遊びに行ってみようかしら。あっちに潜って。ガラスの後ろ？こちらのことよ。そうだ、まだ名乗ってなかったわね。レンって呼んでちょうだい。本当はもう一人紹介したい子がいるんだけど、あいにく右足を怪我してておじいさんの治療を受けてるの。そうなのか。人形か何かの話かな。どうやら狼さんとっても頭がいいみたいね。ちょっと遊んでみたいけど、レンはもう大人だからあんまりわがままは言わないわ。頑張ってね、支援家のお兄さんたち。ありがとう。あなたも気をつけてね。なかなかユニークな女の子でしたね。その有名な人形師のお孫さんあたりでしょうか。そんなところだろう。しかし随分とませたガキンチョだったな。とっても可愛い子だったじゃない。ちょっと謎めいた言い方が
また魅力的っていうか。ロイド、どうしたの？なんだよ、狐につままれたみたいな顔して。何か気になることでも？いや、大したことじゃないんだけど、あの子最後に支援家のお兄さんたちって言ってなかったか？そういえば名乗っていませんでしたね。なんであんなガキンチョが俺たちのこと知ってんだよ。まあクロスベルタイムズを見て支援家のことを知ったのかもしれない。それで俺たちがそうだと気づいた可能性はあるけど、それにしたって不思議な子だなと思ってさ。確かに。ま、とりあえず狼型魔獣はこちらの方には来ていないみたいだ。一旦サンサロまで戻って鉱山町の方に向かおう。ええ、わかったわ。Yeah, it seems Pater Mater is still damaged. Hasn't been that long since Sky 3, so I guess it makes sense. ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。おととい来やがれってな。So it would have been damaged before that. Hey, come back! Where do you think you're going? 先生可能。 Silly Borba. 私の番。私の番。そこ。俺の番。ちょろいぜ。That depends on the materials that they need for Pater Mater's leg, right? 任せて。そこ。チャンスです。皆さん、お願いします。 And considering she's likely still on the run from Ouroboros, she's probably not getting it repaired at one of their factories, which is definitely not helping her have Pater Mater repaired any faster. It ran away. Silly rat. Look at that. I couldn't see what I was. Get me out of there. No, fuck it. 行くぜ。よし。エニグマ駆動。Oh god, they have confusion! さてと。エニグマ駆動。任せろ。データ収集 Excellent. 終了しました。トンネル道か。かなりしっかりした作りだな。こんな山中にあるってことは、やっぱりセプチウムの運搬のためか。ああ、そのはずだよ。確かクロスペルが自治州として成立した前後に建造されたんじゃないかな。そうすると70年ほど前のものですか。クロスベルといえば
かつてはセプチウムの産地として有名だったそうですね。ええ、以前はそれをめぐって帝国と共和国が争ったくらいよ。今でも産出量は減っていないからとても重要な資源ではあるけど、採掘技術が上がったことで他国に有望な鉱脈が見つかったから昔ほど注目はされていないみたいね。そうだな。今のクロスベルといえばやっぱり貿易と金融だろうし。またか。反響してやがるな。ティオちゃん、わかる？はい、行きます。わかりました。トンネル道を抜けた先の出口から聞こえたようです。わかった。行ってみよう。It really feels like this wolf is calling out to us, isn't it? よし、一気に行くぞ。行きます。行きます。任せて。よっしゃ。任せてくれ。私の番ね。行きます。俺の番だな。行くぞ。やや。そこ。はい、そこです。行くぜ。よし。行くぜ。ま、こんなもんかね。Finally, Ellie now has some EP. Also, so many bugs in here. 先生可能。始めましょう。俺の番だな。私の番ね。Mottled Killer. That's a spooder if I've ever seen one. 皆さん、お願いします。行くぜ。行くぞ。行きます。おっしゃ。おととい来やがれってな。So goddamn, I have so much Sepet. Where is all of this coming from? よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だな。チャンス皆さん、お願いします。任せて。そこ。 Not that I'm complaining, mind. よかった。 This is good. It's just surprising. よっしゃ、畳みかけるぞ。任せて。はい。私の番。俺の番だな。俺の番だな。任せて。はい。行きます。任せろ。行くぞ。私の番ね。私の番です。そこです。俺の番だな。俺の番だ。私の番ね。任せてくれ。行きます。さて、そこ。さあ、先を急ぎましょう。I feel like that's the exit that we're looking for, so let's turn back. There's still more to explore. 始めましょう。Maybe we can find another one of them monster boxes that will kill us in half. 先生可能。始めましょう。よし、畳みかけるぞ。なんとかなったわね。I'm not. But I'm still gonna explore more before I go there. よっしゃ、畳みかけるぞ。今だわみんな、行くわよ。俺の番。はい、行きます。そこです。よし、やっと。まだまだいける。 Look at all that Sepeth. Inside the chest, you find
A big goose egg. And speaking of monster boxes, okay, that's just this area's monsters. Thankfully. I'm gonna place the aerial over here, because they're sure to come up and attack. I mean, if you're gonna line up like this. Theo is actually broken strong. Engineer boots. You took everything from me. Everything! Well, at least I still have my charming personality. Nah, I took that too. Put it in my pocket, ran away with it.なんか抜け道っぽいが、鉱山町方面じゃねえよな。ええ、地図にも何もないわね。とりあえず聞こえてきたのはこっちの方ではないです。引き返した方がいい。わかった。そうするか。Okay, so I can't go that way anyway. 先生可能。始めましょう。任せてくれ。今だわ、みんな行くわよ。任せろ。おととい来やがれってな。セイト。よし、一気に行くぞ。はい。パンパン。パンパンパン。行くぜ。ちょろいぜ。Right, here we are. Where is the wolf? いた。白い毛並み、新郎の伝承の通りね。ようやく現れたかよ。ここで会ったが100年目だ。とっとと成敗して。待ってください。その子、敵意を発していません。え？ここは私に任せてください。おい！バカ！何やってやがる！大丈夫。平気です。やっと会えましたね。私たちに会いに来てくれたみたいですが、何か伝えたいことでもあるんですか？そう。やっぱり。ティオちゃん？言葉がわかるのか？言ってることがなんとなくわかるという程度ですが、それで何を伝えたいの？え、それって。しまった。あんなところを行くのかよ。
ティオ、彼は何を言ってたんだ？確かに俺たちに何か伝えたいみたいだったけど。そのニュアンスだけを伝えると、最後のかけらはこの先に、あとはお前たち次第だ、だそうです。最後のかけら？ええ、そんなニュアンスでした。信じるも信じないもロイドさんたち次第ですが。ああ、そういうことを言ってるんじゃないって。最後のかけらはこの先に、つまり一連の魔獣被害で不足していた最後の情報が揃うって意味じゃないか。ちょっと待って。ティオちゃんが聞いた言葉が本当だったとしても、あの狼の言ってることをそのまま信じてもいいの？ああ、各地を襲っていた張本人だ。そんな知能があるかどうかともかく、騙してる可能性はねえのかよ。いや、どうやらさっきの狼は各地を襲っていた狼型魔獣とは別物の可能性が高そうだ。おいおい、どうしてそうなるんだよ。ああ、それはWell, technically both, I think. Let's go with both the howl and appearance. 村と病院での調査では、さっきみたいな遠吠えが聞こえたという証言はなかった。それに研修医のリットンさんの話では、襲ってきたのは真っ黒な姿の狼みたいな魔獣だったそうだ。そういえば確かに結構違いがあるな。ま、だからといってさっきの魔獣が犯人じゃないと断定まではできないけどね。あいつがボスで手下の黒い狼にやらせていた可能性だってあるわけだし。群れで行動している以上、その可能性もあるわけですね。I have to say this. This may be true for the ecology of the wolves in the game, but the thing with the alpha wolf has been disproven long ago. It is not a thing. There is no such thing as an alpha wolf. でも本当に違うのなら考えを改める必要がありそうね。狼型魔獣は2種類いて、それぞれ別々に動いているって。ああ、そういうことだ。そのうちさっきの彼も含めた白い狼が伝承にある新郎で、未だ尻尾を出してない黒いやつが各地で悪さをしてた連中ってわけか。なるほど、辻褄は合うな。はい、私もそんな感じがします。さっきの子、少なくとも悪意は感じられませんでした。ああ、俺もそう思うよ。最後のかけらはこの先に。この先というのはやっぱり鉱山町のことかしら。なあ、間違いないだろう。近くまで来たことだし、予定通りこのまま訪ねてみよう。ええ、わかったわ。しかしあとはお前たち次第だね。え、どうでもいいけど、やたらと偉そうな物言いだよな。そうですね。なんというか少しばかり舐められていたとは思います。まあそれはともかく、最後まで気を抜かずに調査した方が良さそうだな。ええ、なんとか手がかりを見つけられるといいんだけど。先生可能、始めましょう。今だわ、みんな行くわよ。行くぜ。Rose. 行きます。I don't know, it just looks like a fish to me. これで一安心です。
速攻で蹴りをつける。さあ行くぜ。私の番そこ。甘いってろ。私の番そこです。あ、さておっしゃぜ。 It's a freeze fish. さてた。私の番。よかった。 A Piscean annoyance, if you will. よっしゃ。畳みかけるぞ。任せてそこ。はい、そこです。ここだ。よっしゃ。一気にボコるぞ。よし。I wonder if they keep the team attacks in future entries. I would hope so. I like it. 任せてそこ。はい。エニグマ任せろ。ぜ、俺の番だな。やっと。それ。はい。俺の番だな。はい。た。よし。さてと、はい。なんとかなったわね。敵出現。めんどくさいです。みんなごきげんよう。 Not this way, I guess. 始めましょう。よし。やっと。俺の番だ。おととい来やがれってな。やっはっ。でや。セット。よし。一気に行くぞ。私の番そこ。チャンスで皆さんお願いします。はあ、これで一安心です。So you probably noticed by now that the party members do not count for starting an encounter. This is actually an option, and I do not understand why it's an option. The option literally reads, make your life worse. Make your life harder for no reason. Your investigation into the theft of this chest comes up empty, much like the chest itself. You conveniently ignore the fact that you are the thief. But of course, I'm the police. What am I gonna do, arrest myself? 先生可能。チャンス。よし。始めましょう。畳みかけるぞ。任せてそこ。行きます。た。行くぜ。さてと、はいよかった。It seems to be an old mine. The gate is firmly shut. I see. .ここがセプチウムの産地、鉱山町マインズか。随分険しい場所にあるんですね。なんつうか、アルモリカ村もそうだったが、町とのギャップがすげえよな。そうね。採掘のための動力化は一応されているみたいだけど。あら、そちらの黒い車は。これは鉱石を運ぶ運搬車なのか。おう、それにしちゃ妙にごつい作りをしてねえか。帝国ラインフォルト社製の特殊運搬車みたいですね。どうやら最新型のようです。最新型ともなると相当高価なはずだけど、町長さんあたりが所有しているのかしら。そうかもしれないな。いずれにせよ、まずは町長を訪ねてみよう。魔獣の被害状況について改めて話を聞いてみないとな。
I'm really enjoying the music in here. There's Ziegel. What the hell does Ziegel even mean? I'd like to look it up. Let's see. Translate. I believe it's actually supposed to be pronounced Ziegel. But also, but also, it literally just means the brick. That's the name of this establishment. It's literally just the brick. Sturdy may protect the feet of mechanical engineers. Yes. I will pay 400 mira for a full heal. Thank you. Welcome. If you want to order something, do it at the counter. What, do you have business with me or something? Nope. Literally just talked to her because I thought she was cute in the maid outfit. Voices can be heard from behind the door. Way! Something wrong. いや、なんだか取り込み中みたいだ。来客中なのかな。あれ、あんたたち町長によ。ええ、そうです。それではこちらが町長さんのお宅ですか？ああ、そうだけど。今は入らない方がいいよ。なんか真面目な話をしているみたいだからさ。真面目な話？ああ、ちょうど今朝警備隊が引き上げただろ。魔獣も退治されてないのにどうしようかと困ってたところに町から助っ人が来たらしくてさ。それってまさか遊撃士の連中かよ。そこまでは知らないけど魔獣対策の話をしてるみたいだ。町長に何の用か知らないけど後で尋ねた方がいいんじゃないか？どうしますか？取り込み中なら仕方ない。一通り聞き込みをしてからもう一度こちらを訪ねてみよう。そうするしかないわね。やれやれ、妙な展開になりそうだな。I don't see why we don't just barge into that conversation like... It is... We are kind of related to the situation. You know about that locked tunnel outside the town, right? Apparently, it's a long-abandoned mine shaft. Doesn't that sound awesome? I really want to explore it someday. Then again, going anywhere near there would only put me on the mayor's bad side. Because nothing is ever easy. Sorry, nothing is ever easy. You are right, though. Nothing is ever easy. I'm supposed to help Marlowe learn the ropes, but I can't really do much with the sorry state I'm in. All of this is the dumb wolf's fault. Next time it shows up, I'm gonna beat it silly with the dull end of my shovel. My husband was recently attacked by a monster on his way home from work. Thankfully, his injury is not too serious. He's still as upset, of course, but I think he ought to look on the bright side and enjoy the time off. One of the miners was attacked by monsters not too long ago. His wounds weren't too serious, but he was told to take a few days off.
just to be safe. Goddess, I wish that was me. Damn, that bad, huh? Ownership of Crossbell has long been disputed between Erebonia and Calvard. The septium produced here in Mainz, or Mines, has been one of the leading causes of that. Nowadays, Crossbell's prosperity comes from its financial sector, but that doesn't mean septium mining isn't still important. I'm gonna guess you're actually gonna keep going until you finish the chapter, even if it takes another hour or two. You are correct. Look, it's Thursday. I don't stream tomorrow. I want to finish the chapter. I'm not cliffhangering myself. I'm just not gonna do that. You're not gonna be quite dead tomorrow, right? I'll be fine. You have nothing to worry about. Well, if helping Daddy would work. Some people in the city might be a little scared of Daddy, but he's always nice to me. These recent monster attacks or whatever really steam my old engine. You know, someone in town got mauled by one of those things. If something ever tried to hurt my Kimmy, there'd be hell to pay. Good man. You keep that attitude. I'm buying the book. A very sturdy helmet with a safety symbol on it. Children can't seem to get enough of sneaking into places they shouldn't. I really hope Alec didn't sneak into the mine again and cause everyone trouble. With all the monster attacks recently, I wish he would be more careful. Well, he seems to be a bit of a smart Alec. This must be the entrance to Mine's mine. It's locked. Can't blame them for being cautious after the wolf attacks. Oh my, 2 handsome men at the same time? Is something wrong, miss? Oh, don't mind me, I was just admiring the view out here. Welcome to Mines. Please, take your time to savor everything our town has to offer. 90% sure she just means herself. I haven't seen you all around before. From Crossbell City, I take it. Sorry to say, you did not come at a good time. Recently, wolf-like monsters have been rampaging through Mines. They even hit our food storehouse near the front of town. Goddess, what a bunch of pests. Why do you keep your food at the front of town? You should be keeping it at the back. Common sense, people. Keep the food away from intruders. This place truly deserves its reputation as the leading septium mining town on the entire continent. Of course, my lady. After all, you gave Mayor Bixon quite the alluring deal to stew over yesterday. As things stand, obtaining those beautiful septium crystals is only a matter of time. I wasn't sure of what to do, but now my resolve has hardened. I'll be staying right here until those crystals are finally mine. I see. Wouldn't have expected to run into the Ojosama type in this town. What's with the van parked at the front of town? Fancy ride like that sure sticks out around here. Who does it belong to? A good question. Oh. それじゃあ町長、よろしくご検討くださいよ。また明日お伺いに参りますからね。あと一押しっ
ってところだな。ああ、これでなんとかボーナスが手に入りそうだ。ルバーチェの手下、こんな場所に現れるなんて。おいおい、なんであいつらが来てんだ。遊撃士以上に面倒そうな相手ですね。ああ、そうだな。ね。あの運搬車、連中のものだったのか。道理で帝国製の最新車両を持っているはずだわ。ですが、マフィアが鉱山町に一体どういう用事が？そうだな。あんまり街の外で活動してるイメージじゃなかったが。とりあえず町長から話を聞かせてもらおう。マフィアが何をしに来たのかついでにわかるかもしれない。They must be behind the wolf attacks. Yeah, I can see that being the case. It's definitely clear that somebody is behind said wolf attacks. また来たのかね。すぐには決められないと言ったばかりだろう。今日のところはお引き取り。おや？あら、先ほどの方たちじゃないみたいですよ。おお、これは失礼。失礼します。お取り込みのところにお邪魔して申し訳ありません。ああ、それは別に構わんが、君たちは？クロスベル警察特務支援課に所属するものです。こちらで起きた魔獣被害について話を聞かせていただきたいのですが。なるほど、町の警察の方だったか。てっきり遊撃士協会の新人が訪ねてきたのかと思ったよ。よく言われます。それで町の方々にもいろいろと話を聞かせてもらったんですが、たちの悪い被害が続いているそうですね。ああ、今までに3回ほど被害に遭っている。どれも夜のことで、最初は人的被害もなかったが、先日ついに怪我人が出てね。軽傷だったのが幸いだけど、徐々に被害が大きくなっているの。それで町のみんなもすっかり怖がってしまって。そうですか。その警備隊がパトロールに来ている間は何も起こらなかったんですね。ああ、その通りなんだ。どうやら狼どもは相当ずる賢いようでね。しかし警備隊も警備隊だ。何も解決できていないのに突然我々を見捨てるとは。君たちもそう思わないかね？ええ、確かに。ところで遊撃士協会を頼ったりしなかったんすか？実は警備隊が来る前に一度ギルドに依頼してみたんだ。ただ基本的に彼らはとても忙しいみたいでね、毎日警備をしてもらうわけにもいかず、結局は警備隊が出動したんだが。なのに今朝警備隊がいきなり撤収してしまった。ああ、弱り目にたたり目とはこのことさ。仕方ないからダメ元でもう一度ギルドに相談してみようと思っていたんだが、そこにあの連中が訪ねてきたんだ。ルバーチェ商会のものですね。彼らは一体どんな話をしに？それがね、撤収した警備隊に代わって用心棒を申し出てきたんだ。いつ魔獣が来てもいいようにとね。用心棒？そりゃ
もちろんただじゃないっすよね。いや、ミラーを取るつもりはないらしい。代わりにセプチウムの取引をその間だけ独占させてほしいそうだ。セプチウムの取引権を。確か鉱山そのものの採掘権は自治州が持っているはずですよね。ああ、あまり採掘しすぎないよう政府の決めた量を守る必要がある。セプチウムには国際的な相場もあるから、無茶な取引はそもそもできないしね。ただ採掘したセプチウムをどこに買い取ってもらうかはこの。すると彼らにとっては用心棒の手間に見合うだけのビジネスになるというわけですね。そうは言っても付き合いのある商人さんたちもいることですしね。どうしたものかと困り果てていたところなんですよ。そうだったんですか。やれやれ、妙な連中が絡んでめんどくさいことになってきたな。町長、できればこの件自分たちに任せてもらえませんか。ひょっとしたらなんとか解決できるかもしれません。ロイドさん。特務支援課といったか。警備隊でも遊撃士でもなく、町の警察に頼ってもいいのかね。ええ、お任せください。早ければ明日中には全て解決できると思います。ロイド、大丈夫なの？あんな安請け合いをして。狼型の魔獣が2種類いるらしいことまでは分かったが、今日明日で俺たちだけで黒い方を退治しきれるのかよ。いいや、必ずしも退治する必要はないさ。そもそも俺たちの役目は警備隊の長所で不可解な箇所を明らかにすることだっただろう。そういえば、いつの間にか魔獣そのものを何とかする話に変わってましたね。そこで提案なんだけど、あの白い狼が伝えたように、これで全ての手がかりが揃ったと思う。一度今回の件についてミーティングをしてみないか。そうね、情報の整理は必要かも。そんじゃもう夕方だし、バスでクロスベル市まで戻るか。いや、今日はこの町に泊まっていこう。ミーティングは客室ですればいい。それってロイドさん、もしかして。どうやら旧市街の時と同じく何か気づいたみたいだな。なあ、まだ確信までには至ってないけどね。よかったらミーティングで推理の検証に付き合ってほしい。ええ。それでは早速宿で部屋を取りましょう。さて、状況の整理を始めよう。今回の一連の魔獣被害だけど、最初の警備隊の調書にはいくつもの不明点があった。俺たちの調査でその不明点のいくつかが明らかになったけど、本当なら判明しているはずのある情報がまだ分かっていないんだ。判明しているはずの情報。なんだそいつは。Why they're doing it? We don't have a motive at all. そう、一連の調査で本来判明しているはずの情報、それは魔獣の目的だと思う。そういや、病院の被害を考えると飢えて各地を襲ったってわけじゃなさそうなんだよな。アルモリカ村の村長さんによれば、伝承にある
振動が警告している可能性もあるということだけど、でも実際に各地を襲ったのは黒い狼たちの可能性が高いのよね。はい、そうだと思います。そうなると確かに目的が全くわからなくなりますね。ああ。だがここで黒い狼たちの気まぐれと判断するのは早すぎる。病院での一件を考えればわかるけど、彼らは非常に巧妙なルートを使って病棟の屋上に侵入している。そして被害者を必要以上に害することなく去っていった。確かにただの気まぐれというには周到すぎるかもしれないわね。本来見えてくるべき目的が全く見えてこない。つまりそこに何か意味があるってわけだな。そういうこと。こんな場合、人は大抵一つの枠組みにとらわれている場合が多いんだ。黒い狼たちによる各地の襲撃、そこに納得のいく目的を見出せる別の枠組みを考えるべきだろう。別の枠組み？難しく考えることはないよ。およそ犯罪事件と呼べるものは犯人、目的、手段、結果があるものだけど、そのうちのいくつかがずれていると考えたらどうだろう。ちょっと待って、簡単にまとめてみるから。Let's see. Culprit Black Wolves. Motive unknown means wolves' abilities. Result property damage and injuries. そんなところだろうな。それでこいつがどうずれてるんだ？なあ、こうしてみたらどうだ。I'd say the culprit is unknown, though. That's just because we don't have the mafia as an option. The motive. I'm not sure. No, I don't know. I'm gonna need to go back probably. いや、もう一度選ぶ。 Let's see. 多分これだな。 Okay, the one on the motive I kinda put at random. But okay. Culprit unknown, motive wolves abilities means black wolves. Yes, the wolves are in fact the murder weapon, as it were. They are the means by which they are achieving property damage, but I don't know if the motive aligns. But okay. これは仮にこうした場合、犯人は別にいて黒い狼たちが手段で彼らの身体能力が目的になる。おいおい、完全に見方が変わったな。ってことは狼どもの背後に人間がいる可能性があるわけか。
魔獣を操ることができるならそう考えるのがむしろ自然だろう。問題は複数の狼型魔獣を連れてコントロールする方法だけど、このうちコントロールする方法はある人物の証言から推測できると思う。ある人物の証言。なるほど、あれだな。さすがにランディは気づくか。うん、その証言者はIt came from Arios's daughter. Speaking of Arios's daughter, if anybody heard Zeb Munchkin, we're burning Crossbell to the fucking ground until we find them. 雫マクレイン、遊撃士アリオスの娘さんの証言だよ。雫さんの証言。気になったのでそこの窓を開けて耳を澄ませたんですけど、それ以上悲鳴は聞こえなくて、代わりにはっはっはって息遣いみたいな音が聞こえて、しばらくしたらタンタンって何か跳ねるような音が聞こえて、それとさっき話した音が聞こえてる最中なんですけど、何かキーンってかすれた音が聞こえたような気がしたんです。もしかしてその音で魔獣を操っていたの？ああ、その可能性が高いだろう。狼や犬のような獣は人には聞こえない周波数の音を聞き取ることができるそうです。それを利用した特殊な笛が昔からあるらしいですが、いわゆる犬笛だな。今でも軍用犬なんかを犬笛で操る技術は残っているぜ。まともな正規軍よりは両兵どもがよく使うんだが。そうなのか？なるほど、かなり輪郭が見えてきたかも。そうなると魔獣を連れて移動する手段が必要になるわね。もしかして。ああ、多分エリーの想像通りだ。それを裏付けることもひょっとしたらできると思う。ティオ、エニグマの通信機能はこの町でも使えるかな？ええ、自治州内ならなんとかギリギリ通じるかと。なんだ、どこに連絡するんだ？なあ、医科大学の受付さ。はいはい。そうでしたか。ええ、ありがとうございました。どうだった？あなたの読み通りよ。魔獣が屋上に現れた夜、ルバーチェ商会の運搬車が駐車場に止まっていたらしいわ。どうやら病院で使う備品なんかを高値で押し売りに来てたみたい。さすがにタイミング良すぎだな。しかしロイド、なんで連中の運搬車が駐車場に止まってたって分かったんだ？深夜、病院の手前に車で来て襲撃させた可能性もありますよね。いや、それだと雫ちゃんが車の音を聞いているはずだ。それに最初は魔獣たちが入ってきたのが草むらの方かと思ったんだけど、あそこにあった木箱の上に魔獣の足跡がついてなくてね。逆に駐車場に面した手すりの上が擦れていたんだ。そこから入ってきた可能性が高いんじゃないかと思ってさ。なるほど。駐車場の方向は高さがあったから入ってこられないと思ってたけど、こう運搬車の上を行かせれば余裕で侵入できるってわけだな。用意周到ですね。つながりましたね、いろいろと。ええ、目的は
セプチュームの取引の独占。いえ、むしろそれはおまけね。ああ、多分ね。マフィアが今力を入れているのは対抗組織であるヘイウェイを圧倒できる戦力を手に入れること。そのための戦力として狼たちを使うつもりだとすれば、暴れるしかできない魔獣は戦力としては全く使えない。十分コントロールできるかを実際にテストする必要がある。それが各地で起きていた被害の真相だったってわけか。ああ、間違いない。そもそも警備隊が引き上げた直後にマフィアの手下が訪れたこと自体不自然極まりないだろう。引き上げを命じた警備隊司令は有力議員とつながっているらしいし、多分その議員を通じて根回しが行われたんじゃないか。多分そうでしょうね。腐っているとは思ってたけど、そこまでだったなんて。それで彼らはこれ以上続けると思う？魔獣の実践テストという意味ではもう十分なんだろう。警備隊を引き上げさせたということはこれ以上騒ぎを起こす気がないという裏返しでもある気がする。ただどうやら今回動いている連中は余計な色気を出しているみたいだ。セプチュームの独占取引ですね。すると最後にもう一度だけ動くと。連中の態度を見る限りその可能性は高そうだよな。襲撃があるとすればいつ？そうだな、明日になれば町長がギルドに相談する可能性もある。最後の脅しをかけるとしたら多分今夜以外にはありえない。よーし、やるか。黒い狼たちの撃退とマフィアたちの拘束ですね。ええ、さすがに見過ごせないわ。警備隊には連絡した方がいいのかしら？いや、警備隊が動けば議員を通じてマフィアに感づかれる恐れがある。俺たちだけで何とかしてみよう。分かった。魔獣が現れるとしたら多分深夜になってからよね。はい、今までの事件も全て深夜に起こっていました。まだ時間がありますが、一通り準備を整えますか？そうだな。足りないものがあったら補充くらいはしておこう。準備が済み次第この部屋で真夜中まで待機だ。Well, I'm just gonna inspect the table. Save and then inspect that table, cause I don't see any reason for me to go and buy anything. I am pretty much as prepared as I'm gonna be. CP is at 200 and everyone's equipped with their best gear. So それじゃあ一旦ここで真夜中まで待機しよう。魔獣が現れた時の段取りと配置も決めないとな。ただ魔獣を撃退するだけではダメということですね。ええ、魔獣を操っているマフィアたちの方も抑えないと。なかなか難易度の高いミッションになりそうだぜ。ちょいと飲みすぎちまったか。しかし遅くなっちゃったな。町長に早めに帰るよう言われたばかりなのに。ああ、例の魔獣の話かよ。け、こちとらカジノを我慢して毎日穴掘りばかりやってんだぜ。
せめて酒くらい好きなように飲ませろってんだ。いつも週末には街に出てカジノに入り浸ってるくせに、それで全部吸ってくるんだから、店にはいいお得意様だよな。うるせえ、店に貯金してるだけだっつーの。見てろよ、次はルーレットで大当たりを出して今までの分を取り戻してやるからね。あれ、今のなんだ。まさか例の狼。寄るな。助けてエイドン様。あんたらできれば目を塞いでな。ほらよ。なんだ今のは。スタングレネードさ。訓練された犬っころにも少しは効くんじゃねえか。あんたら昼間の話は後で。宿に避難してください。なんだってんだ。意表はつけたがかなり手強そうだぜ。よし、このまま撃退するぞ。I mean, we knew that he was getting flashbangs. Saw them in his inventory. Still, I do find it a little funny that they used them in a cutscene. Let's see. I'm gonna have to yoink that double turn. So let's go and attack with everyone. 任せろ。It's gonna be Lloyd that does it. That wolf. Fuck that one in particular. Excellent. And we place dark matter there. Stack them up. Just like that. Those wolves are now going to get delayed into oblivion. And I can stack them up again by using dark matter one more time. And they're way better stacked now too. Oh, it does not matter. Cause they're fucking done.
That combo is nasty. Love it. さすがに手強かったな。こうしてみると狼というよりは犬みたいね。やはり訓練された軍用犬でしょうか。まだ余力があんのかよ。問題ない。このまま追いかけるぞ。多分逃げていった先にマフィアたちがいるはずだ。ええ。なんだおい、なんでこんな早く戻ってくるんだ。町の人間を襲うように指示を出していたんだが、どうしたお前ら、早すぎるんじゃないのか。そこまでだ。なんだお前たちは。クロスベル警察特務支援課のものだ。ルバーチェ商会の方々ですね。器物損壊および傷害の容疑であなた方を拘束させてもらいます。警察なんでこんな町に。特務支援か。ファビオたちが下手打った旧市街での仕込みを邪魔したとかいうガキどもか。どうやら名前を覚えられちまったみたいだな。ここは光栄に思っておけばいいんでしょうか。まあいい。警察の跳ねっ返りなんぞここで痛めつければ済むことだ。前に仲間が世話になったようだな。おまけにうちの犬どもを可愛がってくれたようだし。ちょうどいい。ここで礼をさせてもらうぜ。抵抗するのか。それはこっちのセリフだぜ。ゲッレディ。薬で回復させやがったか。これでもプロなんでね。ゴーアンドアタック。こいつらの喉を食いちぎるつもりでいけ。来る。こちらも手加減無用だ。負けられない。任せてくれ。 I guess I'll have to use the same combo once more. There's Tio, there's Tio. 助かりました。任せて。I will have to heal her because Lloyd is already low. That guy hits very hard. 助かりました。 But I was expecting it. Ah! He missed. Dumbass. Let's stack them all up there. よっしゃ。よし。エニグマ駆動。やあ。それ。The one with the gun is a little bit problematic, but we'll deal.
俺の番だな。私の番です。 And let's do it one more time to bring the gun idiot back in line. 俺の番だな。みんな一気に行くぞ。I think one of the dogs was stuck. Anyway, one more EP charge. Make sure she can blast him on repeat. Are they all... No, they are not. So one more debilitate and one more chrono down. All of them delayed. Stack them up. And knock him down. And we can just finish it here with a beam. These fuckers stood no chance. Data 収集終了しました。さすがに厳しかったわね。まさかあんな風に犬を操るなんて。なかなかの連動じゃねえか。バカな。こんなガキどもに。これ以上の抵抗は無駄だ。あんたたちの身柄は明日の朝警備隊に引き渡す。今夜のところは倉庫にでも泊まっていけよ。俺たちが責任を持って見張っといてやるからよ。待て行かせるかよ。勘違いするな。こうなったら手段は選ばねえってだけだ。まだいたの。しまった。10匹か。さすがに数が多すぎるぜ。形勢逆転だな。俺たちをコケにしてくれた礼だ。せいぜい時間をかけてなぶり殺しにしてやるよ。このままじゃピンチですね。こうなったらエイドスへの祈りの時間は終わったか。それじゃ楽しい処刑タイムの始まりと。なんだ。あの時の白い狼。仲間を連れて剣山ってわけか。お前ら何を怯えてやがる。数じゃこちらも負けてねえだろうが。尻尾を丸めてんじゃねえ。本物と偽物の格の差ってやつだろうね。確かに犬が狼に勝てるはずがねなんか
名誉を傷つけられて怒っているみたいですし、落とし前をつけに来たといったところかしら。今度こそ終わりだ。器物損壊と傷害容疑および公務執行妨害であんたたちを逮捕する。やっぱり気づかれてたか。この狼さん何者かしら。ただ者じゃないみたいだけど。でもお兄さんたちも爪が甘いわね。狼さんたちが助けてくれなかったらどうするつもりだったのかしら。先が思いやられるわね。ま、これからだろう。さしずめ、彼らの手に余ったら手助けするつもりだったのかしら。風の牽制、ハリオス・マクレイン。君こそな、結社ウロボロスの執行者ナンバー15、殲滅天使レン。自己紹介するまでもなかったか。さすが S 級への昇格要請を辞退しているだけはあるみたいね。正直過ぎたランクだからな。カシウス・ブライトの代わりを期待されても荷が重いだけだ。どうかしら。レン、カシウス・ブライトと一度会ったことがあるけど、あなた剣の腕だったら彼をしのいでいるんじゃないかしら。そうね、レンが知っている一番強い人に匹敵する感じがするわ。それは光栄と言うべきか。この数ヶ月、君がクロスベル自治州に滞在していることは掴んでいる。最初はお茶会とやらを開くつもりかと思ったんだが。分かっていないわね。レンがお茶会を開かなくてもクロスベルは十分刺激的でしょ。この上余計な催し物をするのは物粋というものだわ。それを聞いて安心した。どうやら個人的な事情で滞在しているだけのようだが、いつまで彼らから逃げるつもりだ。君たちの因縁にとやかく口を出すつもりはない。彼らがクロスベルに来てくれたことは個人的には大助かりだからな。だが目の前にある答えからいつまでも逃げられはしないぞ。放っておいて。それにレンがここにいるのはエステルたちのことだけじゃないわ。彼の修理もあるし、確かめなくちゃいけないことがあるから。確かめなくてはならないこと。あなたには関係ないことよ。おとなしくするって約束するから、レンのことは放っておいてちょうだい。もちろんエステルたちにも余計なことは喋らないでね。承知した。君がこの地にあだなさぬ限り余計な干渉はしないことを誓おう。ありがとう。じゃあレンはもう行くわね。ごきげんよう、風の剣聖さん。迷子の子猫。しかしこのままでは彼女も彼らも迷い続けるだけだ。何かいいきっかけをもたらす第三者でもいればあるがまさかな。
皆さんすごいです。まさか事件の真相を見抜いてそのまま解決するなんて。ええ、正直驚かされたわ。できれば大立ち回りをする前に私たちを呼んでほしかったけど。すみません、警備隊の司令殿からマフィアに情報が流れる可能性をつい考えてしまいまして。それを言われると辛いけどね。でもあなたたち、その白い狼たちに助けられなかったらどうしたの？それは正直危なかったっすね。そういう時はセルゲイに相談して私に直接話が行くようにするとか、いろいろとやり方があるでしょ。確かにクロスベルの現状にはいろいろと難しい問題があるけれど、それでも自分たちだけで何でも解決しようとするのはただの思い上がりに過ぎないわ。はい。返す言葉もありません。まあお小言はここまでにしましょう。本当によく無事でいてくれたわ。それと私たちの代わりに事件を解決してくれて感謝します。副司令。改めて言われるとむずがゆいっすね。ところで副司令、ロイドさんたちを助けたという白い狼たちの方はどうしましょう？そうね、完全に濡れ衣だったみたいだし、様子見してもいいと思うけど。大丈夫かと思います。無用なトラブルを起こすほど愚かではなさそうでしたから。そうみたいね。しかしそういう意味では愚かなのは人間の方だったわね。まさか軍用犬の実戦テストをするために各地で騒ぎを起こしていたなんて。いくら後ろ盾があるからといって舐めたことをしてくれたものだわ。はい。でもこれだけの騒ぎを起こしたわけですし、さすがに今回ばかりは言い逃れはできないですね。やはり保釈されてしまう可能性が。ええ、高いわね。今までにも国境付近でのマフィアの密輸を摘発したことがあったんですが、その都度圧力がかけられて保釈されてしまっているんです。それどころか適当な名目で密輸品も返還することになって。グダグダですね。そういやベルガード門でも同じようなことがあった。でも腐ってばかりもいられないわ。この状況でみんなが諦めたらクロスベルは本当にダメになる。そう考えて自分にできることをしている人たちは少なくないはずよ。あなたたちみたいにね。はい、そうでありたいと思っています。これからもあなたたちの働きに期待させてもらうわね。さあクロスベル市までうちの車両で送っていくわ。ノエル、出発の準備を。イエスマム。さすがに眠いわね。なんやかんやでほぼ貫徹に近いからな。もう限界です。とにかく帰ったらみんな一眠りしよう。課長への報告はそれからだ。そうね。あら。よう、お疲れさん。課長、どうしたんですか？まさか俺たちをわざわざ出迎えてくれたのかよ。そんな気色悪いことするなよ。ただまあ事件の顛末はソーニャからの通信で聞いたぜ。初めての市街活動にしちゃそこそこ頑張った方じゃねえか。どうも褒めてるんだよな。それで課長はここで一体何を？朝食後の一服にしては変なところにいますね。いや無理ねえだろ。あんなのがいきなり訪ねてきたら
さすがに落ち着いて一服できねえよ。あんなの？誰か訪ねてきてるんすか？知らねえが、お前らの客じゃねえのか？妙に慣れ慣れしいというか、ふてぶてしい態度だったけどよ。とにかく中にいるんですよね。入ってみましょうか。はあ？どうして？やっぱりお前らの知り合いか。いや、いきなり入ってくるから思わず銃を抜いちまったが、気にした様子もなくそこに寝そべりやがるから、どうにも手を出しづらくてな。あなたどうしたの？なんでこんな場所に？ティオ、彼はなんて言ってるんだ？自分の名前はサイト。我々への濡れ衣を晴らしたこと、ご苦労だった。だそうです。サイト。お礼を言いに来たの。それはともかく、やっぱり偉そうなやつだな。どうしたんだ？だがお前たちは若くどうにも頼りない。仕方ないからしばらく自分が力を貸してやろう。気が向いた時に助けてやる。おいおいおいおい。心配はいらない。群れは部下に任せたから安心するがいい。いや、そんなことを心配してるんじゃなくて。伝説の神童か。どうにも妙なのに見込まれちまったみてえだな。課長。とりあえず上には警察犬で通しておいてやる。今後どう付き合っていくかはお前らで決めるといいだろう。そんじゃ俺は寝直すからな。ちょっと課長。めんどくさくなったな。大丈夫なのかしら。私は賛成です。頼りになってくれそうですし、何よりもこのマフマフした白い毛並みは魅力的かと。それは否定しないけれど。ま、頼りになる助っ人が増えたと思えばいいのかね。はあ、そうだな。とりあえずこのままじゃまずいから、どこかで首輪でも買っておくか。Well, that was chapter 1, Afternoon of the Wolves. I can't believe we just got a dog. さすが皆さんです。わわ、ランクアップですね。Oh. おめでとうございます。Septium Vein Quartz! Yes! Yes, finally! わわ、大変でしたね。That'll make getting Sepet so much easier. Oh my god. White Wolf's Favor is the achievement we got for finishing the chapter. Let me make it 2 saves again. Alright. Well, I will be ending it here. Thank you all very much for being here. Thank you for watching. Thank you for being cool. And lurkers, you're also very much appreciated as always. I will be seeing you all on Monday again with more Trails from Zero. Bye!